సర్టిఫికెట్లే కాదు చదువంటే సంస్కారం ఆలోచన వివేచన చదువంటే విశాల హృదయం చదువంటే స్పందన. అలాంటి చదువు అందించేందుకు యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో 250 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నియోజకవర్గాల్లో 250 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అందరూ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అలాంటి పాఠశాల ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ప్రాధాన్యత రంగాల్లో అదొకటి మీ అందరికీ తెలుసు. అందరూ అనుభవజ్ఞులే పెద్దలు. అలాంటి పాఠశాలలు కేవలం తరగతి గదులు అద్భుతమైన ప్రాంగణాలు లైబ్రరీలు ల్యాబ్లు కూడా ఉంటాయి. తర్వాత $3 trillion ఎకానమీ లెవరేజింగ్ క్యాపిటల్ ప్రొడక్టివిటీ లక్షల కోట్ల ఎకానమీ అది కేవలం ఆర్థిక లక్ష్యం మాత్రమే కాదు వికాసం సాధ్యమయ్యేది హార్దిక స్పందనతో మాత్రమే. అలా హృదయపూర్వకంగా స్పందిస్తూ వికాసం సాధ్యమయ్యేది అర్థ వ్యవస్థ ఆర్థిక స్పందనతో మాత్రమే. హృదయపూర్వకంగా స్పందిస్తూ 2 ఏండ్ల పండుగ అర్థ వ్యవస్థను పటిష్ట ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇంక్లూజన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ సెక్టర్. ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఎందరో రీజువినేషన్ పేదల కలల వాకిళ్లు గ్రీన్ అలాంటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఒకవైపు, మరి ఇతర నిర్మాణ సంస్థల ప్రోత్సాహం కూడా మరోవైపు. నీలీ రీజువినేషన్ బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ హైదరాబాద్. నీళ్ళంటేనే నీలి రంగులో ఉండే బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటేనే తెలుసు. నీలి రంగులో ఉండే పాలు బ్లూ రెవల్యూషన్ విప్లవం లేదా హరిత విప్లవం, అటు పచ్చని పర్యావరణం మరియు పంటలు తెలుసు. ఇది శ్వేత విప్లవం నగర విప్లవం మూసి విప్లవం లేదా హరిత విప్లవం, అటు పచ్చని పర్యావరణం మరియు అర్బన్ రూరల్ కనెక్టివిటీ నగర విప్లవం. హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని చుట్టుపక్కల ఉండే అలాగే నగరాలు పట్టణాలు కనెక్టివిటీ రీజనల్ సిటీస్ తో లింక్ చేసేది, అక్కడి నుండి పల్లెలకు కలిపేది రేడియల్ రోడ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఆ మూడింటి గురించి కూడా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చెప్తారు ఈ వేదిక పైన. తర్వాత భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఫర్ భారత్ తెలంగాణ. ఇది రేపు మధ్యాహ్నం ఉంటుంది. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎకానమీ దేశంలో ఎలా ఉంటుందో విత్ బిల్డింగ్ తెలంగాణస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఈకోసిస్టమ్. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ట్రిలియన్ల ఎకానమీ దేశంలో ఎలా ఉంటుందో బిల్డింగ్ తెలంగాణస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది ఒకటి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాత్వేస్ ఫైనాన్షియల్ హబ్ స్ట్రాటజీ హై ఇంపాక్ట్ సెక్షన్ అనేది ఒకటి. ఇన్నోవేటివ్ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను సినిమాలు కేవలం తెలుగులో టువర్డ్స్ పబ్లిక్ గూడ్స్ మరొక అంశం. అలాగే క్రియేటివ్ సినీ రంగం ఇండియా సాఫ్ట్ పవర్ కేవలం టాలీవుడ్ కోలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, బాలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, హాలీవుడ్ కూడా రావాలి అనేదే ఈ క్రియేటివ్ సెంచరీ యొక్క లక్ష్యం. అలాగే ఇంక్లూజివ్ ప్రాస్పరిటీ కేవలం తెలుగులోనూ దక్షిణ భారత సినీ రంగము భారత సినీ రంగం కేవలం టాలీవుడ్ కోలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, బాలీవుడ్ మాత్రమే కాదు, హాలీవుడ్ కూడా రావాలి అనేది ఈ క్రియేటివ్ ఆరోగ్యంతో ఉన్నప్పుడే లక్ష్యం. పర్సనాలిటీ శారీరకంగా మానసికంగా ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఫర్ ఎవ్రీవన్. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆర్థికంగా ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ విజ్ఞాన పథంలో సాగాలి అనేది కేపబిలిటీ ఇంక్లూజివ్ ప్రాస్పరిటీ ఎకోసిస్టమ్ తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్స్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇలా అనేక అంశాలు మీరందరూ ఈ సభలో ఉన్న వారందరూ కూడా వివిధ రంగాల్లో దశాబ్దాల అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్న పెద్దలున్నారు. ఉన్న వారందరూ కూడా వివిధ రంగాల్లో దశాబ్దాల అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకున్న విద్యారంగం, ఔషధ రంగం, పర్యావరణ రంగం, వ్యవసాయ రంగం, శ్రామిక రంగం, ఔషధ రంగం, పర్యావరణ రంగం, వ్యవసాయ నిర్మాణ రంగం, శ్రామిక దశ చూపే కార్మిక కర్మాగారాల వ్యవస్థాపకులు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎందరో ఉన్నారు. అందరినీ ఆత్మీయంగా తెలంగాణ ప్రపంచ స్థాయి సదస్సు ప్రజా పాలన క్షణం నుంచి వెళ్ళి ప్రజా విజయోత్సవాల్లో నూతన అద్భుత మహోత్సవం భవదీయ. ఇది తెలంగాణ మీ అందరినీ ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించిన
ప్రపంచ స్థాయి సదస్సు ఈ క్షణం నుంచి వెళ్లి విరుస్తుంది నూతన ఉషస్సు. భవదీయ దక్షిణామూర్తి మీ అందరికీ నమస్సులతో మ్యూజిక్ ప్లీజ్.
కూడా అంతే విశ్వాసంగా చూస్తోంది. ఈ ప్రపంచ సదస్సును అభివృద్ధి, సంక్షేమ, నిర్మాణ, ఆర్థిక వికాసాల ఉషస్సును విజయవంతం చేసేందుకు వేయించేసిన పెద్దలు ఎందరో ఉన్నారు. విదేశం వైపు కూడా వచ్చారు. వారందరికీ స్వాగతం విశ్వాసంతో చూస్తోంది. గౌరవనీయులైన తెలంగాణ వైపు కూడా అంతే విశ్వాసంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఈ ప్రపంచ సదస్సును అభివృద్ధి, సంక్షేమ, నిర్మాణ, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణరావు గారి వికాసాల ఉషస్సు స్పెషల్ సిఎస్ విజయవంతం కార్యక్రమం అనుసంధాన పెద్దలు ఎందరో ఉన్నారు. గారి పక్షాన వారందరికీ స్వాగతం. తెలంగాణ గౌరవనీయులైన పండుగలో పాలు పంచుకుంటున్న అందరి పక్షాన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె రామకృష్ణరావు గారి పక్షాన గౌరవనీయ స్పెషల్ సిఎస్ స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమం అనుసంధానకర్త సీనియర్ ఐఏఎస్ జయేష్ రంజన్ గారి పక్షాన ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణ భారత పండుగలో పాలు పంచుకుంటున్న అందరి పక్షాన గౌరవనీయులు పలుకుతూ నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆనరబుల్ సీఎం ఈ కార్యక్రమం డిప్యూటీ సీఎం స్వయంగా కలిసి భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి గారు ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం స్వయంగా తెలంగాణ ఆహ్వానించినప్పుడు వేగంగా సేవా యాగంగా ప్రధానమంత్రి గారు నిర్మాణాత్మక పనులు తెలంగాణ ఎంత వేగంగా సేవా యాగంగా నిర్మాణాత్మక సామాన్యుడు సాగాలి అని ఆశీర్వదించారు. గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఇప్పుడే వేయించేశారు. మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని వేదిక సవినంగా ఆహ్వానిస్తోంది. గౌరవనీయులైన జయేష్ రంజన్ గారు, ఇతర సీనియర్ అధికారులు అలాగే వేదికపైకి వేయించేయవలసిందిగా ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు, ఆనరబుల్ సీఎం గారు కొద్దిసేపట్లోనే వేయించేస్తారు. శ్రీ ఈవి నరసింహారెడ్డి ఐఏఎస్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. వేదిక మనం కూడా కిషన్ రెడ్డి స్వాగతం పలుకుతాం. ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారికి చప్పట్లతో. భారత దేశంలో స్వాగతం పలుకుతూ మన తెలంగాణ ఘన తెలంగాణగా మలచేందుకు జరుగుతున్న కృషిలో వేదికను లంకించిన పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ నరసింహారెడ్డి గారు నరసింహారెడ్డి సార్ ఈ గ్లోబల్ ఈవెంట్ వార్ రూమ్ ఇన్ఛార్జిగా ఉంటూ ఆనరబుల్ సీఎం, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం, ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ యొక్క మార్గదర్శనంలో ఓ బిగ్ టీమ్ డే అండ్ నైట్ పనిచేసింది. మీ అందరికీ తెలుసు. రేయింబవళ్ళు పనిచేసిన బృందానికి నేతృత్వం వహించిన జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్ వేదికపైకి వచ్చారు. వారికి మీ ఆశీస్సులు, మీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు అందించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. సెక్యూరిటీ మన వేదికకే అలాగే ప్రపంచ స్థాయి విలువ తెచ్చే పెద్ద వేదికపై ట్రంప్ మీడియా బిగ్ హ్యాండ్ కైలాష్ సత్యార్థి గారు నోబెల్ అలాగే మీ అందరి జెరెమీ జోగెన్స్ గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హెడ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ ఫ్రంటియర్ టెక్నాలజీస్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అలాగే ఎరిక్ స్వైడర్ డైరెక్టర్ ట్రంప్ మీడియా అలాగే మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య
వీరందరినీ ఆహ్వానించుకుందాం. ఒక నోబెల్ లారెట్, ఒక నోబెల్ లారెట్, ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మార్గదర్శనం చేస్తున్న పెద్దలు స్థాయిలో అగ్రదేశాలకు తెలంగాణ అంటే ఆతిథ్యానికి మారు పేరు, తెలంగాణ అంటే ఆత్మీయతకు పెట్టింది పేరు అని మనం నిరూపిద్దాం. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ఈ వేదికపై వచ్చిన ఇంటర్నేషనల్ డిగ్నిటరీస్ ని స్వాగతం పలుకుదాం. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ. మీరందరూ మీ సీట్లలో కూర్చోసుకోతున్నాం. వెనక కూడా సీట్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాయండి. ప్లీజ్ ఆక్యుపై ద అవైలబుల్ సీట్స్. సార్ దయచేసి మీరందరూ మీ సీట్లలో కూర్చోసుకోతున్నాం. వెనక కూడా సీట్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాయండి. ప్లీజ్ ఆక్యుపై ద అవైలబుల్ సీట్స్. I warmly welcome all the dignitaries here for this Telangana Rising 2025 opening ceremony. I request all the delegates who are standing to the left of the dais, kindly take the back seats. Please should not stand like that. It will not be appreciated. It will give very bad.
వేదికకి ఎడం వైపు చాలా మంది పెద్దలు నిలబడి ఉన్నారు. వేదికకి ఎడం వైపు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు పెద్దలు నిలబడి ఉన్నారు. మే రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఆక్యుపై సీట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎవరైనా ఒకరు కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మిగతా వాళ్ళందరినీ వారి సీట్లలో కూర్చోబెట్టుకుని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో డిగ్నిటరీస్ అందరూ వేయించేస్తారు, అప్పుడు కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. నిమిషాల్లో డిగ్నిటరీస్ అందరూ వేయించేస్తారు, అప్పుడు కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. As we have been moving the front towards their seats, honorable ministers, ఆడిటోరియం చివరిలో కూడా అలాగే సీట్లు ఉన్నాయండి. వివిధ దేశాల్లో కూడా వెనక్కి వెళ్ళేదా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కేంద్రంలో కూడా మంత్రి స్థాయిలో సేవలు ద ఫ్రంట్ రో ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ ముందు వరుసలో ఉంటారు. అలాగే వివిధ దేశాల్లో గోల్డెన్ పాస్ చూడాల్సిన లేదు, వాళ్ళ స్థాయి 2, 3 కేంద్రంలో కూడా మంత్రి స్థాయిలో అంబాసిడర్స్ వాళ్ళు ముందు వరుసలో ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ మీరు గోల్డెన్ పాస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ స్థాయి 2, 3 వరుసల్లో అంబాసిడర్స్ కూర్చుంటారు. చాలామందికి ఆనందాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే అంశం ఏంటంటే, చాలామందికి అందరికీ తెలుసు ఆనందాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే అంశం ఏంటంటే సాధనాల హోరులో జోరులో ఈ మధ్య ఇప్పుడు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అన్న పదం చాలాసార్లు విన్నాం. హోరులో జోరులో ఈ మధ్య దానికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అన్న పదం చాలాసార్లు విన్నాం. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది. నిజానికి ఆ పీస్ ప్రైజ్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంత గొప్పది. అయితే 2014లో మన భారతీయుడికి 2014లో ఓన్లీ మన భారతీయుడు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ వారు ఇండియన్ వేదికపై ఉన్నారు, కైలాష్ సత్యార్థి. బహుశా ప్రకృతి లేదా భగవంతుడు చిత్రం చేస్తాడేమో. సత్యార్థి అనే పేరులోనే శాంతిని మించిన సత్యాన్ని అన్వేషించడం, సత్యాన్ని నోబెల్ సత్యం కోసం కృషి చేయడం బహుమతిని మన భారతదేశం. ఇందాకే అడిగాను చెందిన సరది మీ ఇంటి కైలాష్ సత్యార్థి గారు. కైలాష్ సత్యార్థి శాంతి కాముకులకు శాంతిని మించిన సత్యం మరొకటి లేదు అని నోబెల్ శాంతి బహుమతిని మన భారతదేశానికి సత్యము చెందిన అహింస కైలాష్ పునాదులుగా ఏర్పడిన మన భారతీయ శాంతి కాముకులకు, శాంతి ప్రేమికులకు, సంస్కృతికి మరి ఎంతో గర్వకారణం. సత్యము, అహింస పునాదులుగా ఏర్పడిన మన భారతీయ సంస్కృతికి అది ఎంతో మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి ఎందరో వేయించేశారు. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి how to conduct this global event. Many industrialists, global destination, చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు global destination తెలంగాణ industrialists are requested very proud to conduct this global hosting team. దయచేసి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టండి. Many industrialists, చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చారు. All the
Industrialists are requested to take their seats. స్టేజికి ఎడమవైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టండి. ఖాళీ ఉన్న సీట్లలో స్టేజికి ఎడమవైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ వెనక ఖాళీ ఉన్న సీట్లలో కూర్చోవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వేలాది మంది వారి రంగాల్లో విజయం సాధించిన వాళ్ళు, జీవన రంగాల్లో విజయం విజేతలుగా విజయ కేతనాన్ని ఎగరవేసిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వారందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది వేదిక. మనకు తెలుసు, విశ్వకవి రవీంద్రుడికి తొలి నోబెల్ వచ్చినప్పుడు విశ్వ మానవ భావన దేశం పలికించిపోయి మనకు అందజేసింది. ఒక గీతాంజలితో ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువులో పరమేశ్వరిని దర్శించమన్న గీతాంజలి విశ్వ మానవ భావనను మనకు అందజేసింది. గౌరవనీయులైన జయేష్ రంజన్ గారు కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. శ్రీ జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్. గౌరవనీయులైన జయేష్ రంజన్ గారు కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. స్పెషల్ సిఎస్ శ్రీ జయేష్ రంజన్ ఐఏఎస్. I request everyone to please settle down. Please settle down. No standings is allowed. Kindly find a place and settle down. Please settle down. No one should be seen. All our volunteers, ushers, request everyone to help find their places. Delighted to welcome all of you on behalf of the Telangana government. Very first event which is happening. Delighted to welcome all of you at the Future City, Bharat Future City Arena. Very first event which is happening. We are all very fortunate to witness at the Future City, Bharat Future City Arena. We are all very fortunate to witness this day. It is my honor to welcome our distinguished guests, Honorable His Excellency, the Governor of Telangana, Nobel Laureate Vishnudev Kailash Satyarthi ji, Honorable, I'm sure everyone knows about him, about his achievements, but I'll take 30 seconds to let everyone know. Nobel Laureate Kailash Satyarthi ji is a child rights activist. I'm sure everyone knows about his achievements, dedicated but I'll take 30 seconds to let everyone know. Kailash Satyarthi ji is a child rights activist of children with over from 40 years from servitude, dedicated from trafficking in saving for his effort. Thousands of children from bondage, from servitude, from trafficking. He received the Nobel Prize. He received the Nobel Prize in 2014. In 2024, he launched the Satyarthi movement. He launched the Satyarthi movement for global compassion. Earlier this year, his autobiography. His autobiography reflecting on his lifelong fight against child released, reflecting on his lifelong fight against child exploitation. It's also my honor to welcome other distinguished guests. It's also my honor to welcome who is the chairman of TVS Logistics and past president of CII, and Mrs. Shobna Kamineni, who is the executive vice chairperson of Apollo Hospitals, India and Inc. executive chairperson of Apollo Health and Apollo Pharmacies. Both Mr. Dinesh and Shobna Garu represent rest of the corporate bigwigs who are there in the audience, and all the thoughts that are shared by rest of the corporate bigwigs who are there in the audience. All the thoughts which are shared by Dinesh Garu and Shobna Garu. We are going to be joined shortly by distinguished by three other distinguished guests. Mr. Eric Swidder. One of them is Mr. Eric landed in his chopper. We are expecting him to get in. Just landed in his chopper. We are expecting him to get in. He is the current board member of Trump Media and Technology Group. Board member of Trump Media and Technology Group, TMTG,
and was the former CEO of Truth Social. Most of us are familiar with Truth Social. That is the platform that President Trump uses. He is also the CEO of Renatus Tactical Acquisition Group Trump uses, and CEO and board member. He is also the CEO of Renatus Tactical Acquisition Group, direct involvement in Trump CEO and board member of He is also involved in global smart and intelligent city development initiatives, and he himself possibly will speak about his interest in supporting the development of the Bharat future city. We will also be joined by Mr. Karan Adani, Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, Deputy Chief Minister of Karnataka. I also welcome Honorable Deputy Chief Minister of Telangana and all the invitees, guests, and all the invitees. Guests, the hall is totally full. As we can see, there is the hall is totally full. Just there is bare standing space available. Bare standing space available. So many people have come forward to show their appreciation and support to show their appreciation and support. Without much ado now, I would now like to introduce our Chief Secretary, Shri K. Ramkrishna Rao Garu, and request him to deliver the welcome address, please. Honorable Governor of Telangana, His Excellency Sri Jishnudev Barmaji, Honorable Chief Minister, esteemed global leaders, Sri Revanth Reddy, Captains of Industry, distinguished Noble Laureate Sri Satyarthi Garu, Professor Banerjee, esteemed global leaders, years ago, Captains of Industry, on a midnight, and friends from across the world, which changed history. Namaskaram. Pandit Jawaharlal Nehru gave a historic speech 78 years ago Assembly. On a midnight, he spoke of a moment which changed history, comes but rarely in history. Pandit Jawaharlal Nehru gave a historic speech to the Constituent Assembly. We step out from the old to the new. He spoke of a moment when age ends, which comes but rarely in history. When we step out from the old to the new, which is long suppressed, when an age ends utterance. When a soul of a nation, which is long suppressed, finds utterance. Today, we gather at another such inflection point. We gather at another such inflection point. We stand not in Delhi, but on the soil of Bharat, not in Delhi city, but on the soil of Bharat future city that did not exist a place yesterday, that did not exist tomorrow. Yesterday, but will define tomorrow. We make a new tryst, not just with destiny, but with opportunity, innovation, and global leadership. And we make a new tryst. For several decades, not just with destiny, people of Telangana struggled to find their voice. We fought for our identity, for our water, for our resources. The Telangana Rising, that struggle was our past. Today, the world witnesses our presence. Is not but merely a collection of statistics. This summit are a portfolio of projects. It's a solemn pledge. The Telangana Rising Vision pledge to redeem the promise is not merely a collection of statistics or a portfolio of projects. It's a solemn pledge. A pledge to redeem the promise particular venue of potential. We want to become a $3 trillion economy by 2047. Our vision is very, very bold. You would have seen the billboards on the way to this particular venue. We want to become a $3 trillion economy by 2047. Bharat, dream line of Honorable Prime Minister. Dream of Honorable Prime Minister. When India, by 2047, when India celebrates its 100 years of freedom, Telangana will also be a proud member. Telangana of the country will also be a proud member. But how do we redeem this pledge? How do we achieve this pledge? How do we do so? By reimagining the very geography of growth. By reimagining, as all the very captains of industry, the economists, all of you are aware, the geography of growth. The economy is made up of three parts. As all the captains of industry, the agriculture, the industry and manufacturing, and the services. In Telangana, we have defined the geography natural
forming area to reflect these areas. The rural area where 60 lakh which will be connected to the agriculture value chains, like it to become across the world a vibrant. Now this will be the engine forming area which will be connected to the agriculture value chains across the world. The rural areas growth. Now this will be the engine after the rural area. The rural areas between Hyderabad and the rural area. After the rural area, in between Hyderabad and the rural area, we have the peri-urban area. We have the peri-urban this particular area. Now this where the Bharat Future City is located, we would like the imagination of the future to take shape here. Whether it be the Bharat Future City is located, quantum computing, we would like net zero, the imagination any of these future ideas to take shape. We would like them to take place whether here. It be artificial intelligence, and then comes the core, quantum computing, the great city net of zero, Hyderabad. Any of these more than 400 years of history, we would like them to take place is here. Now looking at the future. And then comes the core. This is where we would like to have the services to be located, the world-class services, IT company, and other companies to be located here, where they will from not only produce for India to the capitals of the West. World. We send greetings. This is the pledge ourselves to cooperate with you to the nation of the people in the world who are represented here. From the Asian tigers to the capitals of the West, freedom, we send sustainable commerce and pledge ourselves the achievement that we do in furthering peace, freedom and sustainable commerce. The achievement that we celebrate today in this summit is just a step in opening up of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. As we are we brave enough triumphs and achievements wise enough to grab this opportunity, are we brave enough challenge of the future? As I look around this hall, filled with the best minds of this generation and wise enough, I have grabbed this opportunity unequivocal and accept the challenge of the future. Yes, we do as accept I look around this challenge. Hall, so let us labor with the best minds of this generation, work hard, I have ensured that our dreams are becoming reality. Yes, those dreams are not we just do accept this challenge, but for so India, let us labor and complete work for the world. Welcome, welcome to Telangana. Jai Hind, Jai Telangana. Next speaker, His Excellency the Governor speaks. Thank you very much, respected Chief Secretary. I would like everyone to rise for the national anthem. His Excellency the Governor speaks. I would like everyone to rise for the national anthem, followed by Telangana state anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत शुभ आशीष मांगे गाहे जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
I now request His Excellency the Governor to kindly deliver his address, please, sir. Good afternoon and namaskar. On the dais, Sri A. Revanth Reddy. Good afternoon, Honorable Chief Minister. On the dais, Sri A. Revanth Reddy. Honorable Reddy, Honorable Telangana Minister. Sri Bhatti Reddy, Honorable Union Minister. Honorable Sri Bhatti Deputy Chief Minister of Telangana. Honorable Deputy Chief Minister of Telangana. Sri Kailash Satyarthi, Nobel Laureate. Sri Dinesh, Sri R. Dinesh, Chairman TVS Logistics and past Chairman TVII Logistics. Sri Eric Swider, Director of Trump Media and Technology Group. Sri Eric Swider, Director of Trump Media and Technology Group. Kaminenu, DJT. Vice Executive Vice Chairperson, Apollo Hospitals. Executive Vice Chairperson, Apollo Hospitals. Sri Ramakrishna Rao, IAS Chief Secretary. Sri Ramakrishna Rao, IAS Chief Secretary. DGP Telangana. Sri Revanth Reddy, Sri Jayas Ranjan, IAS DGP Telangana. Sri Jayas Ranjan, IAS National Delegate Secretary. Distinguished national and international dignitaries, esteemed media friends, ladies and gentlemen, esteemed media friends, it is my honor and privilege to join you today. It is my honor and privilege summit to join you today that brings together the global business some of the finest minds, a platform that brings together the economic and technological future of our world, shaping the economic and technological future of our world. To all participants, I extend my warm from different regions and nations to be part of this significant gathering. Viksit Bharat participants by 20 traveled from different regions and nations, Telangana Rising represents clear and purposeful national and state Viksit Bharat by today marks a moment and Telangana Rising represents clear and purposeful national into steady and measurable action. Inspired by the ideal Sarve Bhavantu Sukhinaha, let there be happiness for all, and a forward-looking mindset. Setting targets as Bharat moves, planning strategically towards beginning and executing dollar economy by 2047, clarity and a forward-looking mindset is progressing with confidence as Bharat moves towards becoming a determination dollar economy towards beginning a $30 trillion economy by 2047. Telangana's progress is progressing visible across the state toward becoming a $3 trillion economy. There is a renewed focus on democratic, and this progress is visible across the state today. There is a renewed focus on democratic citizens' voices are heard. Socio-liberal values more clearly, citizens' voices are heard. More clearly, transparency, accountability, active engagement, and regular reporting are strengthening people and the government. Trust between people and the government. The celebrated writer Amitabh Ghosh reminds us about the stories we choose to remember and the lessons we seek to learn. Telangana is about the story of inclusive growth and the lessons with women farmers, youth, and Telangana is choosing a story of under the leadership growth of the Honorable Chief Minister, women farmers, Sri A. Revanth Reddy. Women's empowerment is advancing through initiatives such as electric buses, environmental restoration by self-help groups, including the retail enterprises and solar projects, making women active contributors to the economy, is supporting both environmental restoration, including the management of lakes. Education by women groups is supporting both ecology and livelihood. Is evolving through community involvement. Education is inspired by Mahatma Gandhi's involvement Young India. In schools, inspired by Mahatma Gandhi's Young India. While skills and sports, universities are preparing youth for present and future opportunities. The future depends on the work done today. Telangana's expanding infrastructure, airports, renewable energy, transport,
networks and smart zoning is shaping Telangana's expanding infrastructure aimed at reaching a $3 trillion renewable energy, transport, networks and smart stable zoning and clear policy is shaping a modern state to attract investment and innovation. The gig workers policy is supporting women on building a skilled establishing rest centers vocational and is an example of responsiveness training to emerging needs with current and future. The government of Telangana is also focused on building a skilled industrial requirements through vocational and technology-based Telangana's development training aligns with the national mission of industrial requirements. Envisioned Telangana's by the Honorable Prime Minister aligns with the national mission of Viksit built on inclusive growth, envisioned sustainability by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi strong infrastructure built on inclusive growth governments sustainability Telangana firmly and innovation. Strong infrastructure and progressive governments place Telangana firmly on this government path. Acts as stewards to the people. Government acts as stewards to accountability the people. Strengthens confidence. Accountability strengthens confidence. Is defined by clear Telangana's vision is defined by clear milestones and consistent progress. Learning from the past is essential for building the future. For building Telangana's development, reflects this understanding pursuit of justice, through its pursuit of justice and prosperity and unity. Foresight and determination have enabled the state to convert plans into tangible outcomes. Foresight, shaping a model of growth, have enabled society as a whole to convert plans into tangible outcomes. As the world takes a model of growth, as the world takes note of the opportunities emerging in Telangana, I stand here with firm I extend my best wishes. Telangana will fulfill its mission of becoming a $3 trillion economy by 2047. To the Honorable Chief Minister, I extend my best wishes. Revanth Reddy, the Honorable Chief Minister, and the people of Telangana, Revanth Reddy, the journey toward a $3 trillion economy by the journey toward a $3 trillion economy by 2047, and towards realizing the vision of Viksit Bharat of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. I am pleased to inaugurate Narendra Modi and formally declare the Telangana Rising Summit. Pleased to inaugurate 2025 and formally declare the Telangana Rising Summit. Jai Bharat 2025 as Bharat Future City Open. Jai Bharat, Jai Telangana. We are very grateful to His Excellency the Governor for delivering a very inspiring message. His Excellency has other contingencies and he takes leave of all of us. Thank you very much, sir, for your gracious presence. We are also very happy to launch a special music video, very happy, which has been prepared to launch on the theme of Telangana Rising music video. This has been prepared, recorded on the theme of Telangana Rising at the legendary Abbey Studios, London. We are grateful to Mr. Pratap, the music video musician, director and producer, for having written and composed this special music video which celebrates Telangana Rising. Can we have the music video, please?
Thank you very much, Mr. Pratap Rana. Thank you very much, Mr. Pratap Rana. It has really come up to the best possible international standards. We are very fortunate to have who will be interacting with us today. The first of them is with us. The first of them, respected Sri Kailash Satyarthi ji. Respected Sri, as I already introduced him, he has been relentlessly working to help the vulnerable, the most vulnerable of them all, the children, and his presence gives us a strong to help the vulnerable, how the state will most pursue its goals and vision with a compassion towards the vulnerable. Strong, the state will take up all how the state will pursue its goals and their interests and future. With a compassion I would request the vulnerable to kindly deliver his address. Take up all measures which are required to safeguard their interests and future. I would request Kailash ji to kindly. Honorable Deputy Chief Minister, Chief Minister Revanth Reddy Garu, dignitaries on dais, Honorable and also on floor, sisters and brothers, dignitaries on dais and also on floor, sisters and brothers. First of all, I would like to welcome all the international guests and dignitaries on this pious land of India and Telangana. What an impressive gathering. It gives me a confidence to definitely be fulfilled that the bold and courageous dream, I tell you, of your Chief Minister would definitely be fulfilled. When I see your faces, I could feel, I tell you, when I see your faces, that you are not only capable to shape a new, that you are not only capable to shape a new Telangana and make the vision Telangana a great success, but you can shape and help in shaping new India and a new world, and help in shaping new India. We need not to borrow leadership from everywhere. The leaders are sitting here. You are the leaders in different walks of life. I would like to, and all his government, use this opportunity in congratulating Chief Minister Revanth Reddy ji. How could you imagine that? And all his government, the young Chief Minister can waive off in just loans of more than 2 million farmers. How could you imagine that? The young Chief Minister can waive off loans of farmers, more than 2 million farmers. The farmers' loans are waived off. The women and girls can freely travel in the state buses. The health sector has been revamped. The quality and inclusive education has been your priority, and that is something. The quality and inclusive education has been your priority, and that is something. The new path to be admired. These are the new efforts towards this is the new Telangana or the future of the new Telangana. Friends, for Telangana by 2034, when I see you here, there's $1 trillion economy's vision. For Telangana by 2034, it could be made. It's not impossible. And the $3 trillion it would be made. And the $3 trillion dream for 2047, for alongside Viksit Bharat, alongside Telangana is not going to. Telangana is not going to. Sit on the back seat. Telangana will lead. The shining Telangana will lead in your leadership.
or the pamphlet of this event. Thank you for putting the picture of Mahatma Gandhi. We should all remember Gandhi, not today but every day. Gandhi and Nehru. And since it reminds me, your party and your government is, when the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, met Mahatma Gandhi, it reminds me, Bapu, give me, when the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, met Mahatma Gandhi, how should I take my country forward? My policies, Bapu, my give programs, me my scheme, blessings and guidance. How should I take my country forward? Gandhi, my policies, my programs, my schemes. Listen, Jawahar, Gandhi, I am giving you a talisman. Listen, think of the poorest of the poor you have ever seen. I am giving you a talisman. Think of the poorest of the poor you have ever seen in your life. The most marginalized person. And then examine and assess your policies and schemes. Whether your policies are going to bring the smile on the face of that last person of society, only then you should make them okay. Otherwise, those policies only then you should. That was the compassionate guidance Mahatma Gandhi has given to India's first Prime Minister. Now it is your turn. Your turn. All the people, ministers and representatives sitting here from any party, this should be our common dream. And when I was reading about it's like a poetry. Sure. But that is going to be the symphony of the heart. It is like a symphony. It is like a poetry. Hearts and minds but that is going to be the symphony of 38 hearts and minds and souls and future of or 38, almost 40 million people of this, 0.8 and almost Telangana. 40 million people of this, because it is knitted. Telangana. Because it is knitted with the ancient cultural values, the culture, the art, technology, industry, and the futuristic vision and the commitment of a leader. The art, technology, industry sitting here. And the futuristic vision and the commitment of a leader. When and the group of leaders sitting here. My Nobel Peace Prize was announced. An international journalist asked a question, Kailashji, India is the land of so many complex problems. You are fighting against one, the child labor, child slavery. India may be difficult, a land of 100 problems. Sir, but India, my motherland, may be a land of 1.4 billion solutions. But every India, my motherland, is the land of 1.4 billion solutions. Every Indian today we are sitting in the land of Telangana. Each of these today we are sitting in the land of Telangana. Each of these 38.5 million people are the solutions. And I tell you, my dear foreigner guests, this is not just an investor summit. When you invest, when you collaborate with this mission, when you collaborate, it is not just the transaction and business. You are contributing the transaction and business to something which the world needs. You are contributing to harmony, something which the world needs. You are contributing to plurality. You are contributing to tolerance. You are contributing to the values of family, and the biggest value of investment its return. The oneness of entire humankind. Return would be the oneness shaping a better world. Of the world. You are contributing to it. This investment is not a financial investment. Its return would be shaping a better world. Vedas, they said about in India, the ancient rishis
the development thousands of years ago in three phases. In Vedas, they said about the vikas. The development means your mind, body and soul should remain in equilibrium, means your mind, body and soul, so that they should remain in equilibrium and healthy, so that they can contribute to a better world. The second one was societal or community development, where the disparities, discriminations, and paucities are addressed. And the last one was the global development. Because we considered development. The entire world is one family. We cannot just walk alone. Our rishis cannot just walk alone. Our rishis says, let us learn to walk together. Let us learn to walk together. We have to take a resolve that nobody is left out, nobody is left behind. We will all walk together hand in hand. That nobody is left out, nobody is left behind. That becomes the knowledge for all. We will all walk together hand in hand and create a knowledge that becomes the knowledge for all. I would let our rishis. While concluding, so friends, let me tell that world has never been so wealthier, but more equipped with knowledge and information and technology and resources. But world has never been so poor in certain things. The fragility, the inner tensions, extremism, the inner tensions, divides, hatred, all these tendencies are growing across the globe. Extremism and humanity divides, hatred, peace is in danger, planet is in danger, people are in danger. So in this situation, economic growth will help in advancing sustainable development goals. UN Secretary General economic growth has appointed me as one of those 17 more sustainable economic growth will help in advancing, but sustainable development goals. I can confess. UN Secretary General some years ago has appointed me as one of those 17 UN SDG advocates. None of the goals but can be accomplished. I can confess that none of the goals, 2025 goals and 2030 goals in the given time. 2025 goals and 2030 goals. Telangana can rise. I wish India can rise and will rise. India can rise and will rise. And make a big contribution in advancing coming 5 years development goals in coming 5 years or so. That power we have. That power we have. What we need? What is the problem? That problem is that the world is facing serious deficits. What we need? Deficits of moral courage, deficits of moral accountability, deficit of moral responsibility. I am not talking about compassion as nothing, a soft emotion. I am not talking about compassion as daya, there is no magic band, or mercy, or benevolence. You can do it through compassion. I am not talking about compassion as a soft emotion. I am not talking about compassion as daya, kindness. I am not talking about mercy, soft emotion, or benevolence. My definition of compassion is different. I am not talking about a compassion. My definition of compassion is different. Is selfless. Compassion, in simplest words, is selfless and mindful problem solver. If you are able to feel each other's problem and solve them as our own problem, that is compassion. So compassion is not just a feeling or emotion. Compassion is a force born from feeling the suffering of others as one's suffering that drives to take mindful action with a sense of urgency. That is compassion. Action with a sense of urgency. That is compassion. We have to build the compassionate politics. We have to build the compassionate economy. We have to build the compassionate society to solve each other's problem.
Otherwise, we are not able to solve any problem. I am sitting in many UN agencies related committees and high-level groups. Global problem. And I know that we are not able to solve the problems of Telangana. But the problems would be solved. Friends, we have globalized markets and problems would be solved from this place. You are the problem solvers. This is the place to solve the global problem, not just the This is the time. Telangana. Dear friends, we have globalized markets and economies and everything. This is the time to globalize compassion. I call upon you to be the problem solver and globalize compassion. I call upon you to be the problem solver and globalize compassion. I call upon you to be the partner in this dream. In this Let us begin dream. With Telangana here. Let us begin with Telangana here. And I'm sure now we will win. And I'm sure we will win. Thank you so much. Thank you very much, respected Kailash ji. We will take your words to our heart. Thank you, and I'm sure you will see lots of very progressive activities in Telangana. We will related to women, children. In fact, most of you would be aware that our vision document, Telangana Rising Vision 2047, will be released tomorrow. And there are many sessions in that document which relate to the welfare of children and women. Last year and earlier this year in January. All of you would be aware, and he has addressed many sessions there, including those on the prestigious forum on agriculture, the World Economic Forum at Davos. And, some of the ideas that he has shared this year in January left. And he has addressed many sessions there, including those strong positive impression about the state, on agriculture, amongst the senior leadership of the World Economic Forum. Some of the ideas that he has shared weeks ago left a very strong positive impression about the state, the World Economic Forum, of the World Economic Forum in Delhi few weeks ago. And he had put up a formal request to the World Economic Forum, Mr. Brende Borge in Delhi. And we had study put up a formal request to the World Economic Forum and to see how to study the goals that we are articulating document can be supported by the World Economic Forum. Some of the goals that we are articulating that the managing director and head of World Economic Forum, Center for the managing director and head of World Economic Forum here online, Center for Frontier Technologies, to interact Jeremy with us. Jurgens is here online. Hey Jeremy, can you see us? Can we yes, thank you, Jayesh. Wonderful. Hey, so, can you see us? Jeremy, just stay. Yes, thank you, Jayesh. Wonderful. So, Jeremy, just stage is yours. Tell us what and how World Economic Forum proposes to do more with our state of Telangana. Great, thank you, Jayesh. Honorable Chief Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here with you today for the Telangana Rising Honorable World Chief Summit. Minister, distinguished guests, we've been following and partnering with Telangana for several years. It's one of India's fastest growing states. It's a global hub for IT. Is that the vision embeds not only large, and all of these provide an exceptional foundation, industrial and infrastructure projects, the Telangana Rising AI City, Future City. I think what stood out, a robust innovation ecosystem. The vision embeds not only large-scale industrial and infrastructure projects, and a clear focus on sustainability, City, Future City. I think most importantly, the robust innovation ecosystem, it actually focuses on putting clear focus on sustainability. I think most importantly is that it actually focuses on putting people first. Women, farmers, and integrating them into a very systematic vision into a $3 trillion economy. I think with this in mind, we've identified multiple areas that we hope to partner with Telangana in the coming years. Economy. And not only contribute to Telangana's success, we've identified multiple areas that we hope to partner with Telangana around the world in the coming years, for regions around the world, and not only around how they can unlock the full human capacity to improve social and economic prosperity and continuing in this journey as we move ahead. In this regard, we're well positioned to continue the partnership. So with that, and I look forward to collaborating and look forward to our ongoing officials in the state
and continuing in this journey as we move ahead to help advance the Vision 2047. As well as to welcoming the Chief Minister in Davos productive summit in January 2026, and look forward to our ongoing collaboration. And following that up with our participation in the Chief Minister in Davos later in January 2026. Thank you very much. And following that up with our participation in the BioAsia Summit later in February. Thank you very much. Jeremy, and thank you very much, Jeremy. And Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Industries will be leading our delegation. Industries will be leading our delegation to Davos next month. So hope to catch up, and in between, let us work together to prepare a very strong implementation plan. Let us work together to prepare a very strong. Thanks very much for taking time. I know that you are somewhere in Europe. Thanks very much for taking time. Enjoy the rest of your day. I know that you are somewhere in Europe, but enjoy the rest of your day. Thank you. So. We have a very distinguished guest with us now. We have our next very distinguished guest with us now. Mr. Eric who will be our next speaker. While you were in your chopper, I introduced who you are. So I want while you were in your chopper, that I introduced who you are. So I want to start speaking. I would like to share a very interesting nugget of information with you. It's a very nice coincidence that you are here today. Yesterday, Honorable Chief Minister has decided to name a street in the city, a very thank you, and good afternoon. I want to start by telling you how honored and grateful I am that there is a road in Hyderabad named after him. So go ahead, please. Well, thank you, and good afternoon. And I also want to take a minute telling you how honored and grateful I am to be here. The Honorable Chief Minister. I also want to take a minute to thank everyone, especially the Honorable Chief Minister, who has been absolutely amazing. And I'd like to take a minute hospitality, and I'd like to take a round of applause for him, if you would, please. A round of applause for him, if you would, please. Thank you so much. In addition to thanking him before I get into why I'm here today, I also want to thank every other individual that I've crossed paths with. I also want to thank every other individual that I've crossed paths with. Because I've never been so graciously welcomed anywhere, and I've never received such a level of hospitality and graciousness. Now, this has caused a problem for me back home, because I immediately called my wife and my staff, and I let them know from now on, anytime I enter a room, I expect to be greeted by beautiful flowers. It did not go over so well with the wife. Something that I was just not quite expecting. But in all seriousness, it has been an absolutely, and in addition to the hospitality, the other thing that is just candidly blown me away, something that I was just not quite expecting, is the growth that I've seen and experienced just in the last 2 days here. And in addition to the hospitality, the other thing that is just candidly blown me away is the growth that I've seen and experienced just in the last 2 days here. A lot of people know me from one of the most recent transactions and that was bringing public a platform in the states called True Social. And as many of you may know, True Social, and as many of you may know, True Social, Donald J. Trump, our largest shareholder, and I went from the originating CEO of that platform now into on the board of directors. On the board of directors. And you may or may not know this, but when we decided to bring that company public, we came under attack from anyone that could find out who we were. We were under attack from our Department of Justice that could find out who we were. Any agency that we were under attack from our Department of Justice. And we had to fight over 2.5 years to get that transaction done. And now when somebody asks me, why did you do that? And it's hard to go back in time in your memory. It wasn't about the money. But about 2.5 years ago, there were a lot of systems. I was a single father for around 20 years by big tech and by government. 2 beautiful daughters. And we were very close to a point when it was hard to go back in time in your memory. But about 2.5 years ago, there were a lot of systems that were under attack by big tech and by government. Could not have a platform that they could say what they wanted to say when they wanted to say. Because I believe that freedom of expression is one of the most fundamental rights for any behind a place where my children could not have a platform that they could say what they wanted to say when they wanted to say. And to speak, I believe that freedom of expression is one of the most fundamental rights for any human being. And without the ability to speak our minds, that we've moved on from that investment, we're looking for very few options. Our next stage of investing, we look at what are we looking to invest in? Why are we looking to invest?
And we're looking forward to, in my mind, our next stage of investing that you would invest in a certain area or a certain platform. And why are we looking to invest? Most people may say the number one most obvious answer, in my mind, three reasons that you would invest in a certain area or a certain platform. And while most people may say the number one most obvious answer is yes, that is one of them. That's why we all invest. Returns. That's not the only one, and it's not the most important one. That's why we all invest. Not for me, but that's not the only one, and it's not the most important one. Any place that I'm going to spend my time and deploy capital of investors that entrust their capital to us. Any place that I'm going to spend my time and deploy capital of investors that entrust their capital to us. Not just to me, but to the world. It's got to be in something that is meaningful. That can make a difference in the world. Not just to me, but not just a short-term difference, but a long-term difference. That can make a difference in the world, and not just a short-term difference, but a long-term difference. Number two, I guess, and then number three. So that's number one. Holds true for number two, I guess. And then number three, and I think this holds true for all capital around the world, to the easiest place it can find a flow like water, to the easiest place to make an investment. You look for a place where you know your investment be received, and you look for a place where you know your investment be. And what I've seen here in the last 2 days after my good friend. And what I've asking me to come here to visit for many months, and I had delayed and delayed, and now so grateful that I finally came, and I had delayed and delayed, and now so grateful that I finally came. Has made it absolutely is that the Honorable Chief Minister has made it absolutely clear that our capital will be welcome here, and that he is open for business, and that this is a place that is on the rise. And if you go back 20 years from an outsider's perspective, sitting on the other side of the world, the United States, if you talked about India 20 years ago, in technology perspective, it was, that's where the call center is now. And then as you move forward in time, you start to look at who's developing the technology and who's working in the major technology companies around the world. Look at who's developing the technology and who's working in the major technology companies around the world. A lot of this talent is coming out of India. You can't help but notice. And now you move forward to today, and you would be blind not to see that the technology capitalists around the world are coming from India. India is on the rise. And I don't think India is going to stop. And so I am very excited. I think India will continue to be on the rise and will lead the world in technology. We have seen technologies and I think it's I'm very excited to invest in. That we find ways to invest together and to work together. And so I am very excited to have been presented the opportunity to come here. Honorable Chief Minister, we have seen technologies that over the next 10 years. I'm very excited to invest in. It is my intention to deploy. And I would like the Honorable Chief Minister to know that over the next 10 years, through our organizations, to deploy through our organizations into the future city and into the future city and into the areas of development here. And I'm very, very grateful for that opportunity. And I'm going to keep it short because I'm sure, and I'm very, very grateful for that opportunity. To go on break or take a lunch. And I always keep it short, but I just want to close by saying thank you so much. Go on break or take a lunch. I'm so honorable for the hospitality, and I'm so humbled and grateful to share the stage with an absolute esteemed group of people. So thank you so much for having me. Thank you. Thanks very much for appreciating the prowess of Hyderabad and Telangana. Thank you very much, Eric, in the world of smart cities. Thanks very much for appreciating I hope all of you got this. Telangana, Eric has just signed a big check for us. He has announced a 1 lakh crore investment. I hope in Hyderabad future city. Eric has just signed a big check for us. And it's very appropriate that 1 lakh crore investment in Hyderabad future city. So thank you. Grateful to you. Champion of technology. And it's very appropriate. Followed by Eric, who is a champion of technology, is followed by Honorable Minister for Information Technology and Industries, respected Minister for Information Technology and Industries, respected Shri D. Sridhar Babu Garu. Andarki namaskaram. Very good afternoon to all. Honorable Telangana Rising Global Summit, Sri Jisnudev Verma, on the days, our Governor, Honorable Chief Minister, who has Sri Revanth Reddy inaugurated Honorable Telangana Rising Global Summit. With him on the days, our Honorable Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, Batti Vikramarka Garu, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Sri Union Minister Vikramarka Garu, Honorable Union Minister Sri Kishan Reddy Garu, our special guest, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka,
Sri DK Shivkumar Garu. Along with us, we have our special guests who have got us laurels to our India. We have our special guest, the Nobel laureate, who have got Sri Kailash laurels to our India. The Nobel laureate Jurgens, Sri Kailash, managing director and head of WAF Center for Frontier Technologies, who was on the virtual address. And I would like to thank Mr. Eric Spider, director of Trump Media and Technology Group. And we welcome Sri Shobhana Kamineni in our government in the state of Telangana. Sri R. Dineshji, the chairman, TVS Supply Chain Solutions. And we will be having Sri Shobhana Kamineni, executive vice chairman of Apollo Hospitals. Sri Karan Adani, Nobel laureate once again. MD Adani Ports. You know, on the occasion of we will be having a video message by Abhijit Banerjee. The Congress government over here celebrating 2 years of our on the occasion of the Congress government over here celebrating 2 years of our Praja Palana. And the Chief Minister, Mr. Revanth Reddy, and our Revanth Reddy have thought, and our cabinet colleagues have thought, a vision has to be laid. A path has to be laid for the future generations. A path has to be laid for the future generations. And I take Telangana Rising Global Economic Summit. At the Telangana Rising Global Economic Summit, which shall be a milestone event as we chart 3 trillion economy by 2047. 3 trillion. While welcoming the guests from the different parts of the globe, and also from the different economy by 2047. And the esteemed partners who have centuries of culture, who made and today's cutting-edge innovation proud walk. We welcome them to our Telangana, a historic city, and also a modern hub where centuries of culture side by side. And today's cutting-edge innovation mention here, we have by side old markets which I would like to mention here in the same neighborhood. Old markets, we have AI labs hum in the same neighborhood. We have AI labs that once shaped possibility and metal. The hands that now shape pearls and molecules, now engines and ideas. Pods, molecules, engines and ideas. Telangana has always demonstrated. Demonstrated innovation, resilience, and bold innovation. And if you are new to Hyderabad, and if you are new to Hyderabad, one truth very quickly, you will discover one truth very quickly, explains our economy than any book ever could.Maybe our Telangana on the map may be small, explains our economy but than any ambition and ever could. We maybe our Telangana on the map may be small, like the phoenix rising by choice, ambition and action. Not by accident or growth is driven, not by circumstance. Like the phoenix rising by we are growing by an intent. Not by accident or growth is driven, not by circumstance. By innovation. And also unshakable belief in what's possible. By youth, I would like to mention we are 11th by innovation and 12th in population. We nearly contribute about 5% of the and to all the esteemed partners. A reminder that the destiny is shaped by direction, not by those who have sailed with us to all our industrial journey. And to all the esteemed partners who have sailed with us in our industrial journey. And to all the global voice who are joining us today. Thank you for being part of this shared journey. Thank you for being part of this shared journey. This is the Telangana Rising Global Summit. This is the Telangana Rising Global Summit. Where historic city opens its door. Where historic city opens to the world not merely as a host, not merely as a host, but as a partner in shaping the next decade of the global innovation. Opportunity and innovation. Prosperity. Opportunity and the shared opportunity. This is a platform where ideas. This is a platform where ideas. This is a platform where innovation will meet infrastructure. This is a platform where our local talent will meet the global opportunities. And I'd like to mention in 2024 and 25, Telangana once again proved that size does not determine success, and the direction does. As a strong IT-driven state, and also as a vaccine capital,
as a strong, as we are building a robust hub pharma for the hub. defense and the aerospace. And also as Our a GSDP vaccine grew at capital, 10.1% as we are building a robust ahead hub of for the India's defense and the aerospace. 9.9%. Our Our GSDP per capita grew at income 10.1% ahead of India's 9.9%. Our per capita income 3.7 lakh, nearly 1.8 times the national average. Our industrial and manufacturing economy times the national grew average. at 7.6%. Our ahead industrial of and manufacturing India's economy 6.6%. grew at 7.6%. I would like ahead to of mention our service India's sector expanded by 6.6%. 11.9%. I would like to mention our Faster than service normal sector expanded by national 11.9%. 10.7. Faster Industry, than normal, where national in Telangana's 10.7. industry leadership under Where Sri in Revanth Reddy Telangana's is leadership unmistakably under growing, Sri Revanth Reddy, and we have shown the results. In every major industrial subsector, Telangana stays ahead. Maybe in manufacturing, maybe in construction, maybe in mine and quarrying, outperforming Electricity, India, gas, it water is and living utilities. the promise of Telangana. We Rising. lead the national And this trend. summit in growth, is in where incomes, the rise become in global. industry and in services. You know, like Telangana Telangana here, is this summit not will outperforming deliver India. It is living the promise of Telangana rising. And this summit is where the rise become global. You know, like to mention here, Telangana's blueprint will deliver and also will unveil Telangana's blueprint, Telangana's forward-looking, and also will unveil and it will also forward-looking our world-class infrastructure, the policies, which are project also try to reflect our world-class infrastructure. In case of business, which are project and sector specific. In case of business and also in terms of the sustainable development. Across the globe, everybody knows here, sustainable development. Leaders are over here. Across the globe, everybody knows here, three forces are over here. Reshaping the trajectory of the nations. Three forces are economic realignment, the trajectory of the nations. Technological disruptions and climate uncertainty. Economic realignment, supply chains are redrawn. Technological disruption, AI is redefining productivity. And the government everywhere are reimagining the architecture of the public infrastructure. So India stands at the center of this moment of transition, stable, every economy and rapidly digitization. But national where will be the next decade of growth comes from? Power comes only, India states can convert the center of scale into strategy, very young, and aspiration stable into execution, and rapidly digitization. That is why this summit matters. But national and today, the potential, the world is looking for a launch pad. Power comes India only, is looking for a catalyst. States can convert scale into strategy and aspirations into execution. And Telangana, that is why this prepared to be both today, a launch pad, the world is looking for a launch pad. India is looking for a catalyst, and Telangana is prepared to be both as a launch pad and also well as a catalyst. And the confidence in the future. Sometimes Telangana offers what the future values the most. Itself in the most capability and the confidence in the future. Shown and reflected. Sometimes under the future reveals itself in the most unexpected place. Leadership of Mr. Revanth Reddy, we have shown and like to mention under the leadership of Mr. Revanth Reddy, a small village. I would like to mention in my constituency that once a small village in my constituency is now India's first AI-powered village. India's first AI-powered village. Proving that when talents meet technology, proving that when talents meet technology, never matters. Geography never matters. This is the spirit of our, which always he keeps on saying, we should not wait for the future. We must build it. That's what we are all here. And Telangana is doing exactly. We are doing it with the tomorrow's Bharat Future City. With a bold initiative, this city will be the most advanced urban innovation ecosystem. And tomorrow's, we will be building AI city. We are all here in the midst of tomorrow's Bharat Future City. This city will be the most advanced urban innovation ecosystem. The Telangana AI Innovation Hub. We will be building AI city. Will be Telangana AI Innovation Hub. India's first ever. We already built Telangana Data Exchange, India's first ever state data exchange accelerating
inclusion and innovation across the state. We have the AI University, the Skills University, and advanced ITIs, which Mr. Chief Minister Sri Revanth Reddy has transformed them as advanced technology centers. Mr. Chief Minister, we have AI-enabled classrooms. Has transformed them as advanced technology centers. Schools. We have AI-enabled come up with a bio life sciences hub, accelerating breakthroughs in vaccine biomanufacturing. And we have recently put a center of excellence in quantum technologies. This is Telangana. And this Telangana is a state. I would like to mention this is the easiest. We shall not wait for the future to innovate in, but we shall always try to build deeply investing in the human capital. Telangana makes four unwavering commitments. I would like to mention this is the easiest state to innovate in. We shall be the sustainability, the main investing in the human capital of our growth. We shall and we would like to build a globally respected the sustainability economy, the main core and the heart of our growth. And we would like to build a globally respected future economy. A Telangana who's set the benchmark for India and the world. Telangana is not ambition. Just a state ambition. It shall be the national accelerator, a global opportunity, a beacon for the world. We have a vision. We have infrastructure, and most important, we have a political will under our dynamic Chief Minister. We shall turn the ambitions into achievements. And most important, to every investor over here, we have a political will. To every innovator over here, dynamic Chief Minister, and to every we shall turn the ambitions into achievements. To every investor over here, the government of Telangana invites you, and to every industry join us to co-create with us. Your ideas, your capital, government of Telangana invites you. Fertile ground. Come and join us together. We shall shape the future of this state, but the future of India and the world's growth story. Can do as a famous, and the quote goes like by Helen Keller in quote, alone we can do little, together we can do big, quote, unquote. So together we shall shape not only the future of the state, but the future of India. So we always believe when Telangana rises, India rises, and the world rises with us. We always believe when Telangana rises, appeal to all India the rises, all the innovators rises with us, all the stakeholders, and also the people of this Telangana state. Let us invest, innovate, and build boldly together, because future does not wait, neither will Telangana. Thank you. Total technology layout of the state and the vision for the coming 22 years. Thank you very much, sir, for as you would have presented the total technology layout of the state and the on the vision for the coming 22 years. And I would request you, as you would have Dinesh, to speak first. I know that you have industry stalwarts on the dais, and I would request you, Mr. Dinesh, to speak first. I know that you have a flight to catch, but no pressure. Please take your time. Mr. Dinesh is the past president of CII and chairman of TVS Logistics. Honorable Chief Minister, flight. Ladies and gentlemen, Telangana, at the outset, let me extend my hearty congratulations to the Honorable Chief Minister for his visionary leadership in organizing this Telangana Rising Global Summit. At the outset, summit is not an event. My heartfelt congratulations to the Honorable Chief Minister to join hands with the government of Telangana leadership in organizing this Telangana Rising Global Summit. In building a future summit state, not an event, where innovation is an invitation to the world and inclusive join growth hands with the government of Telangana. Congratulations, in building a future ready state, where innovation, the new city concept and has been created, will thrive together. Congratulations, sir, for a beautiful. Using the new city concept has been very new achievement, sir. So once again, congratulations on that. It's a very new achievement, sir. So once again, congratulations on that. I'm going to be covering CII's commitment to the state. I'm going to be covering CII's commitment to the state and how we have been working together. So on behalf of CII, I would like to once again thank. I would like to once again involving us throughout for. And involving us through our local members, and with the support of all our local members, we have seen this progressive partnership, sustainability, the green infrastructure, the sectoral development, and sustainable business practices.
CII remains committed to supporting Telangana's aspiration to become a $3 trillion economy. Sustainable business Our focus will extend beyond Hyderabad to supporting Telangana's aspiration to become a promote gender diversity, strengthen MSME competitiveness, and most importantly, remains support very committed to 100,000 its own engagement with Hyderabad, transition into MSMEs, creating new opportunities for rural entrepreneurship outside of Hyderabad. Centers of excellence located here still has already been mentioned. Very committed from its own engagement with Hyderabad. We have 2 centers of excellence located here, and has already been mentioned. Telangana is amongst the fastest growing states. Has been due, and that your Honorable Chief Minister has been due to your focus on working very closely on both the ease of doing business, and the cost I remember having discussed with you on the when we came here for our National Council, and many of those have been fully implemented through the infrastructure management plan. The focus on logistics and the focus on supporting the smaller companies, many of those have been fully implemented the cost of doing business is a management plan. We are very happy the focus on logistics and the focus on we will continue to engage with you companies on the sector specific by reducing the cost of doing business, making sure we can bring in the investment from all over the world, whether it be in Davos or other various global engagements, and make sure that Telangana remains at the leadership development of cutting edge also engagement on the speed across the board. Investment coming in. We will continue to work together with you. My own personal behalf, the TVS Mobility Group of development also work closely through CII and investment coming in to support Telangana. My own ambitious and TVS Mobility Group of companies will also work closely through CII and independently to support together ambitious and build a state that not only leads India's growth story, build a state that not only leads India's growth story, but also benchmarks in sustainability and inclusivity. We are there. We are just showing our commitment here today, sir. Continue to work with you to develop the future. We remain committed to working with all of the officials of the government, and look forward to partnering with you. We remain committed to working with thank you once again for giving the government, and look forward to partnering with you as we progress together. Thank you once again for giving the opportunity. Thank you. Thank you very much, Mr. Dinesh. Glad to see the support of corporate India also to achieve our vision of making Telangana a $3 trillion economy. Corporate India also. Up next, I would request Shobhana Kamineni Garu, Executive Vice Chairperson of Apollo Hospitals, to deliver her address. Later in the day, I'm happy to share with you that Apollo Hospitals is announcing a major expansion in Hyderabad. They are investing 1,700 crores, and they are also starting the first center in Telangana, possibly in India, of proton therapy. But I would request Shobhana ji to please elaborate to all of you. Namaskaram. Welcome actually to a state that I live in and I completely love. Honorable Chief. Good afternoon to all of you. Minister Revanth Reddy, welcome actually to a state that I live in, Deputy Chief Minister, completely love. Honorable Chief Minister DSK Kumar, the Deputy Chief Minister of our Deputy Chief Minister Batti Vikrama Garu, DK Shiv Kumar, the Deputy Chief Minister of Karnataka, Mr. Sridhar Babu, and all the honorable ministers here, the members of Parliament, members of this Assembly, and one of the chief guests here, who is also a Nobel laureate, Mr. Satyarthi, distinguished IAS, distinguished Secretary here, and our Chief Secretary here, and IAS, all of you in the audience, all of my fellow industrialists, I see a lot of friends here, good afternoon, and good afternoon, and how privileged I am to actually represent industry at this very, very important juncture of Telangana's history. This is a wonderful summit, this global rising, and that does describe Telangana's history. Chief Minister, this is a wonderful everything he does comes with a very special energy. And that does describe. Sir, I do hope you score a goal with Chief Minister.
Everything he does comes with a very special energy. So, sir, I do hope that you score a goal with Messi. Have to really, as industry, we do expect a great environment, but we also want to enable among rocks, and that is what we did 13 years ago when we came and built our second hospital here. It was not, it was given to us a piece of land, infrastructure provided by the government, among rocks, infrastructure that we as industrialists provide. So I think infrastructure provided by the government, infrastructure that we as industrialists provide. Airport, I know Mr. GM has enabled so much of industry to come here, airport to actually has enabled so much of industry. So I speak from the industry perspective, that proactive in this state. We do appreciate the amount from the industry perspective that while we do appreciate the amount for us, that we will partner for us to do even more, partner you, and I think to do even more, sir. And I think the fact that every year from when we came into Hyderabad 38 years ago, when we came into Hyderabad 38 years ago, just to give you a few figures, invest in this state. 25%, just to give you a few all figures, medicines distributed in Telangana are from an Apollo company. Almost 25% of people in Telangana, of people in Hyderabad actually use private Apollo pharmacy continuously in the country. And more than that, the hospital, when our chairman created, we have medical city, a medical college, when they gave us this land among private medical colleges, this is where we will build India's finest, and more than that, medical university. When our chairman created this medical city, we said when they gave us this land, we said this is where we will build India's finest medical university. India's finest medical city. I'll use this. And that is what this we said we'll build India's finest medical city. And that is what this investment in the next 3 years of another 1,700 crores in healthcare will in actually 3 years, whether it's another 1,700 crores the innovation center will actually take place in Hyderabad. Whether it's the we created a IT model that is actually works better for health, whether it's the innovation center, large language model, then Gemini, door, and that's our fastest pace, and it's at the price which was even cheaper than DeepSeek, and that's what India can do. India can bring innovation to your door about an environment like Telangana, and that's what speaking on a larger perspective environment like Telangana, speaking on a larger perspective of the pharma, one third of India's pharmaceutical companies are situated in Telangana, and India exports 1/3 of the world's vaccines, and India exports from 1/3 of the world's vaccines, and this is because again from Telangana, of the infrastructure that was created, is again of great infrastructure that came up because there was infrastructure like the National came up because there was infrastructure like the National and many other organizations of learning and of government industry. So this is the support, and this is how we work hand in hand. Take the Genome Valley. I think this is a wonderful example of what this is where the Telangana has been able to do innovation for that again, sir. So I just want to conclude by saying the largest biobank in Asia. We do believe here in this state's vision, and the fact that you brought us, many innovation that takes off. In fact, so I just want to conclude by saying that wonderful convention centers. We do believe in this state's vision, and the fact that you've brought us. Many people say that in fact point here was Hyderabad has wonderful convention centers. We need to show people that all around Hyderabad. Point here was because this is we need to show people innovation will all around Hyderabad will take innovation will take place. Vision will take place of people in hungry youth. Of people in Hyderabad, people in Telangana, people around India, and for Bharat, this is where you will come. And I think this city will probably be one of the fastest growing with your vision. Congratulations again, and we are so proud to be a part of your vision and I think growth. This city will probably be
Our next speaker is Mr. Karan Adani. Thank you very much. Before you speak, I would like to put you on the spot. Sharing the major Eric announced a $10 billion investment in Hyderabad. Will you meet it or beat it? Adani. Karan, before you speak, I would like to put you on the spot. Eric announced a $10 billion investment in Hyderabad. Will you meet it or beat it? Honorable Chief Minister, Shri Revanth Reddy, Honorable Chief Minister, respected ministers on the dais, distinguished guests, respected ministers on the dais, distinguished guests, it is an absolute privilege to join you at the Global Telangana Rising Summit. To join you at the Global Telangana that reflects the ambition and confidence that reflects the ambition and confidence with which Telangana is shaping its future. Under the leadership of the Honorable Chief Minister, Telangana is experiencing a clarity of vision and purpose that is rare in public life. Sir, your focus on transparent governance, rapid decision making, and long-term economic planning has created an environment where industries like ours can think boldly and invest rapid decision making. And long-term economic planning has created your commitment to building a state industries that is not just growing, can think boldly, but growing with quality, where innovation, what stands out most is your commitment to building a global competitiveness that is not just go hand in hand, but growing with quality. Over the last few years, the Adani Group has forged a strong and growing relationship with the state of Telangana and cement manufacturing facilities. In line with our earlier commitments, we have initiated investments in sectors such as defense manufacturing with a goal of Atmanirbhar Bharat. Renewable Energy Group has developed cement manufacturing facilities across the state. With a goal of Atmanirbhar Bharat, and the Adani Group has developed a leading defense and aerospace this state-of-the-art facility is the first UAV manufacturing facility in the country where long-endurance UAVs are manufactured. The UAVs manufactured in these facilities is supplied to both the Indian Armed Forces and also cater to the global market. Today, the UAVs manufactured in this facility to more than 1,500 youths, the Indian Armed Forces, many more livelihoods through its global ecosystem. Today, in the area of digital infrastructure, the Adani Group is setting up a 48 megawatt green data center and high performance computing with an investment play a crucial role in meeting the needs of rapidly digitizing India. This facility will be at the forefront of cutting-edge AI, cloud technology and high-performance computing, and will play a crucial role in meeting the needs of rapidly digitizing Telangana India. Has witnessed tremendous growth in capital infrastructure. Telangana has witnessed tremendous growth in capital infrastructure. The Adani Group has played an infrastructure. The Adani Group has played an important role in building roads infrastructure, in building roads in parts of the state, that connects making logistics more efficient, making logistics more efficient at the forefront of logistics gateway. With a total investment of 4,000 crores at the forefront of logistics gateway, the Adani Group has built over 100 kilometers of 4,000 crores connecting key districts such as Mancherial, Suryapet, Kodad and Khammam. To support Telangana's rapid infrastructure growth, Adani Cement has invested with a combined 2,000 crores to establish state-of-the-art cement manufacturing facilities. In total, the group has so far invested nearly 10,000 crores with a combined capacity of 7 million tons per annum. In the last 3 years, the group has so far invested nearly 10,000 manufacturing facilities in the last 3 years and has contributed in building state infrastructure and manufacturing facilities, and has contributed to employment generation of more than 7,000 people. As I close, I would once again like to express my sincere gratitude to Honorable Chief Minister, Shri Revanth Reddy, to Honorable Chief Minister, and the Government of Telangana for the visionary leadership, and we look forward to doing many more projects. And we look forward. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Karan. Doing many more.
know that you are setting up a large capacity, as I had mentioned at the beginning, which will support our artificial intelligence plans and manufacturing units. Nobel laureates as well as who are addressing us, plans for renewable energy also. The very inspiring, as I had mentioned at the beginning, there are two Nobel laureates. The other Nobel laureate who will address us now. We heard a while ago, joining us the very inspiring address Massachusetts in Boston. The other Nobel laureate who will address us now is joining us from Boston, Massachusetts, from Cambridge actually, Boston, Professor Abhijit Banerjee, from Cambridge actually, in economics. Professor Abhijit Banerjee. The other special thing about Professor Abhijit Banerjee is that at the request of Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister advised us that we should set up a very strong oversight committee and advisory council to guide us in the preparation of our Telangana Rising Vision 2047. And Professor Banerjee chairs the advisory council which has to guide us in the preparation of our Telangana Rising Vision 2047. Half of them will be present here and speaking in some session or the other. So can we have the message of Professor Abhijit Banerjee please now? Important because it holds on to the critical notion that prosperity needs to be shared, that everyone has to be made full participant in the prosperity, holds on to the critical notion. I think that prosperity needs to be shared, that everyone explicitly has to be made full participant in the I think it's very important project of the state. And I think by articulating that so explicitly, Telangana has taken a very important step. That said, that I think it's very important also that we each of these things don't forget each project of this kind, each of these Telangana Rising, each project of this kind of Telangana Rising, the right ultimately depends on small taking the right. Everything is set off. Every big small step change is built out of small every steps. Big change is built out of small steps. And I think I like the fact that amidst this grand vision, amidst these thoughts about, prosperity, growth, 3 trillion economy, there is also a very concrete set of thoughts which are about how to get there, such as the thought about ensuring that 80% of the children are able to do math and read at grade level, thinking that when they're in that which is this is a very whole doable claim of. It's a very important goal. Human liberation, human development into a set of feasible way of thinking that I totally endorse, which is we need to break the whole claim of human liberation, human development into a set of feasible steps. And I think as if we continue in this, I think we will continue in many other such steps. There are many other such steps, and each step needs to be tested, and each step needs to be tested, thought about, seen in the spirit of being. Seen in the spirit of we have a grand project. We have a grand project. We are willing to be patient, and we are willing to do motivation, and we are willing to do what it takes. So congratulations again. And I hope this is really a launch of a to great reach large, audacious goals. Thank you, Professor Banerjee. Thanks for pointing out the importance of small incremental action to reach large, audacious goals. We have a special guest amongst us, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri DK Shivkumar Garu. I now kindly request you, sir, to deliver your speech, please. Good afternoon. To all of you, Namaskar. Namaskar. Good afternoon to all of you. Namaskar. Namaskar. My Chief Minister is not here. I think he will come within few minutes. My Chief Minister is not here. I think he will come within few minutes. Mr. Revanth Reddy Garu,
The Honorable Union Minister, Mr. Krishna Reddy, is here on the dais. My colleague, Bhatti, is also not here. I don't know where he has gone. All the important tycoons and laureates who are sitting on the dais. My cabinet colleagues from Telangana who are just looking at all of us. My legislators, friends, all the business leaders who have come from all over the country and the world, ladies and gentlemen. Government. Today, great event. Telangana government has crossed 2 years mark. On the 2 years mark of this government, Telangana government is moving ahead. I thought that Telangana is competing with Bangalore and Karnataka. I could see that Telangana is not competing with Bangalore. It is competing globally on an international market. Congratulations to Telangana government for this great discussions is happening. And tomorrow evening, I was just discussing with Bhatti and Sridhar Babu. How this new city is this? After this event, how the 2047 is going to grow up. Discussions is happening. All this discussion, and I think you are coming tomorrow out with evening, you are coming out with a document. How this I always tell one thing. How the 2047 is going to grow up. All this discussion, and I think you are coming out with a great document, I was told. I always tell one thing. First, I would like to congratulate you for completing. First, I would like to congratulate you for completing 2 years. So I'm here to come here to help my friend, to stand with him, still stronger than earlier. So I'm here to come here to help my friend. I would like to tell you one thing. Stand with him, still today I was told that you have been discussing a lot of issues today afternoon. And I would like to tell you coming out with a document. Joining together is the beginning. Thinking together is the progress. All of you working together will be the success. I hope this is my privilege to stand before document of whatever you are planning for the next generation will take a very big beginning. This is my privilege to stand before you at the Telangana Rising Summit of 2047. You are not looking now. I would like to thank the people of Telangana. You are not looking now. Industries captains who have brought a Congress government back after 10 years. I would like to thank the people of Telangana confidence and all the Congress leadership captains and Mr. Revanth Reddy who have brought a Congress government back after 10 years. I would like to assure you and who have imposed all of confidence delivery on the Congress leadership needs and Mr. Revanth Reddy needs and his colleagues. What the people of Telangana I would like to assure you and let us all work together. So my friend, as he extended his invitation through Mr. Sridhar Babu, though I had an assembly session in Belgaum, I decided I must come today, strengthen the support. It is not only Telangana stands with him, the entire progress of this country with him to match for the progress of this country to match the world. Today I am not only here as a Deputy Chief Minister of Karnataka, but as a proud voice for beating the South. India rises tallest when the South serves. One thing I could see, the vision what you are having, it is a global vision which you are thinking of. I know that Telangana is a small state, not as Bangalore, as Karnataka. In Bangalore, our exports are, IT exports are about 40%, 43% of the India. You may, Telangana may be a little bit less. But the vision what you are thinking, Telangana Rising Summit greater, because when you have to support that. That is why I am genuinely glad here at the Telangana Rising Summit, because when we talk about India's technology story, it is impossible to tell the story without speaking about Bangalore and Hyderabad together. So let us all join together. Now people have tried
to frame Bangalore and Hyderabad as the competitors. But truth is more powerful. We are not the competitors. We support each other. We to grow each other and build better India and the entire the world. Talk one thing. We know that DK. One day, if you want to walk fast, walk alone. When I wanted to walk far, ask him to request together. To start for so let us all walk together and make. He said me one thing. Two twin cities to make. If you want to walk fast, today Southern India is not. If you want to walk far, walk together. So let us all walk together and make this two twin cities to make greater. Today, Southern India is not just about the fifth Indian population. It already contributes 30 to 31% population of the national GDP. It already contributes 30 to 31, 40 to 45% of the 2023. Bangalore is also a living testament to the power of vision. If I want to discuss on Bangalore, you feel that I would like to compete. I would like not to discuss much of Bangalore because you know that California has 13 lakh engineers working there. But as far as Bangalore is concerned, we have 25 lakh engineers working at Bangalore. So it is a very great city. So even Telangana, the Hyderabad, has a very big potential. So both of us will work together, will work the city. I want to come out with various statistics what Karnataka and Telangana has. But various leaders, Mr. Sridhar Babu also has explained. But one thing I would like to assure you, a big transparency model has been working out here. You have a great global capacity center model as well. And as Madam also spoke about the healthcare, we let us all work together. So even Karnataka, either in the healthcare or education or earlier part of Andhra, has a very number of talent pool here in every sector. Either in the healthcare or education or technology can be created. You have a very good the human resources which can be have in the southern. The human resources world we have no other state or the country entire world with no India other state or the country example for that. With India, so I'm very happy. Setting example for leaders from all over the world are happy. Great leaders from all over the world have come here. State. Imposing confidence on Telangana state. Though it is a small state, especially on Telangana, great talent pool here with knowledge power, great talent pool here with knowledge power, and the vision of Telangana government, whatever you have. Earlier also 10 years back, under the Congress regime of government, you have given a great vision which has built up, which has marked on the national capital along with us. I would like to assure you, under the leadership of Mr. Revanth Reddy and his team of ministers and the officers, they will work together to see that this Telangana will be a global mark and we will stand, and Karnataka government also stands supported with them. Let us all work together, make all of you proud. Once again, I would like to thank all the investors who have come here. Development should have confidence in us. We will deliver you at your whatever you want. Development is not, I would like to tell you, development is not only a magic. It is a planning, hard work and honesty. And we are committed to this, and my Chief Minister and his team will deliver that. Every project is beginning is committed to this, people, and my Chief Minister decision will make and will deliver that for the next generation. Every project is beginning not our responsibility. Here we are not here to compete for each other, with the past, but we have to create for the better future. Development is not an idea, it is a mission and a vision. Once again, I hope you and the central government. Anyway, I would like to thank all of you for supporting this government. Let us all join once again to make Revanth Reddy Minister and his government strong. Thank you. Once again, I hope you and the central government, the union minister is here. Namaskar. Once again, more support. Let me meet once again for discuss various other issues. Thank you for the better Namaskar. Telangana. Once again, thank you. Let me meet once again to discuss various other issues for the better Telangana. Thank you. Thank you very much, sir, for your offer of cooperation between Bangalore and Hyderabad, between Karnataka and Telangana. I now request Honorable Deputy Chief Minister, Minister for Finance, Planning and Energy, Government of Telangana,
Shri Bhatti Vikramarka Garu to kindly deliver his address, please. Union Minister for Honorable Sri Kishan Reddy Garu, Minister Sri A. Revanth Reddy Garu, Honorable Deputy Chief Minister Karnataka, Honorable Sri DK Shokumar Garu, Minister for Mines, Sri Kishan Reddy Garu, Honorable Deputy Chief Honorable Minister for Industries, IT and Legislative Affairs, DK Shokumar Garu, and all other Honorable Minister for my Industries, IT and Cabinet colleagues, and all other my esteemed Cabinet colleagues, Sri Kailash Satyarthi Ji, Sri Kailash Nobel Laureate Ji, Nobel Laureate Abhijit Banerjee Ji, Nobel Laureate in Economics, Sri K. Ramakrishna Rao Garu, Chief Secretary Telangana, Sri Jayesh Ranjan Garu, Special CS Speed, Sri Dinesh, Chairman TVS, who has given his address, Sri Karan Adani Ji, Srimati Shobhana Kamineni Ji, all our many Mr. Jeremy Jurgens, Managing Director, World Economic Forum, Namaskaram. Mr. Eric Swedler, Director of Trump Media, and all our many distinguished guests, Andarki Namaskaram. Thought leaders of the world who have made the effort to travel here and be present here today, thank you for being here today. In fact, it's not every day that a Deputy Chief Minister walks into a summit where Nobel laureate CEOs, global CEOs, and national leaders are all present. And wonders if we have brought a pen, not a notebook instead of a speech. Thank you for all over the world, the leaders of various industries coming over here on the request of the Telangana state government. Someone in Telangana, we are known for many things over here, but above all for how we treat our guests. We are a people who don't just biryani, you kurbani ka meeta, but wait for an snacks to serve you piping hot biryani, kurbani ka meeta, and snacks that linger on your palate and in your memory. That some spirit is what brings us here today. A warm, open invitation to the world to be a part of something big, something bold, something new. Telangana has never lacked ambition, but for too long, what we lacked was an integrated vision, a structured framework that could bind our people's energy and aspiration together. Today, under the leadership of our Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, and the entire Cabinet, unveil that framework, a vision not just for the next year, this vision or the next election cycle, on our four pillars, but for 2047. First, a leap to a $3 trillion economy. Not just as a slogan, 4 pillars, but with sector by sector. First, a leap to a $3 trillion economy. Strategies to get not there. Not just as a slogan. Second, but with sector by sector, district by district, strategies to get there. Second, a bold new grammar for spatial planning. Pure, and rare. Third, a deep and uncompromising commitment to inclusive growth. Fourth,
a fierce and forward-looking embrace of sustainability. Let me touch one each. The $3 trillion economy is not just a number. It is the power to transform Telangana's reality, to fund every school, every innovation, every green initiative, fund that our future demands, every innovation, every green initiative that our future, but also on creativity, capability, and courage. Our spatial vision, the pure rare model, most dynamic, reimagines where artificial, how we intelligence and grow. The core urban region economy is Hyderabad at its most dynamic, where artificial intelligentsia, aerospace, genomics, and the industries of the future thrive. The peri-urban region economy is the industrial and logistical powerhouse that surrounds it, where goods are made, moved, and scaled. Entrepreneurship, rare ecotourism, the rural agriculture regional economy is our farmland, our forests, our green lungs, transformed into engines of agri-entrepreneurship, ecotourism, and carbon stewardship. Together, these three zones stitch together every part of Telangana into a common growth story. Pure innovates, pure delivers, and rare sustains. On inclusion, our approach is unambiguous. From Mahila Shakti to Right Bharosa to Young India residential schools in the society, we are not offering charity. Sustainability, we are building quality, equity. This growth will leave no one behind in the society. On sustainability, our net zero by 2047, net zero by more than that, a state where economy and ecology are not in conflict, but in collaboration. Economy and ecology are not in conflict. What is most important to me personally is how this vision has been built. This was not a document written in a closed room. It has been a participatory, bottom-up process shaped by consultations, by sectoral experts, by feedback from civil society and ordinary citizens. This is Telangana also exploring new ways to inspire, not the government alone. And it is a living, a dynamic document. We are also exploring new ways to inspire, one of which is symbolically naming, one of which is symbolically naming and public assets, infrastructure institutions, and public assets, and companies after the institutions that have shaped Telangana's development story. Any person cycling, imagine, past Tata Avenue, cycling or Google Square, Tata Avenue, seeing not just a Google Square, but a path, seeing not just a future they can claim. Let me end with a personal reflection. I have seen the schedule. If I could, I would every single session attend, because from circular economy to green bonds, from affordable housing to frontier tech, every corner of this summit very much glows with insight. For coming all the way, like you led us earlier. If you see me in your panel with too many questions, please forgive me. You lend us your presence, all our guests, your stature. Thank you very much. Confidence. For coming all the way, youth, you led this vision. You lend us your presence more than it is our stature and your confidence. And to all of Telangana, this is our youth. This vision is yours more than it is ours. And to all of Telangana, it is a promise. This is not just a Jai Telangana, it is a promise. Thank you. Jai Telangana and Jai Hind. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Deputy Chief Minister, sir, for your valuable words. I am now honored to invite
Honorable Union Minister for Coal and Mines and the Member of Parliament from Secunderabad, Shri G. Kishan Reddy Garu, to kindly deliver his address. Respected Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu, Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Deputy Chief Sri Batti Vikramarka Garu, Karnataka Chief Minister, Deputy Chief Minister Sri Batti Vikramarka Garu, DK Shivakumar Garu, Karnataka Honorable Minister for Industries Sri Telangana Government, DK Shivakumar Garu, Sridhar Babu Garu, and Kailash Satyavati Garu, other esteemed dignitaries of Telangana government, MPs, MLAs, MLCs, elected representatives, delegates from across the Telangana government, MPs, MLAs, MLCs, captains of the industry innovation, elected representatives, entrepreneurs, delegates from across the world, captains of the industry innovations and entrepreneurs, academicians, experts, all the officers of different departments of Telangana, friends from the media, guests from the India and across the world. As a son of this soil, I extend a warm welcome to each and every one of you to Hyderabad for Telangana Raising Global Summit. We meet here in a state that was formed in 2014, office as a Prime Minister of India with a promise Narendra Modi of transformation of development. Office as a Prime Minister of India, India has emerged promise a strong nation transformation of development, one of the most dynamic economies of the world. India has emerged a strong nation in 1998 to become one of the most dynamic economies of the world. Inaugurated in 1998 in Hyderabad, former Prime Minister, one of the Asia's most dynamic technology high-tech city in Hyderabad. Today, for Hyderabad is not just a state most dynamic technology innovation. Today, Hyderabad is not just a state capital. It is one of the India's strongest economy pillars. As an innovation corridor, that today powers the global digital economy. As a global IT hub, digital economy, as a pharmaceutical capital, as a IT emerging hub, as a pharmaceutical capital, and a pharmacy of the vaccine capital, and a pharmacy of the defense research and manufacturing hub, as an aerospace research technology and manufacturing hub, key health as an aerospace technology center, key health is a, therefore, our collectivity responsibility to protect and promote India, the brand image of Hyderabad is a, and build, therefore, it's a future. Our collectivity responsibility Prime Minister, to protect and promote the brand image of Hyderabad, goal of and build Bharat by it's a future 47, friends, a developed India Prime Minister, across all sphere of life. A Vikasit Bharat is possible only when all the states play a meaningful role. States must in this to attract industry, journey of development, talent through twin mantras and cooperative federalism and such healthy competition raises states must compete, accelerate to reforms, industry, and ensure better outcomes for startups and global capital. Such healthy competition, the results of the standards are visible across every major ensure indicator better outcomes. India received US the results of the approach are visible across every major direct investment. India received increase US dollars one decade. 748 million largely because of foreign direct investment policies of Union government increase and the unwavering commitment to reform. This is largely because of reform-oriented accountability of Union government and the unwavering commitment to reforms, free ecosystem, transparency, and easy of doing business. Today, the global industry consider easy of doing business, not merely
the global industry consider best destination for not merely investment, but also as the safest destination for investment, but also as the safest nation from further US dollars exports 24 billion surged in 2024-25. US dollars 75 billion percent of the increase 2024-25. 75 make in India of the increase. India become the world second largest mobile manufacturer. India become the world defense exports second largest mobile manufacturer. India defense exports infrastructure extension plan has been remarkable. India infrastructure extension plan has been remarkable. National highways grow. National highways 1,46,206 kilometers. 6 kilometers. 60% raise last decade. Operational airports. More than doubled. Airports in India. 174 to 160 decade. Last one railway capital investments increased from 3.6 to 17 lakh crore. Last one decade, metro rail network grow 248 kilometers to 1,013 kilometers. Last one decade, in 2025, metro rail network making India the 248 kilometers to globally 1,000 in the last kilometers to in 2025. Over 25 crore of Indian have move out of the multi-dimensional property. Recently, our capital investments has more than doubled and inflation is under control in India. Friends, the support to Telangana state is a deep, long-term and transformational, long-term and transformational 1,500 lakh crores. We are spending crores all over India. We are spending 1,50,000 crores. 1,50,000 crores. National highways and logistic highways in the form of the greenfield highways, in the form of the highways upgrades, lane expansion upgrades, and economic corridors. Lane expansion, investments in development of modern railway networks, in development of Telangana railway network worth of 32,000 crores, worth of 32,000 crores, doubling for new lines. Doubling existing lines, tripling electrification, and existing lines and electrification. Friends, 42 railway stations are being modernized with redeveloping across the Telangana, establishing a railway manufacturing unit for 11,000 railway rolling stock at Kazipet energy security, 17,000 megawatts of capacity. New thermal solar power plant, 2,400 megawatts by NTPC, thermal power in Ramagundam by NTPC for 11,000 crore to ensure the PM Mitra mega textile park in Warangal and commitment potential employment to build an additional 2,400 megawatts of thermal power by NTPC in same Ramagundam. The PM Mitra mega textile park in Warangal integrated with a potential employment of more than developing Hyderabad industrial corridor, several new central integrated industrial city for more than 2,300 crores budget. Institutions, several new central organizations, defense organizations, public and research organizations, and research organizations such as IIT Hyderabad, Civil Aviation Hyderabad Organization, Civil Aviation Hyderabad Organization, National Hyderabad, National Science City, Tribal University, Central anchored in Telangana, national building investments. These are national building investments make Telangana an integral pillar of this Indian development story. Today, India stands as a world fourth, as a largest economy in the ready to achieve the third spot. Today, India have a strong security environment. India have a strong security environment under able leadership of Narendra Modi ji, under government of India, Narendra Modi ji, government of India, government of Telangana, in working with the government of Telangana in this developed journey towards Vikasit Bharat 2047. We see Telangana play a key role and key pillar. I thank the
government of Telangana. I am confident that having this one of the goal to outcomes future envisaged for the Telangana city in the Telangana global summit. I am confident that the global will achieve to outcomes envisaged for the Telangana global summit will achieve. I strongly believe that the summit will be send a message to the world that Hyderabad and Telangana develop. Send a message. India will also see that Hyderabad and Telangana develop. Then I would like to also see welcome tremendous rise. And all with these words, delegates, I would like to all the participants of the Telangana raising global summit. Thank to all the again. Jai Telangana, Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you very much, sir, for gracing this occasion. Before I invite Honorable Chief Minister, sir, I would like to make some important announcement for all the delegates and guests. After the closure of the opening ceremony here, I draw your attention to two other important activities. This is hall happening for the rest of the day. As soon as the opening ceremony gets over, right-hand side to this hall are 3 rooms called Hall 2, 3 and 4 sessions. This is Hall important 1. Themes. As soon as the opening ceremony gets over, we will be having sessions in Hall 1 important right here, which have been covered in detail in our vision document. In Hall 1 right here, we'll be discussing a very important topic of how Telangana becomes a net zero. In Hall 2 we will be discussing zero emission vehicles, that is in Hall 3 a very important topic of artificial intelligence and semiconductor technology, and in Hall 4 semiconductors we'll be speaking on how Telangana can develop into a global concerned ministers, Special Chief Secretaries, Head of the departments, the entire government machinery related to that sector will be available in those sessions. And of course there will be lots of very eminent speakers. You are free to participate in any of the sessions to your liking. 3 p.m. And so this is the first round of the program. We will have 3 more rounds. Participate in as many sessions as you can. Please look out for the program. Remember what Honorable Deputy CM as many sessions mentioned. That if it was possible, he would have liked to participate in all the sessions. Telangana mentioned that if it was possible, he would have liked to participate in all the sessions. And that is how they have been designed, with so much of thought and application and richness. And on this side, to the left of where we have been designed with so much of amazing thought and exhibition area and where more than and on this side, to the left of where we are by government agencies, is an amazing exhibition area where more than digital means how Telangana will evolve in the next 22 years. So between the sessions and the exhibition, Honorable Chief I hope you will spend your time with who has lots of guided us at every step in the entire process of developing useful and productive Telangana Rising. And now it is my honor to request Honorable Chief Minister of Telangana, who has guided us at every step in the entire process of developing Telangana Rising Vision Document 2047, to kindly address all of us. Good afternoon, friends. Long years ago, at midnight on August 15, 1947, when India achieved independence, our founding fathers, when such a great time came, made a tryst with made promises and built, when such a great time came to our leaders decided to and build a great country. Our leaders decided to constitute an assembly to discuss, to deliberate, to debate the future of India.
they drafted a new constitution and decided India would become a sovereign, democratic for our future republic with socialist and secular in nature. We take inspiration from Mahatma Gandhi when we want to lay and Dr. roadmap for our future. We are inspired by take inspiration from Mahatma Gandhi makers and Dr. Ambedkar fought for. We are inspired by constitution makers. Our people fought for decades for a separate state of Telangana. In 2014, under the leadership of Sonia Gandhi, and Prime Minister of Dr. Manmohan Singh, we achieved our dreams. Telangana became India's youngest state. After 10 years, we are now trying to become India's most developed state and one of the best in the world. By following the Indian model of constitution, when India will celebrate its 100 years of independence, deliberate upon our future, we ask experts to tell us what we can achieve by 2047. 47 was when India will celebrate its 100 years of independence. Born. This is how in our Telangana culture, the dream of Telangana rising when we wanted to do was born. In our Telangana culture, something great when we wanted to do. It is important something great. Take blessings. It is important from our gods. Take blessings from our gods. Then we ask support of our people who told us their expectations, their dreams. Then we took help from our officers. Then we asked help from experts in central government for helping create school of business vision document. And finally Niti Aayog. Today, my thanks to all as we begin our global summit for helping create this feel fortunate that leaders from all sectors have come here. As we begin our global summit, we feel fortunate that leaders from all sectors have come here. Business, corporates, policy, diplomats, government and experts. Today and tomorrow, opportunities. We will keenly listen to all of, let me share all your ideas and feedback in brief. As you know, we want to Telangana is India's $1 trillion economy. It is full of exciting opportunities. And a $3 trillion economy. Let me share 2047. The vision in brief. We want to become a $1 trillion economy by 2034 and a $3 trillion economy by 2047. We comprise around 2.9% of Indian population, 2.5%, contribute around 9% of national GDP. By 2047, I want to contribute 10% of Indian GDP. Our strategy to make Telangana India's first and only state to be divided into 3 clear zones. For service, that manufacturing, pure agriculture. Peri-urban region economy, we call it pure rural agriculture region economy is called core urban region economy. Let me call pure. Peri-urban region economy is called pure. Rural agriculture region mention the example of is called rare. Guangdong. Let me mention the example of Guangdong province in China. Guangdong's economy is largest for any province in China. In 20 plus years, they have achieved the highest investments and growth in the world. We want to replicate the same model in 20 plus years. We wanted to replicate Guangdong model. Now, my state has taken inspiration from China, Japan, Germany, South Korea and Singapore. Now, with them, we are getting ready to compete. We have also invited them to collaborate with them, invest
and support us. We have also invited them to collaborate, invest, and support us in the Telangana rising journey. The vision may look hard, but we can do it. I tell my team, if it is difficult, let us do it immediately. Yesterday was a dream. If you think it is impossible, today, all of you have give you more time as I see deadline. Today, I am more confident than yesterday. As a partners, yesterday was a dream. In the plan. Today, all of you have joined us. We can achieve you all our as goals. A partners and stakeholders I want to in the journey. Conclude by saying, with your Telangana, we can achieve all our goals. Unstoppable. I want to conclude by saying, thank you. Telangana rising is unstoppable. Come, join the rise. Telangana, Jai Bharat. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. We are very grateful to Honorable Chief Minister for laying the vision and the implementation roadmap. As I mentioned earlier, this brings us to an end of this opening plenary ceremony. Please find out details about the sessions. Please enjoy the sessions. Please visit the exhibition and hope that all of you will continue till the evening, and there is a whole day program for tomorrow as well. Thank you very much. Have a very useful and productive day. Thanks to one and all. Thanks. జిల్లాలకు సీఎం సారు రెండో విడత నామినేషన్ల జోరు పార్లమెంట్ల పోరు కొత్త వైన్స్ షురు మస్తు వార్తలు ఉన్నాయి మొదలైతే హెడ్లైన్స్ ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ని అందించేటువంటి లిటిల్ హార్ట్ టీం వచ్చేస్తున్నారు ఈ రోజు సుమారుగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కారోళ్ళకు పెట్టిండు సీఎం సురుకులు పద్మిని అండ్ నిఖిల్ రెండో విడతకు రేపే ఆఖరు పల్లెల్లో ప్రచారం జోరు శురువైనే కొత్త వయసులు ఖర్చొచ్చినే సర్పంచ్ ఓట్లు అవినీతి ఆఫీసర్లకే సూటి వార్తల్లో చూసి వేస్తున్నారు స్కెచ్
రాష్ట్ర సమతలకం పట్టట్లే పుకార్లకు పక్కం ఊర్లలో పనులు కావాలంటే సర్పంచ్ చూసుకుంటాడు, నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే చూసుకుంటాడు, జిల్లాలలో అయితే మంత్రులు, ఇక రాష్ట్రం అంతటా పనులు సగబెట్టే జిమ్మేదారి సీఎం సార్ది. అట్లానే ఆఫీస్లో కూర్చొని మీటింగ్లు పెట్టి ఆర్డర్ ఇస్తే అయిపోతుందా? మునం పెట్టి తిరగాలి, పనులు ఉరికియాలి. ఇప్పుడు గదే పనులున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి సారు. నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్లా వరుస పెట్టి డెవలప్మెంట్ పనులు అరుచుకున్నాడు సీఎం సారు. మక్తల్కెళ్లి నారాయణపేటకు 4 లైన్ల రోడ్డు, ఆటలకు మినీ స్టేడియం, గురుకుల పాఠశాల, కొత్త బంగ్లా. ఒక్కనాడే 200 కోట్ల రూపాయల పనులకు చెక్కుబండలు వేసేయండు. అంతకుముందు వనపర్తి జిల్లా ఆత్మకూర జూరాల హై లెవెల్ వంతెన 50 బెడ్ల దవాఖానకు పనులు సురువు చేసిండు. డిసెంబర్ 7 తోటి కాంగ్రెస్ సర్కార్ వచ్చి 2 ఏళ్లు. మక్తల్కెళ్లి ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాలు సురువు చేసి 6వ తారీఖు దాకా రోజుకో జిల్లాలో తిరగబోతున్నాడు. ఇన్నాళ్ళు పూచేగా మక్తలని మాట నానుడిని కాదని సబ్ కుచ్ పూచేగా సబ్ కుచ్ ఆయేగా మక్తల్ అని చెప్పి రాడు. 10 ఏళ్లు పాత పాలమూరు జిల్లాను కారోలు పట్టించుకోలేదు. ఈ కాంచెల్లి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏందో చూపిస్తాము అనుకొచ్చిండు. పాలమూరు గడ్డ ప్రేమిస్తే ప్రాణం ఇస్తుంది, మోసగిస్తే పాతాళానికి తొక్కుతుంది అని నిరూపించారు. నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ ను పక్కా పూర్తి చేస్తారట. కుట్ర చేసేటోడు ఉంటాడు, కాళ్ళలో కట్టెలు పెట్టేటోడు ఉంటాడు, నల్లి కుట్లోళ్ళు ఉంటారు. నల్లి కుట్టినట్టే కుట్టి మంత్రులు దాచుకుంటారు. మనం ఇప్పుడు చేసుకోకపోతే ఇక జీవితంలో ఎన్నడూ రాదు. ఫ్రీ బస్ మీద కారోళ్ళు ఎచ్చి పచ్చి మాట్లాడుతున్నారని గిట్లా గరం అయ్యండు. ఒరే నన్ను అంటే అన్నారు, తిట్టే తిట్టుడు అని మా అక్కల దగ్గర పోరాడు. పొరకట్ట తీసుకొని చీపురు కట్ట తీసుకొని సిగ్నాలు ఇస్తారు. మిమ్మల్ని సాయంత్రం పూట దొరుకుతారంటే సలాకి రాసి వాత పెడతారు. ఊర్లలో మీకు పనులు చేసేటోళ్ళని ఎన్నుకోవాలని అవాజ్ ఇచ్చిండు. ఎవరికో తలమాసిమం చేసి ఈ ప్రభుత్వానికి కాళ్ళ కట్టబెట్టుకొని మీరు సర్పంచ్ చేస్తారంటే ఇవాళ ఊరు దెబ్బతింటారు. ఏ ఖర్చు ఎంతైనా మంచిదేరా, గెలిచిందే లెక్క. 2 వార్డులు గట్టిగా చూసుకున్నామంటే ఖుషి నీదే పక్క. అరే పోయిన తాపకి మాత్రం చేసి ఆగం చేసిండు. ఈసారి గట్ల గాకుండా చూసుకోండి జరా. అవతలోళ్ళు జరంత గట్టిగానే తిరుగుతున్నారట. మనోళ్ళు హుషారుండ్రి. మాటలు మోసపోకు. మనోడు మనం వేసుకోకుంటే ఎట్లా? తెలంగాణలో ఏ పల్లెకు పోయినా ఓట్ల ముచ్చట్లే మళ్ళా. రైట్, 2వ విడత నామినేషన్ లేసుడు జోరుగా నడుస్తోంది. 4,333 సర్పంచులు, 38,350 వార్డు మెంబర్లు కాగితాలు ఇస్తున్నారు. పార్టీలతో సంబంధం లేదు కానీ వెనకమర్ర సపోర్ట్ ఇస్తుండే వరకు జెండాలు పట్టుకొని జులుస్ తీసుకుంటూ వస్తున్నారు అంతా. ఇంకో దిక్కు అర్రాస్ పాటలు, ఏకగ్రీవాలు. ఎన్నికల సంఘం వార్నింగ్లు ఇచ్చినా లోపల జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా సల్కాపురంలో గుడి, చర్చి కట్టిస్తా, సీసీ రోడ్లు ఇస్తా, అంబులెన్స్ పెడతా, ఫ్రీ సిలిండర్ ఇస్తా, లగ్గం చేసుకున్న వాళ్ళకి పైకం ఇస్తా, 22 హామీలు ఇచ్చి 100 రూపాయల బాండ్ కాగితం మీద రాజించడానికి అన్న. ఒకవేళ నేను ఈ బాండ్లో పొందుపరిచినటువంటి విధంగా నేను పని చేయకపోతే నన్ను తీసేసా అధికారం కూడా ముందు పెట్టి. గద్వాల జిల్లా ఉత్తనూరు ఎస్సీ రిజర్వ్ అయితే గీల నామినేషన్ వేయకుండా అడ్డం పడ్డారట కొందరు. మీరు దాసర్లు కదా, మేము ఎస్సీలం కదా, మా మీద మీరేం చేస్తారు? మేము ఇంతమంది 300 మంది మేము ఉన్నాము, మీరు 30 మంది ఉంటే మీరు చేస్తారా ఓటు అని మమ్మల్ని అడ్డగించి. నిర్మల్ జిల్లా పెరకపల్లిలో కూడా ఎస్సీ వస్తే ఒక్క నామినేషన్ కూడా వాడాలి. ఊర్లో ఎస్సీలే లేరట. మరి ఇప్పటి కూడా అధికారులు ఎస్సీ స్థానాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి బీసీలకు ఇచ్చి 2 వారాలను కూడా బీసీలకు ఇవ్వాలని గ్రామ 2వ విడతకు రేపటితోటి ఆఖరు. ఎల్లుండి చెకింగ్, 6వ తారీఖు దాకా విత్డ్రాకు ఛాన్స్. 14 నాడు ఓట్లు. ఇక ఫస్ట్ విడతలో 4,236 సర్పంచ్లకు 25,654 నామినేషన్లు వచ్చినాయి. ఒక్క పదవికి 6గురు పోటీ. రంగారెడ్డిలో ఎక్కువ వస్తే, ములుగులో తక్కువ వచ్చినాయి. ప్రచారం కూడా గట్టిగానే నడుస్తోంది. ఇంకో 10 రోజులైతే ఫస్ట్ విడత, అటెక 3 రోజులకు 2వ విడత, అదైనా 3 రోజులకు 3వ విడత ఓట్లు. ఈ 20 రోజులు పల్లె పల్లెన ఓట్ల జాతరేపో. మీరు 90 సెకండ్స్ లో ఎన్ని ఆన్సర్స్ చెప్తే మీకు అన్ని డబ్బులు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారు. ఉత్తమ కస్టమర్లు గిరాకీ కాకుంటే ఎట్లా అన్న బుగులుంటది. మా నమ్ముడు పోదన్న ముచ్చటుంటది. రందితో ఆడికే వస్తారు, రంది రౌసు లేని వాళ్ళు ఆడికే వస్తారు. బాధ అనిపించిన సంబరమైన అన్నలకు బాగా ఇష్టమైన దుఃఖాల ముచ్చట్నే నీకోసమే కొత్త కొత్తగా ఎట్లా తయారైనాయో చూడండిగా. బర్త్డే ఓకే
తీయంటికెళ్ళి కొత్త మామూలు చాలా అయ్యింది. వయసులు గవే గాని ఓనర్లు మారిండ్రు. నిన్నటితోటి పాతోళ్ళ లైసెన్స్ వచ్చి మొన్న లక్కీ లాటరీల షాప్ వచ్చిన వాళ్ళు దంద సురువు చేసిరు అన్నట్టు. మొత్తానికి కడక్ కొడుతున్నాయిలే. గట్టిగా పూజలు చేసి దేవుళ్ళని మొక్కుకొని అందరు కాల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటా సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. పొత్తుల టెండర్లు పట్టిన వాళ్ళు. ఇట్లా కౌంటర్ కార్డ్కి వచ్చిండ్రో లేదో ఉత్తమ కస్టమర్లు వచ్చి బోని చేసిండ్రు. 1వ నెంబర్ నాకు లక్కీలో తగ్గడం జరిగింది. ఇదే మంచి జరగాలని అమ్మవారి భద్రకాళి అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్నాం. షాప్ పేరు కూడా మొత్తం మేము నలుగురం కలిసి కొత్త వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాము. మేము 19 చేసాము. 19లో మాకు 2 వచ్చాయి. ఈ వైన్ షాప్ 50 నెంబర్ గెజిటెడ్ నెంబర్ అనేది పోయినసారి మాకు వచ్చింది. ఇదే నెంబర్ మళ్ళీ కూడా మాకు అందరూ అదృష్టం. దరఖాస్తుకు 3 లక్షలు కట్టిండ్రు కదా, ఇక లైసెన్స్ ఫీజు కట్టాలి. ఆ ఏరియాలో 5,000లో పబ్లిక్ ఉంటే 50 లక్షలు, 50,000 వరకు అయితే 55 లక్షలు, లక్ష ఉంటే 60 లక్షలు, 5 లక్షల మంది ఉంటే 65 లక్షలు, 20 లక్షల మంది ఉంటే 85 లక్షలు, అంతకు మీద ఉంటే 1,10 లక్షలు. 2 ఏళ్ళకి కలిపి ఈ ఫీజు 6 విడతలలో తాపకింత కట్టవచ్చు. అయితే ఇళ్ళకి దగ్గర వయసులు పెట్టిరని ఆడాడలు అయినాయి. అయితే అంత ఒక లెక్క, మునుగోట్ల ఇంకో లెక్క. ఊరవతలనే దుకాణాలు పెట్టిరు. పొద్దుగాల 10ంటికి కాకుండా మధ్యాహ్నం 1 గంటకు తెరిచిండ్రు. మళ్ళా రాత్రి 10 వరకే పర్మిట్ రూమ్ లో పర్మిషన్. పొద్దు మాపు దాగి పంచాయతీలు పుడుతున్నాయి అని లోకల్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి రూల్స్ పెడితే దుకాణాలు పట్టిన వాళ్ళు పక్కా ఫాలో అయ్యిండ్రు. ఏ ముచ్చటెట్లున్నా మనోళ్ళు దందాలకు వచ్చుడే. సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు ఉండే వరకు ఒక 20 రోజులు ఫుల్ గిరాకీ. అయితే ఇంకా డిసెంబర్ 31 సంక్రాంతి పండుగ. ఇంతలే ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఓట్లు కూడా రావచ్చు. ఏ ఎలక్షన్ లేని చలికాలంలో గరం అయితానికి, ఎండాకాలంలో కూల్ అయితానికి, ఆనకాలంలో ఎచ్చగుంటానికి పోసుడే పోసుడాయే. ప్రతి ఒక్క వయసు కాడ దినం మందు జాతరనే నాయే. ఉద్దర పెట్టని మా ఉత్తమ కస్టమర్ మీకేం లాస్ రానియారు కానీ సీసాల డక్కన్లు కొంచెం కింద మీద వేయకుండ్రి అన్నలు. శుభ్రంగా చదువుకోండి. ప్రేమ దోమని చెప్పి జీవితాలు పాడు చేసుకుంటాం. పైకి రావాలి. సగం పూటలో వచ్చేదైనా, రోజంతా ఆడేదైనా, 5 రోజులదైనా టీవీల ముంగడికెళ్ళే చాలా మంది. ఓడినా గెలిచినా క్రికెట్ అంటే క్రికెటే మన దేశంలో. కానీ దునియా మొత్తం చేసే ఆట ఫుట్బాల్. మైదానంలో ఆడుతుంటే ఆ కిక్కే ఉంటుందిలా. ఇప్పుడు ఈ ముచ్చట దేనికంటే మంచిగా చూడుర్రి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారే మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల కేంద్రంలో ఆటగాళ్లతో కలిసి గంట సేపు ప్రాక్టీస్ చేసిండు. ఇయాలనే తోపు ఫుట్బాల్ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ తోటి ఆడబోతాడు. మళ్ళా ఎన్నో కాదు, మన హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం 13 తారీఖు నాడు ఆ దినం మెస్సీ మన సిటీకి వస్తున్నాడు. ఆయనతోటి సీఎం సార్ దోస్తానా మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఫుట్బాల్ అంటే మస్తు పైరం. మళ్ళా అప్పుడప్పుడు ఆడుతుంటాడు కూడా. ఆటలకు మా తెలంగాణ సర్కార్ దిల్దార్ హిమ్మత్ ఇస్తుందని దునియాకు సాటి చేస్తానికి మెస్సీ తోటి సీఎం సార్ ఆట అక్కడికి వస్తుంది అన్నట్టు. పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు వస్తే సీఎంలు పోయి కలిసి ఫోటోలు దిగుడు కామనే. కానీ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఆడటానికే ఈ ప్రాక్టీస్. మెస్సీ తోటి ఆట అంటే మామూలుగా ఉండదు. మళ్ళా 13 తారీఖు నాడు చూపిస్తాను తీయుర్రి. ఏం జాబులు రా, పొద్దుగాల పోవాలి, రాత్రికి రావాలి. 8 గంటల డ్యూటీ 9-10 గంటలు చేపిస్తారు. నెలంతా ఎదురు చూస్తే వచ్చే జీతము ఖర్చులకే సాగలేదు. నెలాఖరు వస్తే బస్ పాస్ బండి పెట్రోల్ కు సుతా తిప్పలు కాబట్టి అని ఫీల్ అవుతుంటారు. కానీ వీళ్ళ కథ చూడండి ఎట్లున్నదో. కాగితాల మీద పేర్లు, నెల నెల అకౌంట్ లో జీతాలు, ఆఫీస్ లోకి వచ్చింది లేదు, పని చేసింది లేదు. ఇట్లున్నది రాష్ట్రంలో కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ లో జాబుల కథ. ఎందకు 5,000 మంది డూప్లికేట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారంటే మాటల. అంటే రిజిస్టర్ పేర్లు రాసుడు, పని చేసినట్టు దొంగ రేసుడు, వాళ్ళ పేరు మీద కాంట్రాక్ట్ కంపెనీలు జాబులు నింపుకోనుడు. ఫేక్ జీతాల పేరు మీద సర్కార్ కు నెలకు 20 కోట్లు, ఏడాదికి 250 కోట్లు ఉత్తగానే పోతున్నాయట. పాత గవర్నమెంట్ లో చాలా సందే నడుస్తుందట. పర్మనెంట్ కొలువులు తీసుకోక చాలా ఆఫీసులలో టెంపరరీ జాబులు పెడితే దొరికిందే సందని గిట్ల కమాయించారు అన్నట్టు. చిత్రమేందంటే కొందరు గవర్నమెంట్ నౌకరు చేస్తున్న కూడా ఏరే శాఖల్లో అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ చేస్తున్నట్టు పుట్టించి జీతాలు ఎత్తిరట. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా దొరికిండ్రు అంటారా? అందరు ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని ఆన్లైన్ లో చెకింగ్ చేస్తే బయట పడ్డది. ఆఫీసర్లు ఎంక్వైరీ చేసి దొంగ జాబులు తీపిచ్చే పనులు ఉన్నారు. ఇక ఈ కంచెల్లి అవుట్ సోర్సింగ్ లో కూడా బయోమెట్రిక్ హాజరు తీసుకుంటారట. కానీ ఏళ్ళ ప్రమాణం కొలువులు దొరకక నిరుద్యోగులు తిప్పల పడుతుంటే పాత సర్కారు కాంట్రాక్టర్లు కమాయిస్తానికి తవ్వ చేసిరంటే ఎట్టున్నదో చూడండి. ఊరికి తిప్పలుంటే గ్రామ పంచాయతీలో మాట్లాడుకోవాలి. మండలానికి అక్కరుంటే మండల పరిషత్లో చర్చ నడవాలి.
జిల్లాకు ఏదైనా చేసేది ఉంటే జిల్లా పరిషత్ లో మాట్లాడాలి. అట్లనే రాష్ట్రాన్ని డెవలప్మెంట్ లో ఉరికియాలంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు కావాలి. ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నించాలి, సర్కారు సమాధానం చెప్పాలి, అందరు కలిసి ఓ నిర్ణయం చేయాలి. అట్లనే దేశం మొత్తానికి అక్కడ ఉండే ముచ్చట్లన్నీ పార్లమెంట్ లో ఎల్లబెట్టుంటారు. నడుస్తున్నాయి, చూద్దాం పండి. కాలం చేసిన పాత ఎంపీలకు సంతాపం, వరల్డ్ కప్ గెలిచిన అక్కలకు జేజేలు వాళ్ళకి పార్లమెంట్ మీటింగులు షురూ చేసిండ్రు. అటెంక బీడీలు, సిగరెట్లు, పొగాకు వస్తువుల మీద పన్నులు పెంచే 2 బిల్లులు లోక్సభలో పెట్టింది పైసల మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మేడం. అయితే ఢిల్లీ గలీజ్ గాలి ఎస్ఐఆర్ మీద చర్చ పెట్టాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తే గడబడైంది. లొల్లి నడువనే కొత్తగా తెచ్చిన జీఎస్టీ బిల్లు, మణిపూర్ బిల్లులు ఆమోదం పొందినాయి. అయితే సభలో లొల్లి చేయొద్దు, డ్రామాలు ఆడొద్దు, మరి మోడీ సార్ మీటింగ్ కు ముందు మాట్లాడితే గదే ముచ్చడం మీద కాంగ్రెస్ ఎంపీలు గర్వమైండ్రు. ड्रामा करने की जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे. यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. రాజ్యసభలో చైర్మన్ కుర్చీలకు వచ్చిన ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ సార్ వెల్కమ్ చెప్పిండ్రు. రైతు కుటుంబంలో పుట్టి రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ గా పనిచేసి ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యేదాకా సార్ సేవలు యాద్ చేసుకున్నారు. सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा. To your predecessors completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. నెల 19 దాకా నడుస్తాయి మీటింగులు. ముఖ్యమైన బిల్లులు పాస్ చేసుకోవాలని సర్కారు, పబ్లిక్ తిప్పల మీద గట్టిగా నిలదీయాలని ప్రతిపక్షాలు. చూడాలి మరి ఎట్లుంటుందో. सदन में नियोजित तरीके से बातचीत करना लोकतंत्र में अच्छी परंपरा. సంక్రాంతి ఏడ ఏం నడుస్తుంది, రాజకీయాలు ఎట్లున్నాయి, ఇచ్చంద్రాల ముచ్చట్లు ఏమున్నాయి, గమ్మతి ముచ్చట్లేంటి, ఆసవనం కథ ఏంది, అడవుల ముచ్చటేంది, సినిమాల చిత్రాలేంది, ఆఫీసర్ల అవినీతి ఏంది, లక్కల దొంగల కథలు ఎట్లున్నాయి, మందుబాబుల తమాషాలు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ల కార్యక్రమాలు, ఇట్లా అన్ని ఎరకైతే అని పేపర్లు చదువుతుంటారు, టీవీలో వార్తలు చూస్తుంటారు కదా. కానీ గీళ్ళట్ల కాదుల్లో. నంబర్ 9 పోలీసులు ఎంకమార్లు ఉన్నది ఎవరనుకుంటున్నారు? అవినీతి ఆఫీసర్ల సంగతి చూసే బ్యాచ్. ఇదెక్కడ లెక్క, లంచాలకు మగ్గిన వాళ్ళ నడుచుకున్నాడు సుధా తప్పేనా? అట్లెట్లా అరెస్ట్ చేస్తారు అని గరానికి వచ్చారు. ఏసీబీ ఆఫీసర్లు అని చెప్పి అందిన కాడికి దోసుకునే దొంగల ముఠా ఇది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక 3 రాష్ట్రాల్లో 19 మంది ఆఫీసర్లను బెదిరించి ఏం తక్కువ 82 లక్షలు కొట్టేసిరట. మనోళ్ళ మీద 78 కేసులున్నాయంట. చూడు ఎటువంటి పనివంతులు. అయినా ఎవరు లంచాలు గుంజిర్రో వీళ్ళకెట్లా తెలుస్తుంది అంటారా? ఏదైనా ఆఫీస్ సంబంధి కానివ్వండి అట్లాంటి అవినీతి చేపల ఆర్తలని దగ్గర పెట్టుకుని ఫోన్లు కొడతారట. వరంగల్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ లో సార్ ఫోన్ కొట్టి ధమ్కి ఇస్తే 9 లక్షల దాకా చదివించుకున్నాడట. ఇంకా పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇస్తే సానుభూతులు దేవులాడ 5 పట్టుకున్నారు, ఇంకో 3 పరారు. కానీ వార్తలు చూసి దోస్తుడేంద్రా వారి ఏం నడుస్తుందో చూడురా అని చూపిస్తుంటే ఎవరికి సూటి పెడితే బాగుంటుందా అని ఇల్లు చూసిర్రు అన్నట్టు. మీ దిమాకులకు దండేసి దండం పెట్టాలరా నాయన. అభిమాన హీరో కొత్త సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది? హీరోయిన్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంది? సినిమాకి ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నారు? షూటింగ్ బయట దేశం పోయిందా, మన తానే తీస్తున్నారా? ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి? ఫైట్లు అదిరిపోవాలి, ఉండాలి అని అంటుంటారు. అయితే ఇవాళ సినిమాల భూత శుద్ధి పెళ్లి గురించి గూగుల్లో ఇంకులాడుతుంటే చాలా మంది. పెట్టాలని హీరోయిన్ సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిర్మోర్ లగ్నం చేసుకుందిగా. ఇద్దరికి సుత మార్వాణం పెండ్లే. తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరు ఈషా ఫౌండేషన్ ఉన్న లింగభైరవి మాత గుడిలా భూత శుద్ధి వివాహం చేసుకున్నట్టు ఫోటోలు బయటకిడిచిర్రు. అంటే పంచభూతాల సాక్షిగా ఒకటవుడన్నట్టు. కొత్త జంటలకు ఏమన్నా దోషాలున్నా పోతాయని నమ్మికట. అయితే సమంతకు హీరో నాగ చైతన్య తోటి ఇడుపు కాగితమై 4 ఏళ్లు. ఈ
సారు ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నాడు కూడా. ఇక డైరెక్టర్ రాజుకు సుత లగ్గమై విడాకులైనాయి. వీళ్ళిద్దరికి షానొద్దుల సందే దోస్తానుంది. కలిసి 2 సినిమాలకు పనిచేసిండ్రు. ఆ ఫ్రెండ్షిప్ పెళ్లి దాకొచ్చిందన్నట్టు. తెగించినోళ్ళు ఇటువంటి తెగించిన పనులే చేస్తారని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చింది డైరెక్టర్ గారి మాజీ భార్య. అయినా మీ ఇడుపు కాయిదాలు అయినాక ఆమె గురించి మీకు ఎందుకు మేడం? ఎవ్వల మాట ఎట్లున్నా సమంత పెండ్లి ముచ్చట తెలవంగానే కొత్త జంటకు హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ చెప్తారు అందరూ. మూడాలు వచ్చి లగ్గాలకు రేకులు పడ్డాయి కానీ లేకుంటేనా ఈ పాటికి బ్యాండ్ బాజాలు డీజే పాటలతోటి ఊర్లన్నీ మోత మోగుతుండే. పెళ్ళన్నాక గా మాత్రం లేకుంటే ఎట్లా? మొన్న మా ఊర్లో ఫలానా పటేల్ బిడ్డ లగ్గం చేసిండు కదా, అబ్బాబ్బాబ్బా ఏం జనం చుట్టూ 10 ఊర్ల పబ్లిక్ వచ్చిండ్రు. ఇక తిండి గురించి అయితే చెప్పవశం కాదు, అన్నిటిలో వంటకాలు. పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళంతా తినలేకపోయిండ్రు. ఇక తాగుడు గురించి ఏర్కున్నదేనాయే. ఇగో ఇట్లా చెప్తుంటారు. అయితే మీకు ఇప్పుడు పెళ్లి చూపిస్తారు, అది ఎవరి పెళ్ళో తెలిస్తే షాక్ అయి షేక్ అవుతారు పక్క. పెళ్లి కాదు పెళ్లిళ్ళు ఒక్క పారే 21 జంటలకు లగ్గం చేసిండ్రు. ఈ నర్మ బాగానే జరుగుతున్నాయి గాని చెప్పుకోవాల్సింది ఈ జంట గురించి. మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ సార్ చిన్న కొడుకు మరి ఉజ్జయినిలా పేదలతో పాటే చేసిండు. మొదలు ఈడ పెద్దరికం నడిపి అటెక్క ఒక్కొక్క జంట కాడికి పోవుడు, దీవెనార్తి పెట్టుడు. మండపానికి అందరు గుర్రాల మీద వస్తే వాళ్ళతో పాటు సీఎం సారు నడుచుకుంటూ వచ్చిండు. కొడుకేమో ఇట్లా ఎడ్ల బండి మీద. కానీ ఇవాళ రేపు లగ్గం అంటే లక్షలు కోట్లు ఖర్చు కాబట్టి నలుగుట్ల నాదారైతమని అప్పులు తెచ్చి గొప్పగా చేస్తున్నారు కొందరైతే. మా తరీకేందో చూపియాలని పోటీలు పడే సెలబ్రిటీలు ఇంకొందరు 100 కోట్లు మంచి నీళ్ళ లెక్కనే ఖర్చు పెట్టబట్టిరి. కొందరైతే బయటి దేశాల్లో చేసుకుంటారు చుట్టాలందరినీ తీసుకుపోయి. గల్లీ లీడరే మా ఇంటి లగ్గం ముచ్చట 10 ఊర్లు మాట్లాడుకోవాలని ఫీల్ అవుతుంటాడు. అసొంటిది సీఎం సారు ఇంత సింపుల్ గా చేసుడుతోని దేశమంతా తారీఫ్ చేస్తుందబ్బా. చూసిండ్రు కదా, ఇక ఈ మరి వార్తలు ఉంటాం మళ్ళా. నమస్తే. కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి ఆపాడు మ్యామ్. నేను ఆపలేను రప్ప పోయింది మేడం, పోయింది మేడం. మధ్యలోకు పోయింది శివాని. అయిపోయింది. శివాని ఓకే సూపర్. మనం సెకండ్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు. మన రెండో రౌండ్ నువ్వా నేనా. సో ఈ రౌండ్ బజర్ రౌండ్. మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము, దానికి సంబంధించి క్లూ ఇస్తాం. ఫస్ట్ క్లూకి 1 లాక్ రూపీస్. ఓట్ల కాంచెలు మొదలు పెడితే నోట్ల దాకా చాలా ముచ్చట్లున్నాయి కానీ మొదలు హెడ్ లైన్ చూడండి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే 1 లాక్ ఇస్తాం. రాంగ్ అయితే 1 లాక్ తీసుకుంటాం. ఓడ్షినే రెండో విడత నామినేషన్లు, విత్డ్రాకు ధమ్కీలు ఇస్తే కేసులు. బీజేపీకి సీఎం సారు గారిని పాల్వంచల పెద్దబడి షురు. సారీ చెప్పాల్సిందేనట పవన్ అన్న. మీ కొబ్బరి తోటలకు మాదిష్టేందన్నా. తీసుకునుడు ఎక్కువ ఇచ్చుడు తక్కువ. ట్యాక్సుల మీద గిది సెంటరోళ్ళ లెక్క. మారినాయి హైదరాబాద్ హద్దులు. రువ్వడిగా డెవలప్మెంట్ పనులు. గుడ్డ పొరలకు దిష్టి తాకకుండా నుదిటి మీద, చెంపల మీద, కాళ్లకు, చేతులకు కాట్కతో బొట్లు పెడతారు. అట్లనే నడమ అక్కలు అన్నలంతా కాళ్లకు నల్ల తలకట్టుకుంటారు. ఇళ్లకు నల్ల దిష్టి తాకొద్దని బొమ్మలు ఆలాడదీస్తారు.
పొలాలను పక్షులు పోతం పెట్టకుండా దిష్టి బొమ్మలు కడతారు. నీ దిష్టి పురాణం మంచిగానే ఉన్నది కానీ ఇక ముచ్చట చెప్పరాదు అని అంటున్నారా? చూడండి, పవన్ కళ్యాణ్ సారీ చెప్పాల్సిందే, లేకుంటే మా తెలంగాణలోని సినిమాలు ఎట్లా చూస్తామని మన మంత్రులంతా మునుం పెట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిర్రు. ఇంతకు ఆంధ్ర చిన్న సీఎం గారు ఏమన్నది, దానికి మనోళ్ళు ఏమన్నది చూడుర్రి. మరి గోదావరి జిల్లాలో అన్నపూర్ణాలు రాష్ట్రం విడిపోవడానికి కూడా కారణం గోదావరి జిల్లాలో పచ్చదనం. కోనసీమ గురించి ఎమ్మెల్సీలు జంగులు చెప్తారు అనుకో రాదుర్రి కాదా? మరి సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఉప్పు నీళ్ళు వచ్చి తాకుడుతో చెట్లు ఖరాబ్ అవుతున్నాయని అందరు చెప్తాంటే ఈసారేమో తెలంగాణలో నజరు పడ్డదనబట్టే దీనమ్మ అవలువే చూస్తున్నారు సార్ దిష్టిదాలుగా. తిరిగేది మీరు, చూసేది మీరు. ఎందుకు ఇట్లా అవుతుందో తెలుసుకొని ఆసాంలో ఫాయిదా చేయాలి కానీ మా మీద వాడు ఏడిస్తేనే పవన్ అన్న. దాన్ని క్షమాపణ చెప్తే కనీసం ఆయన సినిమా 1-2 రోజులు ఆడుతుంది. చెప్పకపోతే ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ థియేటర్లలో సినిమాలు రిలీజ్ కావు. ఆంధ్రలో తుఫాన్ వస్తే తెలంగాణ మొన్న హుస్నాబాద్ లో మునిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్పకూడదు, ప్రకృతి వైపరీత్యం. ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇక సినిమా నటుడు కాదు. నరదిష్టి అంటున్నావు కదా, మేము బాగుపడితే మేము చూడలేము కదా, ఎందుకు హైదరాబాద్ హాస్టల్లో కొనుక్కుంటున్నాము అన్ని అమ్మేసుకుని పోయి విజయవాడ ఉంటారు కదా. ఇది 2.5 గంటల సినిమా కాదు, ఇది ప్రజలు మిమ్మల్ని గెలిపించి ఒక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ చేసారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సినిమాలు ఆడనివ్వము. మళ్ళీ ఎవరు పడాలు చేసుకుంటున్నాయి అలా ఉప్పులో నిప్పేసినందుకు ఇంత రోజులు అవుతున్నా సారీ అయితే చెప్పలే. రాజధాని ఎందుకు కట్టుకోలేదంటే తెలంగాణ వాళ్ళు అడ్డం పడుతున్నారని చూస్తే అనేటట్టున్నాడు. ముఖ్యమైన మంత్రో జిల్లాకు వస్తున్నాడంటే మునుపెట్లుండే లోకల్ లీడర్లను అర్ధరాత్రికి వెళ్ళి అరెస్టులు చేస్తుండిరి. పడని పాటోళ్ళు కనబట్టే స్టేషన్ కు గుంజుకపోవడే, ఇళ్లకెళ్ళి బయటికి రాకుండా పోలీసులను బందోబస్తు పెట్టేది. కానీ ఇప్పుడు ఏడగ్గి సొంటి కనబడతలేవుల్లా, వాళ్ళ పని వాళ్ళదే, వీళ్ళ పని ఇల్లదే. ప్రశ్నించేటోళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు, సమాధానం చెప్పేటోళ్ళు చెప్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సారియాల ఏడికి పోయినో తెలుసుకునే కంటే ముంగట గీ ముచ్చటినాలే. ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీని మొత్తం నేలమట్టం చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఉండనే ఉండదు. గాంధీ భవన్ లో పెట్టిన పీసీసీ మీటింగ్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న బీజేపీకి గిట్ల వార్నింగ్ ఇచ్చిండు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారు. ప్రశ్నిస్తున్న కాంగ్రెస్ పెద్దల మీద దొంగ కేసులు బనాయిస్తాడు, దేశాన్ని ఆగం చేస్తున్నారు అని గర్వమైండు. కొత్త డీసీసీ అధ్యక్షులు మంచిగా పనిచేయాలి, పార్టీ పతారా పెంచాలి అని ఆవాదించింది కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి మేడం. ఈ మీటింగ్ చూసుకొని సీదా కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచకొచ్చిండు సీఎం సారు. ఎర్త్ సైన్సెస్ వర్సిటీని చాలు చేసిండు. నీళ్లు, గాలి, భూమిల ఖనిజాల మీద కోర్సులు చదువుతారు అన్నట్టు దీనికి పాత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పేరు పెట్టిండ్రు. అయితే 50 ఏళ్ల కిందట 300 ఎకరాలు ఇస్తే సింగరేణి స్కూల్ ఆఫ్ మైనింగ్, వెంకసిరి కాకతీయ యూనివర్సిటీ కింద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయ్యింది. ఇక ఇప్పుడు ఇది ఇసొంటిది దేశంలో ఇదే ఫస్ట్, దునియాలో 2వ పెద్దది. భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ, ఆ యూనివర్సిటీకి నాడు మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు మనం పెట్టుకున్నాం. కాంగ్రెస్ సర్కార్ వచ్చినాక పెట్టిన పథకాలు, నడుస్తున్న పనులు, జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ యాడ్ చేసి కారుల ఏడు వల్ల తెలంగాణ తెరలైందనికి వచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి సారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు 10 సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యానికి గురైనాయి, అవినీతికి లోనైనాయి. కేసీఆర్ ఇంట్లో కనుక వర్షం కురిపించినాయి తప్ప ఖమ్మం, బీడు, బొల్లాల మీద నీళ్లు పారలేదు. హుస్నాబాద్, ఎల్లుండి ఆదిలాబాద్, శుక్రవారం నర్సంపేట, శనివారం దేవరకొండల డెవలప్మెంట్ పనులు అరుచుకుంటాడు. మంచోడు సర్పంచ్ లేకపోతే, మంత్రులతో కలిసి పనిచేసేటోడు మీ ఊర్లో లేకపోతే, ఆకుకో పుల్లుకో మందుకో ఓటేస్తే గ్రామాలు దెబ్బతింటాయి. అందుకే ఇక్కడికొచ్చిన మిత్రులకు రాజకీయ కక్షలు మానండి, 10 సంవత్సరాలు అండగా నిలబడండి. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలబెడతాం. నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎకరం పోయినా మంచిదేరా, మనం గెలిచిందే కావాలి. ఇజ్జత్ కి సవాల్. అరే వాళ్ళు ఓటుకు 2000 వస్తున్నారట్రా, మనం 5000 అని ఇద్దాం రా బై. మొన్ననే చిట్టేసిన ఎట్లయితే అట్లయితది. నా మాట ఇన్రా, గెలుస్తామో లేదో తెలియదు. నువ్వేమో ప్లాట్ అమ్మేసి ఎలక్షన్లకు దిగినావు, ఆయన ఏటమటం అయితే ఆగమైతావు. నా మాట ఊకో అని పైసకు తగ్గుతలేరబ్బా. అయితే చాయ్ 8 రూపాయలు, కాఫీ 10 రూపాయలు, సమోసా 8
15 రూపాయలు, లెమన్ రైస్ 20, నాస్టాకు 35, బువ్వదింటి 80, నీళ్ళ బాటిల్కి 20, చికెన్ బిర్యానీకి 140, మటన్ బిర్యానీ కావాలంటే 150 రూపాయలు. ఇవి హోటళ్ల రేట్లు కాదుల్లా, సర్పంచ్ ఎలక్షన్లకు ఎన్నికల సంఘం ఫిక్స్ చేసిన రేట్లు. పెద్దూరైతే సర్పంచ్ కి 2.5 లక్షలు, చిన్నూరైతే 1,50,000. వార్డు మెంబర్లకు వస్తే 50,000, 30,000. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టొద్దనేది రూలు. ప్రచారం అంటే ఉత్తగానే అవుతుందా మరి? కళాకారులకు ఒక్కొక్కరికి 400, బ్యాండోళ్ళకు 500, ఫోటోగ్రాఫర్ కు 1500, వీడియోగ్రాఫర్ కు 1800, రోనాడకం చేస్తే 5,000, డీజే పెడితే 12,000, ఎల్ఈడి స్క్రీన్ లో సినిమా చూపిస్తాం అనుకుంటే 9,000, రథం బండి కిరాయికి 2,000. ఇట్లా 44 తీర్ల వస్తువుల రేట్లు ఫైనల్ చేసిండ్రు ఆఫీసర్లు. ఏంది 1,50,000, 2 లక్షలతో సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు అయిపోతాయి అంటారులే. వాజీవే గా పైకం ఒక్క వార్డులో ఒక గల్లీకి చాలదు మరి. అసలు లెక్క మందు కాడ మనీ కాడ ఉంటది. ఓటికింత పంచుడు, మనిషికో బాటలు ఇచ్చుడు. ఆల్రెడీ జోరుగా నడుస్తూనే ఉన్నాయి సిట్టింగులు. దినం ఓసి తాగేటోళ్ళు కూడా కాస్ట్లీ బ్రాండ్ అడుగుతారా? కాదంటే తువ్వాల దుల్పరిచ్చి అట్లోకి దుంకుడే. ఇక కొందరు సర్పంచ్ పదవే కొనుక్కోవట్రి, నువ్వు అంత ఇస్తే నేను ఇంత ఇస్తా అని. ఊరు పెద్ద కావాలని భూజాగాలు రాసిస్తున్నోళ్ళు, బేరం పెడుతున్నోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల ఖర్చు 40 లక్షలు దాటొద్దని రూల్స్ ఉంటే అవసరమైతే 100 కోట్లు పెడతలేరా? వీళ్ళు కూడా పెడితే ఎప్పుడు ఆఫీసర్ల పని సరే అను మనోళ్ళ పని. పెట్టేది పెట్టుడే, ఇచ్చేది ఇచ్చుడే. ఓట్ల చేస్తారంటే అట్లనే ఉంటది మళ్ళా. మేడారానికి ఇంకో 2 నెలలు కూడా లేదు. అప్పుడే భక్తులు పోతూనే ఉన్నారు, ముందస్తు డబ్బులు పెడతానే ఉన్నారు. జాతర నాటికి లక్షల మంది వస్తారా ఈ దర్శనానికి. తక్లీఫ్ కాకుంటుంటానికి ముందుగానే పోతుండ్రన్నట్టు. అట్లనే అయ్యప్ప మాలలు సుతా మస్తు మంది వేసింది. ఎవరి తీర్బాటాన్ని బట్టి వాళ్ళు 11 రోజులు, 21 రోజులు, 41 రోజుల దీక్ష తీసుకున్నారు. అటువంటి అయ్యప్పలంతా చేరేది శబరికేనాయే. చూద్దాం పాండి మరి ఆడ ఎట్లున్నదో. శబరిమలకు శీతం పోతున్నారు సాములు. నెత్తుల మీద ఇరుముడులు పెట్టుకొని క్యూ లైన్లల్లా గుడికాడ ఎటు చూడు అయ్యప్పలే. దబ్బ దబ్బ బంగారం మెట్లెక్కించి గుడి మీదకి తీసుకొస్తున్నారు పోలీసులు. కార్తీక మాసం చాలవుడితోటే మాలలేసుకున్న సాములు 41 రోజులు దీక్షలు ఒడిపించుకొని శబరి బాట పడుతున్నారు. 15 రోజుల్లోనే 13 లక్షల మంది అయ్యప్ప దర్శనం చేసుకుంటే 92 కోట్ల ఆమ్దాన్ వచ్చిందట గుడికి. అట్లా ప్రసాదాలు అమ్ముతనే 47 కోట్లు. కడమయి సాములేసిన కానుకలన్నట్టు. నిరుడు 15 రోజుల్లో 62 కోట్లు వేస్తే ఇప్పుడు ఇంకో 30 కోట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి అన్నట్టు. మొదటి వారంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము మేడం వచ్చి మొక్కులు పెట్టింది. ఇప్పుడే ఇట్లుంటే సంక్రాంతికి మకర జ్యోతి దర్శనానికి ఇంకెందరు వస్తారో. ఏడ తిప్పలు కాకుండా సవలతులు మంచిగా అరుచుకోండి సార్లు. చేయాలని లేకుండా మ్యామ్ చెప్పాను. చూడాలి అమ్మా, అందరు ఉన్నారన్న నమ్మికతోనే నిలబడ్డా. అక్క నీకు దండం పెడతా, జర ఊకోరాదు. ఎప్పుడు మీరే ఉంటారా? అన్న ఈ ఒక్క తాప కోపిక పట్టరా? అదే మా ఓన్ని నిలబెడుతున్నాం. గాని కోసం నేనేం పెట్టకూడేంద్రా, చూసుకుందాం ఎవరు గెలుస్తారో. గిట్లున్నదమ్మా ఊర్లల్లా. రెండో మల్క ఓట్లకు కూడా నామినేషన్లు వచ్చినాయి. 4,333 సర్పంచులు, 38,350 వార్డులు. పార్టీల కండువాలు, జెండాలు బట్టి జులూస్ తీసుడు, బైక్ ర్యాలీలు. కొందరు గుర్రాల మీద వచ్చిండ్రు ఎరైట్ ఉండాలని. చెత్త కుండీలు చక్కగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసి ప్లాస్టిక్ బాగులు అవసరం నేను తెప్పిస్తా. మా వాడకి ఎన్ని సరిపోయాని బాగులు తెప్పిస్తా, అందులోనే తెచ్చుకోవాలి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా లట్టుపల్లిలో అమెరికా బతకమైన గ్యాక్కొచ్చి సర్పంచ్ కి నామినేషన్ ఇస్తే పట్నంలో 1,00,000 రూపాయల జీతం వచ్చే కొలువిడిచి పెట్టుకొని నిజామాబాద్ జిల్లా జాడి జమల్పూర్ లా పోటీ చేస్తుంది ఈ షెల్లెమ్మ. బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివిందట. నేను చదివిన విద్య కానీ గ్రామానికి ఉపయోగపడుతుంది, నా రైతులకి, నా ఊరి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అని ముందుకు వచ్చాను. పోటీ చేసినోళ్లను కాగితాలు వెనకకు తీసుకోవాలని బెదిరిస్తున్నారట ఆడాడా. జగిత్యాల జిల్లా జగ్గాసాగర్, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా రాగాయిపల్లిలా పోలీసులకు కంప్లైంట్లు వస్తే ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఎలక్షన్స్ అనేది ఫేర్ అండ్ ఫ్రీగా జరగాల్సిందే. ఎవరైనా బలవంతం చేస్తే వాళ్ళపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. ఇన్నోతులు సాగర్ జరిగిన అర్రాస్పాట
మాటలు ఇప్పుడు నేటికైనాయి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా మాన్రెడ్డి సర్పంచ్ పదవి 40,50,000కు తీన్బారైందట. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లిలో ఊర్ల కోతులు కుక్కల బాధ తప్పించిన వాళ్ళకే ఓట్లేస్తామని ప్లకార్డులు పట్టుకొని తిరిగిండ్రు ఊరోళ్ళు. అంతటా గిదే డిమాండ్ వినబడుతుంది. సూర్యాపేట జిల్లా రామన్నగూడెంలా మేము ఓట్లు అమ్ముకోమని గోడ మీద రాసిండ్రు గిల్లు. హన్మకొండ జిల్లా మడికొండలగిన పైసలకు ఓట్లేయమని ఇంటి ముంగట ఫ్లెక్సీ కట్టిండ్రు. పైసలు తీసుకోకుంటూ ఓటేసి మన వచ్చిన నాయకుడిని నిలబెట్టి మనం పనులు చేయించుకొని మెడలు మంచి పనులు చేయించుకోవాలి తప్ప పైసలు తీసుకోవద్దని. నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లిలో హైవే పక్క ఊరికి సర్వీస్ రోడ్డు లేక టక్కర్ అవుతుంటే ఎవ్వరు పట్టించుకుంటలేరని ఈ ఊర్లే ఓట్లే పెట్టొద్దట, పెట్టినా ఏరట. మొన్న నామినేషన్ లేచినూర్లల్లా 11 నాడు, ఈ నామినేషన్ లేచినూర్లల్లా 14 నాడు ఎలక్షన్లు. కడమ ఊర్లల్లా రేపటికెళ్ళి నామినేషన్లు, 17 నాడు ఓట్లు. ఇయాల్టికైతే గింతే. రేపటి ముచ్చట రేపు చెప్పుకుందాం. తెలుసుకోవాల్సిన టైం దగ్గర పడింది. ఓకే, మన దగ్గర వినూత్నమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం, మీ అందరికీ తెలుసు. డాక్టర్ శివాని సిటీ కిందకి రాదబ్బా. అమ్మాయి కూడా హైదరాబాద్ గానీ హైదరాబాద్ లో భాగం కాదుల్లా. మణికొండ పట్నమే గానీ పట్నం కాదు. ఇట్లా చాలానే ఉన్నాయి. అక్కడి లోకల్ ఏర్పడి ఏరు, సిటీ ఏర్పడి ఏరు. ఆడికి ఇడికి బస్సులు తిరుగుతాయి గానీ దేని లెక్క దాంతే. ఇదంతా ఇప్పటిదాకా ఈ కాంచెల్లి లెక్కే మారుతాంది. మళ్ళా మన హైదరాబాద్ హద్దులు మారినాయిల్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దాకా గుర్తా 27 మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు సిటీలు కలిపేయాలని కేబినెట్ డిసైడ్ చేసి ఆ ఫైల్ ను రాజ్ భవన్ కు పంపితే మొత్తం చదివి మంచి పని అని తారీఫ్ చేసుకుంటూ సంతకం పెట్టిండు గవర్నర్ సారు. చట్టాలు మారుస్తానికి తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్ కు ఓకే చెప్పుడుతోని కార్యం రూవడి మీదకి వచ్చింది. ఇక సర్కారు గెజిట్ ఇచ్చుడే ఆలస్యం మన సిటీ ఇంకింత పెద్దగా అవుతుంది. జిహెచ్ఎంసీలో కలిసిన ఏమేమంటే పెద్దంబర్పేట్, జల్పల్లి, శంషాబాద్, తుర్కయాంజల్, మణికొండ, నార్సింగి, ఆదిబట్ల, తుక్కుగూడ, మేడ్చల్, దమ్మాయిగూడ, నాగారం, పోచారం, గట్కేసర్, గుండ్లపోచంపల్లి, తుంకుంట, కొంపల్లి, దుండిగల్, బొల్లారం, తెల్లాపూర్, అమీన్పూర్, బడంపేట్, బల్లజాగి, మీర్పేట్, బోడుప్పల్, బీర్జాదిగూడ, జవహర్ నగర్, నిజాంపేట్. అంటే ఈ కాంచా ఏరియాలో మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు ఉంటారు. అంతా జిహెచ్ఎంసీ వల్లనే నడుస్తుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు 150 మంది కార్పొరేటర్లు ఉంటే కొత్తగా కలిసినాయి కాబట్టి ఇంకో 50 మంది పెరుగుతుండొచ్చు. మరి ఎందుకు ఇట్లా కలిపేసిరంటే సిటీసీ వారు పెరుగుకుంటే పట్నం దినం ఇంత పెద్దగా అవుతుంటే సౌలతులు చాలతలేవట. నడుమిట్లో తీర్లుంటే చుట్టూరు ఇంకో తీర్లు ఉంది. ఆటికి పెద్దగా బడ్జెట్ లేనందుకు ఇలా కలిసిపోతే చక్కటి రోడ్లు, సరిపోని నీళ్లు, గల్లీలకు మురికి రాకుండా మోరీలు, అడ్డం దిడ్డం కాకుండా బంగ్లాలకు రూల్స్ ప్రకారం పర్మిషన్లు వస్తాయి అన్నట్టు. అప్పట్లో హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉండే, కొంత శివారు కలిపి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇంకిన్ని కలిసినాయి కాబట్టి మెగా హైదరాబాద్ అంటారేమో. మరి ఒకవేళ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ రైట్ అయితే మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది, లేదంటే పోతుంది. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు వాడి వేడిగా సాగుతున్నాయి. 15 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సమావేశాలు డిసెంబర్ 19న ముగియనున్నాయి. దేశ చరిత్రలోనే అతి తక్కువ సమయం కొనసాగే శీతాకాల సమావేశాలుగా ఇవి నిలవనున్నాయి. మోదీ ప్రభుత్వం 13 బిల్లుల ఆమోదం కోసం జాబితా సిద్ధం చేసింది. కాగా తొలి రోజు ప్రధాని టిప్స్, కమెంట్స్, సర్ మీద చర్చకు ప్రతిపక్షాలు పట్టుబట్టడంతో వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది. ఇక రెండో నాడు ఎట్లా నచ్చిందో చూద్దాం గానీ అంతకన్నా మొదలు ముచ్చట ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ పేరు మారిందబ్బా. పిఎంఓ అనేది కదా, ఇక సేవా తీర్థని పిలవాలి. ఇక రాజ్ భవన్ లోక్ భవన్ అయింది. ఏమంటే కొత్త బోర్డులు పెడుతూనే ఉన్నారు. రాజ్ భవన్ అంటే గవర్నర్లుండే బంగ్లా. అవన్నీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ జమానాలో పెట్టిన పేర్లు. ఇంకా రాజులను గుర్తు చేసుడేందని కొత్త పెట్టిండ్రు సెంటర్ వాళ్ళు. రాజ్పథ్ కర్తవ్య పథన్ ముందే మార్చిండ్రు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ భారత్ న్యాయ సంహిత అయింది. ఇంకా కూడా కొన్ని మారుస్తారని ప్రచారం అయితాంది ఢిల్లీలా. ఏహే పేర్లు కాదు, పబ్లిక్ బతుకులు మార్చాలని ప్రతిపక్షాలు గరం అవుతున్నాయి. ఈ ముచ్చటి ఇట్లుంటే ఇవాళ కూడా పార్లమెంట్ గరం గరం నడిచింది. ఎలక్షన్ కు సంబంధించిన సర్ మీద చర్చ చేయాల్సిందే అని ప్రతిపక్షాలు లొల్లి చేస్తే సరే అని 9-10 తారీఖులలో మాట్లాడుకుందామన్నారు సెంటర్ వాళ్ళు. అట్లనే సంచార్ సాథి యాప్ మీద గిన గడబడి నడిచింది. దీన్ని ఫోన్లకు దించుకుంటే సైబర్ మోసాలు కాకుండా ఆపుతుందని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్తాంటే లేలే
పబ్లిక్ పర్సనల్ వివరాలు గుంజే ఇకమత్ అని కడమ పార్టీలు ఇంత లొల్లి ముద్రేటరకు సర్కార్ లేకపోయినరు. ఈ యాప్ ఇష్టం ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదని. గివ్వుల్లా ఇయాల్టి ఢిల్లీ ముచ్చట్లు. అగ్గిపెట్ట కాంచెలి ఇస్త్రీ పెట్టేదాకా, బట్టల కాంచెలి బడి బాసన్ల దాకా, కంప్యూటర్ల కాంచెలి ఫోన్ల దాకా, ఇట్లా ఏ వస్తువు కొన్నా పక్కా ట్యాక్స్ కట్టే తీసుకుంటాం. అబ్బా మనం కొనే రేటు మీదనే పన్నులు కలుపుకొని అమ్ముతారు. మేము కట్టము కాదు కట్టసమంటే నడవది. మరి మనం ఇంత పద్ధతిగా పైసలు చదివిస్తుంటే అవన్నీ ఎటుపోతున్నట్టు ఏమైతున్నట్టు కట్టేటోళ్లకు లెక్క తెలవాలి కదా. సంచి నిండా తీసుకొని దోషుల్లో పోసినట్టే ఉన్నదుల్లా సెంటర్ వాళ్ళ కదా. అవు మరి మన కంచి గుంజేది ఎక్కువ, వాపస్ ఇచ్చేది తక్కువ. 6 ఏళ్లలో 4,35,919 కోట్ల రూపాయలు ట్యాక్సుల పేరు మీద ఢిల్లీకి పంపితే వాళ్ళు మనకిచ్చింది 3,75,175 కోట్లే. అంటే 60,000 కోట్లు చుట్టి పార్లమెంట్ లా మన బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ సారు ఈ లెక్కలు అడిగితే పైసల శాఖ చిన్న మంత్రి పంకజ్ సారే చెప్పిండు కుద్దు. నిరుడైతే 1,13,000 కోట్లు పట్టుకుపోయి అండ్లా సగం గుడి ఇయ్యలేదంటే చూడుర్రిగా. 10 పన్నులు వసూలు చేసుకుడు పెరుగుతుంటే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కి ఇచ్చేది తగ్గిస్తురట సెంటర్ వాళ్ళు. ఇదేం తరిక, మాకు రావాల్సినవి బరాబర్ ఇయ్యాల్సిందేనని మనోళ్ళు ఎన్ని మాటలు పోయి కలిసినా ఉత్తకతే అవుతుంది. మీదికెళ్ళి కొత్త ప్రాజెక్టులకు పర్మిషన్లు వస్తలేవు, కొత్త పనులు ముంగట పడతలేవు. గమ్మతేందంటే మన కంచి గుంజిన పన్నుల పైకం తోటి ఉత్తరం బాజు రాష్ట్రాలను ఉద్ధరిస్తానట. అటుకెళ్ళి వచ్చేది తక్కువ, ఇచ్చేది ఎక్కువ. ఇదే ముచ్చట ఏండ్ల కాంచెలు మొత్తుకుంటుంటే లేలే అంత జూట అని బీజేపీ లీడర్లు దుల్పరిచ్చేది. ఇప్పుడు కుద్దు వాళ్ళ ఎంపీ గారు అడిగిన ప్రశ్నకే వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఒప్పుకునే తక్కువిస్తుంది నిజమే అని. మరి ఇప్పుడు ఏమంటారో గాని సొమ్ము మనది సోకాళ్ళదన్నట్టు. రెండు పార్టీల లీడర్ల నడుమ పంచాయతీలు ఉంటాయి. మా పార్టీ గొప్ప అంటే మా పార్టీ గొప్ప అనుకుంటారు. మీరు అట్లా మీరు ఇట్లా అని ఒకళ్ళు ఎత్తేసుకుంటారు. అట్లనే ఒకటే పార్టీలు ఉండే లీడర్ల నడుమ సుత లడాయిలు నడుస్తుంటాయి. ఒకళ్ళకు సీట్ ఇస్తే ఒకళ్ళకు కోపం. ఆయనకు టికెట్ ఇస్తే మనం గెలిపించడేంది, ఓడగొట్టిందే కావాలి. ఓ ఇట్లా తగ్గపని నడుస్తుంటది. అట్లని ఎప్పటికట్లనే ఉంటారని ఏం లేదు. వాళ్ళే కలిసిపోవచ్చు కూడా గిట్లా. నాస్టాల నాటుకోడి తింటున్నది ఏడనుకుంటాండ్రు. డీకే శివకుమార్ సార్ ఇంట్లా సీఎం సిద్ధప్పతోటి కుర్షిపోటీ నడుస్తున్నాయాళ్ళ పెద్ద మనిషిని ఇంటికి పిలుచుకొని తినుకుంటా ముచ్చట్లు పెట్టిండ్రు. ఏం లేదబ్బా, ఇద్దరం ఒక మాట మీదే ఉన్నాం. హైకమాండ్ ఎట్లా చెప్తే గట్లా అనుకొచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి సారు. మొన్ననేమో సిద్ధరామయ్య ఇంటికి శివకుమార్ సార్ పోయి నాష్ట చేసిన కుర్షీలు మారుతారనే ప్రచారం అయితే ఆగలే. అంతేకాదు సోషల్ మీడియాలో ఇద్దరు నడుమ తగ్గఫరే నడిచింది. ఇదేం సరి కానీ కాంగ్రెస్ పెద్దలే కోప్పడ్డారో లేకుంటే నవ్వేటోళ్ళ ముంగట జారి పడ్డట్టు అవుతుందని వీళ్ళే మేల్కుర్రో గాని పొద్దుగాల శివకుమార్ సార్ ఇంటికి సిద్ధరామయ్య సార్ వచ్చిండిగా. మా ఎమ్మెల్యేలంతా బరాబర్ ఉన్నారు. సర్కార్ కేం డోకా లేదు, పదవులు మాకు ముఖ్యం కాదని కామన్ డైలాగ్ అయితే కొడతారబ్బా. వీళ్ళకు మెజారిటీ కూడా మంచిగానే ఉన్నది. కానీ ఇద్దరు పెద్దల నడుమ పురిగలవక ఫస్ట్ కాంచి గిదే లొల్లి. సీనియర్ అని ఈసారు, నేనే పవర్లకు తెచ్చినా అని ఈసారు. అయితే చెప్పున్నా కొందరు మంత్రులను మారుస్తారట. చూడాల మరి గా టైంలా సీఎం సీటే మారుతుందో ఇట్లనే ఉంటదో. ఇల్లు దోచుడు, దుకాణాలు ఉడ్చుడు, బ్యాంకులు ఏటీఎంలకు జొన్నుడు, గుళ్లకు సూటి పెట్టుడు, బండ్లు కొట్టేసుడు, చైన్లు గుంజుడు, పర్సులు ఫోన్లు మాయం చేసుడు. మున్పు దొంగతనాలంటే గివ్వే. ఏ టైంలో ఎటు పోతే పని అవుతుందో చూసుకోవాలి, డ్యూటీకి ఎక్కాలి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న కాన్నే ఉండి లక్షలు కోట్లు గుంజేస్తున్నారు. ఓ ఫోన్ కాల్ చిన్న మెసేజ్ తోటే గుండ్లు కొడుతున్నారు. హావ్ సైబర్ నేరాల గురించే గీ వార్త. సైబర్ దొంగల పరివర్తనకి ఫుల్ స్టాప్ అనే కార్యం షురూ చేసిండ్రు మన పోలీసులు. అంటే సైబర్ నేరాలు ఎట్లా జరుగుతాయి, ఎటువంటి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి, ఫోన్లకు ఏ మెసేజ్లు పెడతారు, ఎట్లా ఆశ పెట్టి
పెట్టి ఉప్పిస్తారు, పెట్టుబడుల పేరు మీద ఎట్లా మస్కా కొడతారు, వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ తోటి ఎట్లా ధమ్కిలిస్తారు, ఇట్లా అన్ని తీర్ల పబ్లిక్ కు ఎరక చేస్తారన్నట్టు. వచ్చే 6 వారాలు రాష్ట్రం అంతటా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లల్లా సైబర్ నేరాల శిల్పా చూపిస్తారట పోలీసులు. దేశంలో ఈ ఏడు 130% ఈ నేరాలు పెరిగితే మన తాన తగ్గుతున్నాయట. కానీ అట్లా కూడా రాష్ట్రంలో రోజుకు 4 కోట్లు కొట్టేస్తున్నారట పబ్లిక్ దానా. ఈ తీర్ల జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటి గురించి తెలియనోళ్లకు ఎరక చెప్పడానికి ఈ కార్యం పెట్టిండ్రు. ఎవడో ఫోన్ చేసి దానికిలిస్తే బుగులు పడొద్దు, ఆఫర్లను ఆశ పెడితే వివరాలు చెప్పొద్దు. జర్రంత హుషారున్నారంటే మీ పైకం మీ అకౌంట్ లో పైలంకొట్టాయి పక్క. వాళ్ళు చెప్పలేకపోతే వాళ్ళు అవుట్ అయిపోయినట్టే, ఆ డబ్బులు మొత్తం మీకు వచ్చేస్తాయి. చూసిండ్రు కదా, ఇక ఇయాల్టి తీర్మాన వార్తలు ఉంటాం. మళ్ళా నమస్తే. ఈ రెడ్ లైట్ వచ్చి మిమ్మల్ని తాకే లోపల మీరు రైట్ ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెడ్ లైట్ మిమ్మల్ని తాకడానికి పట్టే టైం 5 సెకండ్స్. ఈ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఎన్ని ఆన్సర్స్ అయినా చెప్పొచ్చు, నేను రైట్ ఆన్సర్ వినేంత వరకు. ఓకే టాపిక్స్ చెప్తా, ఇందులోంచి ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సినిమా, ట్రాఫిక్ చిహ్నాలు, క్రీడలు, భాషలు, ఐరన్ వస్తువులు, రెస్టారెంట్. అంత ఆలోచించకండి, సినిమా చాలా బెటర్. ఓకే సో టాపిక్ సెలెక్టెడ్. హీరోతో పాటు చిన్న క్లూ ఉంటుంది, సినిమా పేరు గెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీరే, సెకండ్ మీరు. ఓకే రెడీ, యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. పుష్ప రైట్. నువ్వు వసంత అవుతుందన్న రైట్. తమ్ముడు రైట్. శ్రీమంతుడు రైట్. రంగస్థలం రైట్. యమదొంగ రైట్. ఛత్రపతి రైట్. సీతారామం రైట్. అయితే 369 రైట్. తెలంగాణ కోసం అగ్గిని ముద్దాడి శ్రీకాంతాచారి అమరుడైన రోజు ఇయాల 2009 డిసెంబర్ 3 ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాల బలిదానం చేసుకున్నాడు. ఆ టెన్క ఉద్యమం జోరైంది, మన రాష్ట్రం మనకైంది. ఆ అమరవీరుడికి నివాళులు అర్పించుకుంటా తీన్మార్ వార్తలు షురూ చేద్దాం. సూపర్ నడుస్తున్నాయట పథకాలు. సర్పంచ్ ఎలక్షన్లలో ఏఐ జోరు, ప్రచారంగా వాడొచ్చు మీరు. ఫ్యూచర్ సిటీ సమ్మిట్ కు పిలుపు, తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కు మలుపు. మెట్రోలో ట్రాన్స్జెండర్ల డ్యూటీ, మహిళలకు ఇస్తున్నారు సెక్యూరిటీ. పెట్టి కేసుల్లో నాంపల్లి కోర్టు పనిష్మెంట్, హెల్మెట్ పెట్టకుంటే ఎప్పుడు షేక్ హ్యాండ్. మీకు యాదుందో లేదు, బరాబర్ 2 ఏళ్ల కిందట అసెంబ్లీ రిజల్ట్ వచ్చింది ఇయాల్నే. ఏం తక్కువ 10 ఏళ్లు ఏలిన బీఆర్ఎస్ పార్టీని పక్కకు నూకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పవర్ ఇచ్చిన రోజు. చేయి గుర్తుకు 64 సీట్లు ఇస్తే ఇప్పుడు ఇంకో 2 పెరిగినాయి. కార్ల 39 మందిని అసెంబ్లీకి తోలితే 10 మంది నడిమిట్లా దిగిండ్రు. 2 కాలం చేసి ఆ సీట్లలో ఓడిపోయింది. మరి కొత్తోళ్ళ ఏలుబడి ఎట్లున్నదో మళ్ళోనాడు చెప్పుకుందాం గాని సూపర్ ఉందని ప్రజాపాలన ప్రజా విజయోత్సవాలు చేస్తుంది గవర్నమెంట్. మరి అలా ఏడంటే రైట్. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లో 262 కోట్ల రూపాయలతోటి డెవలప్మెంట్ పనులు చాలా అయినాయి. 4 లైన్ల రోడ్లు, ఏటీసీ సెంటర్, ఆర్టీఏ ఆఫీసు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, మున్సిపాలిటీలలో ఎన్నో చేయబోతున్నారు. ఈ గవర్నమెంట్ పెట్టిన పథకాలు, నడుస్తున్న పనులు యాచేసి 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ ఏలుబడి ఎట్లుండనో చెప్పిండు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సారు. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఇంకొక 3500 ఇల్లు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి వస్తాయి. ఈ 3 సంవత్సరాలలో 17 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇల్లులు కట్టబోతున్నారు. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లో కూడా టిఆర్ఎస్ భూస్థాపితం అవుతుంది. హుస్నాబాద్ అంటే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సార్ నియోజకవర్గం. డెవలప్మెంట్ కోసం ఇంకేమేం చేయాలనో ఏమేం కావాలనో చానే చెప్పిండు సారు. ఆ గౌరవని ప్రాజెక్ట్ ప్రాంత
రైతాంగానికి వరప్రదాయిని గుర్తు చేసుకొని కడతాన్న ప్రాజెక్టు అక్కడనే ఆగిపోయింది. మళ్ళా మనం వచ్చినాకనే కాలువలు తవ్వి సీజన్ లో ప్రతి పల్లెకు నీతులు ఇచ్చే విధంగా సర్కార్ ఇచ్చిన సారే ఇందిరమ్మ చీర కట్టుకొని వచ్చిండ్రు అక్కలంతా. ఆటపాటలు కూడా జోరున్నాయి. మంత్రులంతా మాట్లాడినాక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సార్ మైక్ తీసుకున్నాడు. డిసెంబర్ 3 నాడే తెలంగాణ కోసం శ్రీకాంతాచారి అమరుడైండు. 2 ఏళ్ల కిందట కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించిండ్రు అని యాద్ చేసిండు సారు. తొందరలోనే ఇంకా 40,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునే లోపల 1,00,000 ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఖాళీలను భర్తీ చేయడం ద్వారా ఐటీఐలన్నింటిని కూడా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా ఈ రోజు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు వెంకటస్వామి గారు. ప్రతొక్క పథకం ప్రతొక్క పని గుర్తు చేసి ఈ ముచ్చట చెప్పిండు ఆఖర్లా. గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలంటే గ్రామ సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు మంచోళ్ళు ఉండాలి. అంతే తప్ప మందు పోసిండను, వాటర్ ఇచ్చిండను, పుల్లు తెచ్చిండను ఏదన్నా మనం చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే మనం గ్రామాలు దెబ్బతింటాయి. ఎక్కడదుల్లా వాట్సాప్ తెరిస్తే చాలు కుప్పలు ఎలక్షన్ల వార్తలే. మా ఊరి సర్పంచ్ గా ఈయననే గెలిపియాలని ఒకళ్ళు, లేలే ఆయనకు ఓటేయాలని ఇంకొకళ్ళు. వార్డు మెంబర్ల నడుమ పోటే, యూత్ నడుమ పోటే. ఇక స్టేటస్ ల గురించి అయితే చెప్పాల్సిన పనే లేదు. సోషల్ మీడియాను గట్టిగానే వాడతాండ్రు. ఏహే ఇది చాలదని ఇగో ఇవి కూడా దింపుతాండ్రు. బాబాయ్ ఈసారి మీ ఓటు మన పార్టీకే ఉండాలి. ఈ డబ్బు వాటర్ ఉంచండి బాబాయ్. ఎరా రవి, ఈసారి ఓటు ఎవరికి వేస్తున్నాం మరి? ఈ డబ్బు వాటర్ ఉంచరా. అరే నోట్లు మందు వంచుతున్నాడు సర్పంచ్ ఓట్ల కోసానికి. ఇవాళ ఓటు కోసం 1000 రూపాయలు ఇస్తారు, రేపు గెలిచాక కోట్లలో దోచేస్తారు. మీరు మా భవిష్యత్తే అమ్మేస్తున్నారు. మనొక్కరి వల్ల ఏమైతుంది నాయన? అందరు తీసుకుంటారు పైసలు. అందరూ తప్పు చేస్తే మనము చేయాలా? ఓట్లు అమ్ముకున్నాడేందని సివిజిల్ యాప్ లో ఎన్నికల సంఘానికి కంప్లైంట్ చేస్తే ఆఫీసర్లు దిగండ్రు. ఓటర్లకు లంచం ఇవ్వడం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చట్టం ప్రకారం నేరం. మీ మీద వచ్చిన ఫిర్యాదుకు స్పష్టమైన సాక్ష్యాలున్నాయి. మీ నామినేషన్ రద్దు చేస్తున్నాం. కానీ ఏడనో తేడా కొడుతున్నదిలే. అవు ఏ వీడియోనే మరి టెక్నాలజీ తోటి వీడియోలు తయారు చేసి ఊరు గ్రూప్లలో పెడుతున్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు. పైసలు తీసుకొని ఓటేయద్దని ఉత్తగా చెప్తే వాళ్ళు పట్టించుకోరని గీకమత్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు. రోడ్ల సంగతి ఏంది, మంచినీళ్ళు ఏంది, కరెంట్ ఏంది, బడి గుడి పల్లెల సవలతులు ప్రతి ఒక్కటి కళ్ళ కట్టినట్టు చూపిస్తారు వీడియోలు తయారు చేసి. చదువురాని వాళ్ళకు కూడా మనం పోస్టర్లు పంచుతాం. వాళ్ళకి చదువు రాదు, చదివినా అది అర్థం కాదు. కానీ అదే వీటి వల్ల ఏంటంటే అందరూ ఫోన్కి అలవాటు పడిపోయారు. ఈజీగా చూడొచ్చు, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అర్థమవుతుంది. అని ఇంకోటి ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు రియల్ గా వాళ్ళే చెప్తున్నారు అనుకోండి, కానీ అది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వర్చువల్. ఓ నలుగురిని పెట్టి యాక్టింగ్ చేపించి వీడియో తీసి ఎడిటింగ్ చేసి పబ్లిక్ లకు పంపాలంటే మస్తు టైం పడుతుంది, ఖర్చు కూడా ఎక్కువ. అదే ఇదైతే కంప్యూటర్ మీద కూకుంటే రపా రపా అయిపోతుంది. సర్పంచ్ గా నిలబడ్డ అన్న కోసము ఏ వీడియోలు పోస్టర్లు చేస్తున్నాడు గీ తమ్ముడు. ఆయన ఫోటో తీసుకొని ఏమైనా కంటెంట్ ఉంటే ఆ కంటెంట్ అక్కడ ఇచ్చేసి మొత్తంగా జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్ మనకు ఒక పోస్టర్ డిజైన్ అయిపోతుంది. ఇలాంటి డిఫరెంట్ కంటెంట్ యూజ్ చేసేసి వాళ్ళ క్యాంపెయిన్స్ లో ఏమేమి స్లోగన్స్ కావాలో ఏమైనా కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ప్రతిదీ ఏఐ నుంచి తీసుకోవచ్చు. మంచోళ్ళని గెలిపియాలి, కులం మతం చూడద్దు, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఓటేయాలి, యువకులకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ఇట్లా ఎన్నో వీడియోలు తిరుగుతున్నాయి. ఏ టెక్నాలజీ గురించి తెస్తే మీ వాళ్ళ కోసం మీరు కూడా కొత్త వీడియోలు పోస్టర్లు తయారు చేసుకోండి. మళ్ళా ప్రియమైన గ్రామస్తులారా, మన గ్రామ అభివృద్ధికి ప్రతి ఓటు చాలా ముఖ్యమైనది. సర్పంచ్ ఎన్నికలు త్వరలో జరగన్నాయి. మీ ఓటు మన గ్రామ భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదన్నా శుభకార్యం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఊరి పెద్దలను, కుల పెద్దలను, చుట్టాలను, దోస్తులను పిలుచుకుంటాం. కడమోళ్లకు ఫోన్ చేసి చెప్పినా ఎవరితోనన్నా మతలబ్ పంపినా మంచిదే గాని ముఖ్యమైన వాళ్ళ కాడికైతే తప్పకుండా పోవాల్సిందే. లేదంటే మాట వస్తుంది మాకు చెప్పలేదని. గట్లనే సర్కార్లు కూడా డెవలప్మెంట్ పనులుంటే పార్టీలు జెండాలు పక్కకు పెట్టి పిలుచుకోవాల్సిన వాళ్ళను పిలుచుకోవాల్సిందే. ఇవాళ గదే కార్యం నడిచింది ఢిల్లీలా. ఫ్యూచర్ సిటీలో జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కు రావాలని ప్రధానమంత్రి మోడీ సార్ను కలిసి పిలుపుకారట ఇచ్చారు మన సర్కార్ పెద్దలు, కాంగ్రెస్ ఎంపీలు. గంత పెద్ద మీటింగ్ దేనికి పెడుతుంది, ఎంత ఫాయిదా అయ్యేది చెప్పిరట. అట్లనే తెలంగాణ మోడల్ కాసరా కావాలి. మీరు గుజరాత్ సీఎం ఉన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ సార్ మస్తు సపోర్ట్ చేసిండు. మాకు కూడా అట్లనే వేయాలని కోరిండు రేవంత్ రెడ్డి సారు. మెట్రో రైల్ కొత్త పట్టాల వరుస్తానికి, RRR కు, శ్రీశైలానికి పెద్ద రాస్తా, హైదరాబాద్ బెంగళూరు బుల్లెట్ రైల్ కు పర్మిషన్ ఇచ్చే పనులు సాగబెట్టమని కోరిండ్రు. సెంటర్ మంత్రులను కలిసి మనకు రావాల్సినవి కావాల్సినవి అడిగిండ్రు. తెలంగాణ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఎట్లా చేస్తామని చెప్పి
రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తారు. అట్లనే రాహుల్ గాంధీ సార్ ను ప్రియాంక గాంధీ మేడాన్ని 8-9 తారీఖులలో నడిచే దునియా మీటింగ్ కు తప్పకుండా రావాలని కోరిండ్రు అందరికందరూ. ఇక ఈడికొస్తే సోమవారం కెంచే మీటింగులు కాబట్టి రువర్ తోటి నడుస్తున్నాయి పనులు. దునియా దేశంకెళ్ళి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఓనర్లు, సీఈఓలు, బాసులు, ముఖ్యమైన వాళ్ళు 1000 మంది వస్తారట. మళ్ళా 2040 నాటికి తెలంగాణ హాలత్ మారుస్తానికి పెట్టుబడులకు అగ్రిమెంట్లు జరుగుతాయి. పెద్ద ఎత్తున స్పందన కనబడుతోంది ఎంఓయూలు చేయడానికి. ఎంఓయూలు కాదు మాకు ముఖ్యం, తెలంగాణ విజన్, భవిష్యత్తు తెలంగాణ ఈ విధంగా ఉండాలి. గంత ముఖ్యమైనది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి సారు మంత్రులు ఢిల్లీకి పోయి ప్రధానమంత్రి సార్ను కూడా పిలిచిరు అన్నట్టు. ఇక రేపు మంత్రులు తలా ఒక రాష్ట్రం పోయి అందరు ముఖ్యమంత్రులకు పిలుపు కారెట్ ఇస్తారట మా ఫ్యూచర్ సిటీలో పెట్టే మీటింగ్ కు రావాలని. కోర్టులు అన్నాక దినం బొచ్చెడు కేసులు వస్తుంటాయి. కొన్ని వాయిదాలు వేస్తే కొన్ని విచారణ చేసి అప్పుడే శిక్షలు వేస్తారు. పెద్ద పెద్ద నేరాలైతే చేసిన తప్పును బట్టి శిక్షలు 6 నెలలు, ఏడాదో, 2-3 ఏళ్ళలో జైలుకు పంపుతారు. కొన్నొద్దులు ఇంటికి దూరంగా ఉండి జైల్లో చిప్పకూడు తింటే గట్లన్నా మారుతారని. గిట్లనే చిన్న చిన్న కేసులైతే ఫైన్లతో నడిపిస్తారు. మళ్ళోసారి ఇట్లా చేయొద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపుతారు. మరి గీడ ఏం చేసిండ్రంటే జాడు కట్టలు వట్టి ఊడ్సుడు, షెత్తంతా ఒకతాన జమ చేసి కవర్లకెత్తుడు, ఇరిగిపోయిన షెట్ల కొమ్మలు, తాగి పడేసిన కీసలు, పార్కు మొత్తం సాఫ్ సఫాయి. ఏ స్వచ్ఛంద సంఘపోల్లో అనుకునేరు. లేలే, హైదరాబాద్ లా పెట్టి కేసుల ఉన్నోళ్ళు అంటే పంచాదులు, కొట్లాటలసొంటి చిన్న చిన్నయి. మధురా నగర్, బోరబండ, పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లకెళ్లి 42 మందిని నాంపల్లి కోర్టుకు తీసుకొస్తే ఈ శిక్ష పడ్డది. అందరినీ యూసుఫ్ గూడలున్న కృష్ణ పార్కు దోల్కొచ్చి శుద్ధి చేపిచ్చిర్రిగా. ఇక ఇటు చూడుర్రి, రోడ్ల మీద ఎముడు తిరుగుతున్నాడు. హెల్మెట్ పెట్టుకోనోళ్లకు పాశమిసుతాండు. వారెవ్వా, ఈ అన్నకు ఎమ్ముని చూడంగానే హెల్మెట్ గుర్తొచ్చింది. వెనక మరలా బండికి తగిలిచ్చే బదిలి నెత్తికి పెట్టుకుంటా కాదానే. కార్లా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి సుతా ఓ మలక యాద్ చేసిండ్రు. అందరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ వాటియాలని సికింద్రాబాద్ ఏరియాలా ఈ కార్యం పెట్టిండ్రు పోలీసులు. కానీ ఫైన్లు రాసిన, దండగలు కట్టించుకున్న మారనోళ్ళు ఇట్లా ఏషం తోటి మారతారా అనేరు. మారితే మంచిది, లేదంటే టక్కర్లు అయ్యి మీకు డేంజర్ సుమా. మీరు రైలు ఎక్కిందంటే దిగేటోరకు అడుక్కునేటోళ్ళు పక్కా వస్తారబ్బా. పాటలు పాడుకుంటా కొందరు, డప్పు కొట్టుకుంటా కొందరు, కళ్ళు లేవని కొందరు, కాళ్ళెక్కలు మంచిగా లేవని కొందరు. వీళ్ళే కాకుండా ట్రాన్స్జెండర్లు తోసినోళ్ళు 10వ పరకో ఇస్తే చల్లగా బతుకుండ్రని దీవెనార్తి పెట్టి పోతారు. అప్పుడు అందరు అనుకునే మాట ఏంటంటే మంచిగా ఏదైనా పని చేసుకొని బతికితే కాదా అని. కానీ ట్రాన్స్జెండర్లకు పని ఇచ్చేటోళ్ళు ఉండాలి కదా మరి. నిన్నీయాల మీరు మెట్రో ఎక్కిండ్రో లేదో కానీ ట్రాన్స్జెండర్లు డ్యూటీలకు ఎక్కిర్రబ్బా. బ్యాగులు చెక్కింగ్ చేసుడు, లేడీస్ డబ్బాల, స్టేషన్లల్లా సెక్యూరిటీ, ప్రయాణికులకు వివరాలిచ్చే పనులు సగబెడతాండ్రు మంచిగా. ఏ పని ఎట్లా చేయాలనో దగ్గరుండి సీనియర్ ఆఫీసర్లు చెప్తుంటే ఇంట్రెస్ట్ వింటున్నారు. మంది బగ్గుండే అమీర్పేట, మియాపూర్, రాయదుర్గం స్టేషన్లల్లా 20 మంది సెక్యూరిటీ గార్డులు ఇల్లే. మరి మెట్రో ఆఫీసర్లతోటి మాట్లాడి సర్కారోళ్ళకి ఉపాయం చేస్తే ఫుల్లు ఖుషైతాండ్రు. దేశంలా ఇంకేడ ఇట్లా లేదట. మళ్ళా మన కాళ్ళ మీద ఇప్పుడు అడుక్కుంటే ఎట్లా అంటే అందరూ అనేవాళ్ళే, మేడం మీకు కాలు చేతులు బాగానే ఉన్నాయి కదా, అవి బాగానే ఉన్నాయి, ఇవి బాగానే చేసుకునే, కానీ మాకు ఛాన్సెస్ లేవు కదా, ఆపర్చునిటీస్ లేవు కదా. ట్రాన్స్ ఫీలింగ్స్ ఉండటం వల్ల డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో నేను పేరెంట్స్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను డిస్కంటిన్యూ అవ్వాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు రీకంటిన్యూ చేస్తున్నాను డిగ్రీ. అవు మళ్ళా మునుపు సిగ్నల్ అక్కడ అడుక్కునేటప్పుడు కాలు రెక్కలు బాగానే ఉన్నాయి కదా, ఏదైనా పని చేసుకుంటే కాదా అనేటోళ్లే గాని పని ఇచ్చేటోళ్ళు లేకపాయే. ఆల్రెడీ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్లుగా 40 మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇప్పుడు బంగారమూల డ్యూటీ వేసుకుంటాండ్రు. ఇప్పుడు ఇంకో 20 మందికి మెట్రోలా ఏడ ఛాన్స్ ఉంటే ఆడ ట్రాన్స్జెండర్లందరికీ తొవ్వ చూపించే కార్యం దిగ్విజయంగా ముంగటి పోతాంది. కానీ ఇన్నేళ్లు రైళ్లల్లా అడుక్కునేటోళ్ళనే చూసినాం, ఇప్పుడు అదే రైళ్ల సెక్యూరిటీ ఇచ్చేటోళ్ళని చూస్తున్నాం అన్నట్టు. మార్పు మంచిగుందిలే. దొంగ దొంగ దొంగ, జేబు దొంగ, గజ దొంగ, మంచి దొంగ, ఇంటి దొంగ, అడవి దొంగ, కొండవీటి దొంగ, వజ్రాల దొంగ, దొంగరాముడు, దొంగల దోపిడి, దొంగ మొగుడు, దొంగను పట్టిన దొర. దొంగలు బాబోయి దొంగలు, దేశంలో దొంగలు పడ్డారు.
ఓ ఇట్లా దొంగల పేరు మించెళ్ళి బొచ్చడి సినిమాలు వచ్చినాయి ఉల్లా. వాళ్ళు ఉత్తుతి దొంగలు కానీ బయట నియంగా దొంగలు తీరు సినిమాలు చూపిస్తున్నారు పో. తోడు దొంగలు ఉన్నట్టున్నారు. ఒకడు తాళం వేసిన ఇంటికి సూటి పెడితే ఇంకొకడు ఎదురుకున్న ఇంటికి గొల్లం పెడుతున్నాడు. సప్పుడుకు ఇల్లు బయటికి రావద్దని కరీంనగర్ లా అర్ధవరాత్రి ఓ అపార్ట్మెంట్లకు చొర్రి 2 ఇండ్లల్లా 18 తులాల బంగారం 20 తులాల ఎండి 1,75,000 ఉడిచిండ్రట. ముగ్గురొచ్చి ఒకడు గేట్ కాడ కావలి కాస్తుంటే 2 మీదికి పోయిండ్రు. వాచ్మెన్ ఇంటికి కూడా బయటికెళ్లి బెడం పెట్టిండ్రట. సీక్రెట్ కెమెరాల చూసి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల సుత ఒకళ్ళింట్లకు చొర్రి బంగారం 10,000 పట్టుకొని పరారైతే ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసిండ్రు పోలీసులు. గమ్మతేందంటే వరెవ్వా దోస్తులతోని అత్తింటికే సూటి పెట్టిండంటే మంచి పనిమంతుడే. మీరే ఉన్నారా అనుకుంటా ఖమ్మంలా గీ మోతెవరి తొవ్వెంట పోతున్న ఓ కక్క మెడల నుంచి గొలుసు తెంపుకొని అవతల పడ్డాడు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో తీర్ల టాలెంట్ చూపిస్తున్నారు. హుషారుండు జరా. వ్యాపారం అంటే ఉత్తగనే అనుకుంటున్నావా? లక్షల రూపాయలు పెట్టాలి, అదనకు పెట్టుబడి లేకుంటే అప్పు తేవాలే, నెల కిస్తీ కట్టాలి, దందా నడిచినా నడవకున్నా కిరాయిలు కట్టాలి. ఏమంత ఏటమటమైనా లాభం ముచ్చటటుంచి పెట్టుబడి మీద పడే పరిస్థితి వస్తది. దందాలు చేసే కాడ తోపులే మాతోని కాదని దుఃఖాలు మూసుకుంటుంటే కొత్తగా మీరొచ్చినారు అని ఎడ్డిస్తుంటారు కొందరు మా అక్కలను. కానీ ఏ దందా అయినా మేము దిగనంత వరకేనబ్బా. ఆర్టీసీలా ఫ్రీ ప్రయాణమే కాదు, బస్సులకే ఓనర్లు అవుతున్నారు మా అక్కలు. మహిళా సంఘాలకు ఇంకో 448 బస్సులు కొనిస్తుంది సర్కారు. ఒక్కటి 36 లక్షలట. 6 లక్షలు పొదుపు సంఘాల మహిళలు కడితే కడమ 30 లక్షలు గవర్నమెంటే బ్యాంకు గ్యారెంటీ ఇచ్చి లోన్ ఇప్పిస్తుంది. ఆల్రెడీ 150 సంఘాలకు 150 కొనిస్తే ఆర్టీసీల పెట్టి నెల 70,000 కిరాయి తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళా అండ్లకేలే కొంత ఖర్చులకు నెల కిస్తీలకు గట్టి లాభం గ్రూపులు ఉన్నోళ్ళు పంచుకుంటున్నారట. ఇప్పటికే ఆర్టీసీలు 5 నెలల కిరాయి 5 కోట్ల రూపాయలు మహిళా గ్రూప్ల అకౌంట్లు వేసిరట. డ్రైవరు కండక్టర్ జీతాలు సుత ఆళ్లే ఇస్తారు కాబట్టి బస్సు మెయింటెనెన్స్ చూసుకుంటే చాలన్నట్టు. ఫస్ట్ విడతల ఇచ్చినవి మంచిగా నడిపిస్తుండే వరకు ఇంకొన్ని కొనిస్తున్నారన్నట్టు. ఎన్నో మాటల మంత్రి సీతక్కే చెప్పబట్టే మా వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేస్తామంటే బ్యాంకోళ్ళు ఉరుకొచ్చి లోన్లు ఇస్తున్నారని. అన్నలైనా జరంత వెనక ముందు వేస్తుండొచ్చురు గాని మహిళలు టైం కు కడుతున్నారట. మళ్ళా ఇందిరా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్లు, పెట్రోల్ బంకులు, నైట్ బజార్లు, మొబైల్ ఫిష్ వ్యాన్లు ఇట్లా ఎన్నో దందాలు నడిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు బస్సులు సుతా రువ్వడి గురికిస్తున్న అక్కలకు ఆల్ ది బెస్ట్. ఉన్న కాడుండక అడ్డమైన వాట్ల పైసలు ఆగం చేసుడు, అటెంక అప్పులు చేసుడు, అవి తీరుస్తానికి తిప్పల పడుడు, పీకల మీదకి వచ్చినాక పిస కార్యాలన్నీ ముంగట్కేసుకున్నాడు, పోలీసులకు దొరికిపోవుడు. చాలా మటుకు పనిమంతులు ఇదే తొవ్వల నడుస్తున్నారు. అరే పైసల కోసానికి ఎంత దూరమైనా పోతున్నారు, ఏమైనా చేస్తానికి వెనకాడతలేరు. గసొంటి ఓ మోతెవరి ఏం చేసిండో చూడుండ్రి. పైసా ఏం చేస్తావంటే తోడబుట్టినోను పానం తీపిస్తా అన్నదట. ముసుగేసిన 3 ముదుర్లల్లా ఒకడు సొంత అన్ననే చంపేసిండు. మళ్ళా కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగులుండే వెంకటేష్ అనేట ఆయనకు పానం మంచిగుంటది, జరంత ఎడ్డెట్టుంటాడట. అన్న పేరు మీద ఇన్సూరెన్స్లు చేపించిండట 2 నెలల కింద. అన్న మీద ఎంత పాయరమో అనిపిస్తుందిలే. అతని పేరులో ఎల్డర్ బ్రదర్ పేరులో ఈ టుక్ almost 9 insurance worth total worth 4.14 crore. వీళ్లకు 2 టిప్పర్లున్నాయట. మొన్న రాత్రి ఒకటి ఖరాబ్ అయిందని అన్నను విలువనంపితే ఏమైందో అని ఆయన ముంగట నిలబడి చూస్తుంటే కుద్దు తమ్ముడు తొక్కుడు దొక్కితే స్పాట్లనే జీవి పోయింది పాపం. మళ్ళా ఏం తెలియనట్టే అయ్యో మా అన్నకు టక్కరైంది పానం పోయిందని లబ్బ మొత్తుకుండట. ఒకనితోని కాదు కాబట్టి టిప్పర్ డ్రైవరు ఇంకో దోస్తుగానితోని నెల కిందనే గీ ప్లాన్ వేసి గింత పని చేసిండ్రు. అన్నకు పెళ్లి కాలే కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ పైకం 4,14 లక్షలు నాకే వస్తాయని ఆశపడ్డాడు. ఈ మోతెవరి స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టి ఆడీడ అప్పులు చేస్తే 1,50,00,000 మోపైందట. గవి తీరుస్తానికి
పీకి ఉద్దారకం చేసి పాడైండు. అయితే పోలీసులకు పొంతనలేని మాటలు చెప్పేటరకు డౌట్ వచ్చి గట్టిగా అడిగితే బాగోతమంతా బయటపడ్డది. నెరి గింత అధ్వానం తయారైతాన్రు. ఏం మనుషులున్నారా నాయనా. చూసిండ్రు కదా, ఇక ఇయాల్టి తీన్మార్ వార్తలు ఉంటాం మళ్ళా. నమస్తే. ఆదిలాబాద్ లో డెవలప్మెంట్ పనులు షురు. సర్కార్ భూముల మీద బీఆర్ఎస్ పోరు. సర్పంచ్ పదవికి అర్రాస్ జోరు. మస్తు వార్తలున్నాయి. హెడ్లైన్ చూస్తే టక్క టక్క చెప్పుడే. సర్కార్ మీటింగ్ కు బీజేపీ లీడర్లు ఎన్నో చెప్పిండ్రు పబ్లిక్ డిమాండ్లు. సర్పంచుల ఏకగ్రీవాలు జోరు. కంపెనీల తరలింపు మీద రాజకీయం, కానీ లోకలోళ్ళ బతుకు ఆగమాగం. మునుం పెట్టి కడతాన్రు మేడారం గద్దెలు. రువ్వడి మీద అవుతున్నాయి గా పనులు. మన కాడ పెరిగిందుల్లా చలి, కాలుష్యానికి బలైతున్న ఢిల్లీ. మంచిని మంచే అనాలి, చెడును చెడే అనాలి. ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు రాజకీయం చేయాలి, ఉత్తప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఉరికియాలి. పార్టీలు జెండాలు పక్కకు పెట్టి పబ్లిక్ అక్కడికి వచ్చే కార్యాలు చేస్తే అందరు మెచ్చుతారు, నచ్చుతారు. అందరిని కలుపుకపోతేనే కదా అభివృద్ధి చెప్పునయ్యేది. ప్రతిపక్షాలకు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో వినాలి. మీటింగ్లకు బాగా చెప్తా విలువాలి. అల్కగా చెప్పాలంటే ఇవాళ ఆదిలాబాద్ లో జరిగిన మీటింగ్ లెక్కబ్బా. ఢిల్లీ నుండి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ మంజూరు చేస్తామని ఆనాటి రక్షణ శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు 4 ఉత్తరాలు రాసినా ఈ కేసీఆర్ స్పందించలేదు. ఈ రోజు గొప్ప మనసుతో ఆదిలాబాద్ కు ఎయిర్పోర్ట్ ఒక మాట చెప్పగానే ముందుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవప్రదంగా అనేక సందర్భాల్లో కలిసే ప్రయత్నం చేస్తా మాట్లాడుతున్నది కాంగ్రెస్ లీడర్ కాదుల్లో ఆదిలాబాద్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ సారు. అవు ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల సభకు వచ్చి నియోజకవర్గానికి కావాల్సినవి రావాల్సినవి 11 అడిగిండు సర్కార్ వాళ్ళను. యూనివర్సిటీ, ఇండ్ల పట్టాలు, గుళ్ళకు పైసలు ఇట్లా ఎన్నో అడిగిండు. ఎందుకంటే ఇది పార్టీ మీటింగ్ కాదు, గవర్నమెంట్ మీటింగ్. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఎమ్మెల్యేకి ఏమైనా నారుచి ఉన్నదని అన్నాడు. నేను 10 ఏళ్లు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించినటువంటి సన్నాసులకు చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల అవసరాల కొరకు పోతున్నా. అట్లనే ఆదిలాబాద్ బీజేపీ ఎంపీ నాగేశ్ సార్ కూడా వచ్చి సగులని చెప్పిండు సీఎం సార్ కు. రోడ్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, అవి చాలా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. కొంత బిల్లులు లేక ఇబ్బంది పడుతా ఉన్నారు. మున్పు ప్రతిపక్షం లీడర్ల పరిస్థితి ఎట్లుండనో రేవంత్ రెడ్డి సార్ చెప్పుకొచ్చిండు గిట్లా. ప్రతిపక్షంలో మేము ఉన్నప్పుడు సచివాలయానికి వెళ్తే వందలాది మంది పోలీసులను పెట్టి తాళ్ళు పెట్టి కట్టేసి మీరు సచివాలయానికి రాని వద్దు, మిమ్మల్ని రానియమని నన్ను, సీతక్క లాంటి వాళ్లను తీసుకెళ్లి పోలీసులు నిర్బంధించి మా ఇంటి గేటు దగ్గర పడేసిపోయారు. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు. కాంగ్రెస్ ఏలువాట్లో పెట్టిన పథకాల గురించి చెప్పిండు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సారు. మనకు సన్న బియ్యమైనా కానీ, కొత్త రేషన్ కార్డులైనా కానీ 10 సంవత్సరాలు టిఆర్ఎస్ హయాంలో రానివి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్నారు. అన్ని జిల్లాలలో కూడా ఈ ఇందిరమ్మ ఇల్లులు సరిగా నడుస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పనులు ఏడాదిలోనే సురువు చేస్తామని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ కూడా 11 చేస్తామని మాటిచ్చిండు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారు. ఎర్ర బస్సు రావడమే కష్టం అనుకున్న ఆదిలాబాద్ లో ఎయిర్ బస్సును దించి ఇక్కడ అభివృద్ధికి పునాదులు వేసి ఇక్కడ పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. డిజైన్లు మార్చి కాళేశ్వరం కడితే 3 ఏళ్లనే అక్కడ రాకుండా అయింది. తుమ్మడేటి కాడ పక్క కడతామన్నాడు. పేరు కాళేశ్వరం అయింది, ఊరు ఇంకెక్కడికో పోయింది. అంచనాలు 1,50,000 కోట్లైంది. పాపం ఊరికే పోదు అన్నట్టు ఈ రోజు ఎన్ని బాధలు పడుతుందో చూడు. సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొంత పిల్లలే కత్తులతో పొడుచుకుంటారు.
ఇవాళ కళ్ళతో చూస్తున్నాం. బిడ్డో దిక్కు, కొడుకో దిక్కు, అల్లుడో దిక్కు, ఆయన శాతగాక ఎక్కడ వండుకున్నాడో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. అట్లనే 100 కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ పనులు చాలు చేసి ఆకల సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల మీద మాట్లాడిండు. నోరు మంచిది, మంత్రులతో కలిసి పనిచేసే వాళ్ళని సర్పంచులుగా చేసుకోరు. ఊర్లలో వాళ్ళ వీళ్ళకి పంచాయతీలు పెట్టేటోళ్లను జుట్లు ముడేసి తాకులాట పెట్టేటోళ్లను మీరు సర్పంచులుగా ఎన్నుకుంటారంటే ఊరు ఆగమైతుంది, ఊరు అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. అబ్బా రాత్రి అయితే చాలరా మోరిలోకెళ్ళి కంపు వాసన. మా ఊడేంద్రా ఊకే కడుపుని వస్తాంది, కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి అంటాడు. కొడుక జర దవకాన పోయొద్దాం పారాదు, పానం అంతా ఏటేటో ఉంది. ఓ అయ్యా సప్పుడు కాకుండా ఇల్లమ్మాయి ఆట ఇంకాల పోయి ఇంత గుడిసేసుకొని అన్న బతుకుదాం గాని. అరే లీడర్లకు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా పట్టించుకోరు. మా ఈ బతుకులు కాదా, మేం బతుకొద్దా అని కొన్ని ఏరియాల పబ్లిక్ మస్తు బాధపడుతుండ్రులా ఎప్పటికాంచెల్లో. గా మోసాలు తప్పియబోతే ఇగో ఇట్లా నడుస్తాంది రాజకీయం. సిటీలో ఉన్న కంపెనీలతోటి కాలుష్యం పెరుగుతుందని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవతలకు పంపించాలని సర్కారు వాళ్ళు కార్యం పెట్టుకుంటే అట్లెట్లా చేస్తారని అడ్డం పడుతున్నారు కారోళ్ళు. గా భూములు గవర్నమెంట్ వాపసు తీసుకోవాలనే డిమాండ్ తోటి కంపెనీల కాడికి పోయి నిరసనలు చేస్తున్నారు 2-3 రోజుల కాంచెల్లి. లేలే రూల్స్ ప్రకారం జాగాలు కంపెనీలకే ఉంటాయి. అపార్ట్మెంట్లు, దవాఖాన్లు, స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, పార్కులు, ఐటీ కంపెనీలు కట్టుకోవచ్చు అని సర్కారు వాళ్ళు. పేదవాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి స్థలం లేదు, స్కూల్ కట్టడానికి జాగలేదు, అట్లాగే రోడ్ విస్తరించాలంటే జాగలేదు. కానీ పవలున్న 10 ఏళ్ళు మనమేం చేసినాం సారు? పట్నం లఘుపడ్డ భూమిని అర్రాసు పెట్టుడే 1000 కోట్ల రూపాయలు కమాయించుడే. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాగాలు ఇప్పుడు గొప్పగా చెప్తున్నాకే అప్పట్లో గరీబులకు ఇంట్లో స్కూల్లో ఎందుకు కట్టలేదే రామన్న? మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి లీజ్ పేరు మీద అగ్గకే ఎకరాలకు ఎకరాలు రాసిచ్చింది మర్చిపోయినరా? ఎట్లా ఎకరం 150 కోట్లు వాళ్ళకే కోకాపేటలా మన పార్టీ కోసం 11 ఎకరాలు తీసుకుంటే కట్టాల్సింది 1600 కోట్లు అయితే కట్టింది ఉత్తం 37 కోట్లే. మనకు నచ్చిన స్వాముల వారికి ఇదే కోకాపేటలో ఎకరం రూపాయి లెక్క 2 ఎకరాలు 2 రూపాయలకే ఇచ్చిన ముచ్చట మతికి లేనట్టుంది సారుకు. జిల్లాకో పార్టీ ఆఫీస్ కట్టుకుంటామని 100 రూపాయల గజం లెక్క 33 ఎకరాలు తీసుకున్నది అందరికి ఎరుకున్న ముచ్చట్నే నాయే. ఓ ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే బొచ్చడున్నాయి. ఇప్పుడేమో గిట్లా అంటున్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లెక్కలు మాట్లాడి మాజీలు అయినాక విలువలు మాట్లాడితే ఎట్లానే రామన్న? ఇదంతా కాదు గాని కంపెనీలు ఉన్న ఏరియా పబ్లిక్ ఏమంటున్నారో ఇందాము. హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, లివర్ కు ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఒంట్లో బాగుంట్లే పోయి అన్ని వాసనకి మేము అంతా కడుపులో పోయి ముఖాల్లో నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. 7 అయ్యింది అంటే మొత్తం ఇట్లా యాసిడ్ పోలు వెళ్తున్నాయి వాటర్ మీద, కెమికల్, పిల్లలకు పెద్దలకు రోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ సామాన్లు కూడా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి. దీని గురించి మాకు రోగాలు వస్తున్నాయి. మా ఇండ్లలో కూడా సామాన్లు అన్ని నల్లగా పోకులు లెక్కలు అయిపోతున్నాయి. ఇదే బాధలు, ఇవే వాసన, ఇవే లెక్కలు రోజు రోజు ఇంకెక్కువ అవుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. గదన్నట్టు వీళ్ళందరూ అనే మాట ఒక్కటే, ఇళ్ళ నడిమిట్ల కంపెనీలు తీసేయాలి లేకుంటే మేము బతకలేమా అని. ఇన్నేళ్లకు మాకు ఫైదా జరుగుతుంటే అడ్డంపడేందని గరం అవుతున్నారు కంపెనీల బాధలకు వశపడని వాళ్ళు. ఓ పారొచ్చి ఇలా తిప్పలేందో కూడా అరుచుకుంటే బాగుంటుంది సార్లు. పల్లెల్లో ఓట్ల జాతర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే 2 విడతల్లో నామినేషన్లు ముగిసిన ఊర్లలో ప్రచారం జోరు పెంచారు అభ్యర్థులు. వార్డుల వారీగా ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. ముందస్తు హామీలతోటి ఓటర్లను మచ్చిక చేసుకుంటున్నారు. ఏఐ వీడియోలను వాడుకుంటూ ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరో వారం రోజుల్లో తొలి విడత ఓట్లు పడనుండడంతో పల్లెల్లో ఎన్నికల వేడి పెరిగింది. రసు జోరున్నది పో, సవాల్ మీద నడుస్తుంది. ఓ కొడుకో 55 లక్షలు అవు సర్పంచ్ పదవే. రంగారెడ్డి జిల్లా బ్రాహ్మణపల్లిలా గింత కొనుక్కుంటున్నాడు గీ అన్న. ఇక ఇంకెవ్వరు పోటీ చేద్దని కట్టడి చేసుకున్నారు ఊరోళ్ళంతా. గట్లనే ఎవరన్నా నామినేషన్ వేస్తే దండగా కట్టవలసిందే మరి. అగనట 1,10,00,000 అంటే అర్రాస్పాట కంటే డబుల్ జుర్మానా. షాన్ ఊర్లలో గిదే నడుస్తోంది. పోటీలకు వచ్చిన వాళ్ళని బుద్రకిచ్చాడు, అర్రాసు పెట్టాడు. ఊరికి ఎవరు ఎక్కువిస్తే వాళ్ళకే సర్పంచ్ సీటు. రూల్స్ తప్పి వేలం పాటలు పెడితే కేసులు అయితే అని ఎన్నికల సంఘం వార్నింగ్లు ఇచ్చినా నడిచేటి నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక కేసీఆర్ సార్ గుత్తకొచ్చిన ఎర్రవెల్లి ఏకగ్రీవం అయ్యింది. ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి సార్ ఇలాకాల బాన్సువాడ కింద 13 కోట్లు లేకుండానే సర్పంచులు వస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడ ఏ గ్రామం కా గ్రామం మా స్థానికంగా క్యాడర్ బలంగా ఉంది. అది అపోజిషన్ పోటీ కూడా పెద్దగా లేదు. అక్కడక్కడ బీజేపీ వాళ్ళు పోటీ పెట్టుకున్నారు వస్తే
పెద్దగా స్థానికంగా ఎవరికి పెద్దగా పోటీ లేదు. పాత బస్తీ కార్వాన్ ఎమ్మెల్యే కౌసర్ సార్ ఇంకామె మెదక్ జిల్లా బస్వాపూర్ సర్పంచ్ గా నామినేషన్ వేసింది. మేడం మున్పు కార్పొరేటర్ సిటీలా అన్నదమ్ములు అత్తకోడన్లు జాబులు ఇడిచిపెట్టి ఊరికి అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని బొచ్చడి మంది పోటీలుండి ఎంత ఖర్చు పెడతానికైనా తయారుంటే మా ఓట్లు అమ్ముకోమని ఇండ్ల ముంగట కొందరు బోర్డులు రాసి పెడుతున్నారు. మన ఓటుని మద్యానికి కానీ డబ్బుకి కానీ అమ్ముకోకూడదు, అభివృద్ధి కొరకే ఉపయోగించాలి. ఇక రేపటితోటి 3వ విడత నామినేషన్లు కూడా వస్తాయి. హైదరాబాద్ మేడ్చల్ జిల్లాలలో అన్ని మున్సిపాలిటీలే కాబట్టి ఈడ ఓట్లు ఉంటాయి. తత్తిమ 31 జిల్లాలలో 12,733 పల్లెలు 112,288 వార్డులకి ఎలక్షన్లు. చెప్పున మనిషికో గుర్తు రాబోతున్నాయి. ఇక అప్పుడు జోరైతుంది ప్రచారం. మేడారం పోయిన ఫోటోలు మంచిగా దాచిపెట్టుకోనుల్లా రేపు మీ పోరలకు చూపిస్తానికి మస్తు దగ్గరకు వస్తాయి. జంపన వాగు ఎట్లుండే, గద్దెల కాడ ఎట్లుండే, గూడారాలేంది, బంగారం మొక్కులేంది, తొవ్వలేంది, ప్రతి ఒక్కటి గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆడ మొత్తం మారుతాంది. మళ్ళా ఇవాళ మంచి రోజని గద్దెలను పెద్దగా చేసే కార్యం చాలు చేసిండ్రు అమ్మవార్ల పూజారులు. మేడారం డెవలప్మెంట్ పనులు రువ్వడిగా అవుతున్నాయిలో. అగో గద్దెల కడాకి మరమ్మత్తు నడుస్తుంది. ఇటు సమ్మక్క సారలమ్మ, అటు గోవిందరాజు పగిడిద్దరాజు గద్దెలు అన్ని ఒకటే వరుసలో వస్తట్టు ఒక్కపారే 10,000 మంది దర్శనం చేసుకునే సౌలతి చేస్తాండ్రు. పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ రాళ్లతోటి చుట్టూ పిల్లర్స్ కడుతున్నారు. ఆల్రెడీ పగిడిద్దరాజు గోవిందరాజు గద్దెలు కట్టే పనులు దగ్గర పడ్డాయి కూడా. రాళ్ల మీద తీరొక్క వాయిద్యాలు, జంతువులు, చెట్లు, కళలు, వంశాచారాలు, సంస్కృతి కట్టుబొట్టు చూపిస్తారట. జనవరి 28 నుండి 2026 మహాఘట్టం రాబోతుంది. నేడు ముఖ్యమైన ఘట్టం, ముఖ్యమైన రోజు గనక మరి గోవిందరాజు పూజ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపించడం జరిగింది. ఇది లోపలికి పోయే కమాన్ 50 అడుగుల వెడల్పు. గద్దెల కాడికి పోతానికి బయటికి వస్తానికి 4 తొవ్వలుంటాయి కాబట్టి 8 కమాన్లు కడతారు. అన్ని సుత గడెట్రాళ్లే. పనుల కోసం కొన్ని షెట్లు కొట్టేసినందుకు జాతర అయిపోయినాక కొత్త షెట్లు పెడతామంటారు ఆఫీసర్లు. అటు దేవుళ్ళని తీసుకొచ్చే జంపన్న వాగు అటు సైడ్ కూడా చాలా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం. 4 లైన్స్ వే చేస్తున్నాం. ఇటు కూడా బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెద్దగా చేస్తున్నాం. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ పెద్దగా చేస్తున్నాం. వాటర్ ట్యాంక్స్ ఇంకా కడుతున్నాము. ఇటు పనులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. అమ్మల దర్శనానికి వచ్చేటోళ్ళు వస్తూనే ఉన్నారు. ఎవ్వళ్ళు కూడా ఆపుతలేరు. గుర్తుపట్టకుండా ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు యాదగిరిగుట్ట మొత్తం ఎట్లా చేంజెస్ అయిపోయినాయి, మాకు కూడా అదే విధంగా అనిపిస్తుంది. అసలు అప్రోచ్ రోడ్ ఈ డెవలప్మెంట్ చూస్తుంటే అసలు న్యూ లుక్ ఉంది. కంప్లీట్ చాలా బాగా డెవలప్మెంట్ ఉంది. ఇప్పటికైతే నేను కూడా లాస్ట్ 2 years బ్యాకే వచ్చినాను. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. ఈ నెలాఖరు వరకు మొత్తం పనులు ఒడిపిస్తే మేడారం అంతా కొత్తగా పడుతుందట. సంక్రాంతి వెళ్ళంగానే జాతర చాలా అయితేనే ఉంటది. మళ్ళా నా చిన్నతనంలో ఊర్లో ఎకరం అంటే వేలలోనే ఉండే. మరి ఇప్పుడు లక్షలు వలకబట్టే. అప్పుడు బడి ఫీజులు అంటే 10వ తరగతికి మా అంటే 2-3 వేలు. కానీ ఇప్పుడు LKGకే ₹1,00,000 ఫీజు. అప్పుడు కిరాయింట్లు ఉండాలంటే నెలకు 200-300 కట్టేది. కానీ ఇప్పుడు 8,000 పెట్టినా సింగిల్ రూమ్ దొరుకుతలేదు. అన్ని మారినప్పుడు అదే తీరులో వచ్చేది కూడా రావాలి కదా. మరి సింగరేణి రిటైర్డ్ కార్మికులకు పెన్షన్ పెంచాలని మల్లోపారి పార్లమెంట్ లో కొట్లాడిండు పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీ సారు. 30 ఏళ్ల కిందట లేబర్ మంత్రి కాకా వెంకటస్వామి సారు పెన్షన్ స్కీమ్ తెచ్చి ₹500 డిసైడ్ చేస్తే ఇప్పటికి సుతా అంతే ఇస్తురట. చల్ గట్లెట్లుంటది, అన్ని ఖర్చులు పెరిగినప్పుడు ఇదెందుకు పెంచారని క్వశ్చన్ చేసిండు లోక్సభలో. Whatever their right is to get the pension, that has to be increased from 500 rupees at least to 10,000 rupees, because nowadays they are not able to live. Their daily expenses are way over 8,000 to 10,000 rupees. ఓ 10,000 ఇయ్యాలనేది సారు డిమాండ్. టన్ను పొగ్గుకు ₹20 లెక్కన రిటైర్ కార్మికుల కోసం దియాల్సిందే. అట్లా ఏడాదికి 140 కోట్లు జమ కావాలి గాని ఇది గిన చేస్తలేరు అనుకొచ్చిండు. వంశీ సారు ఎంపీ అయిన కాంచి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తే అప్పుడు పెద్దపల్లి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో తిప్పలు, సింగరేణి కార్మికుల కష్టాల గురించి ఎల్లబెడుతూనే ఉన్నాడు. కానీ అప్పట్లా తాత వెంకటస్వామి సారు పెన్షన్ స్కీమ్ తెస్తే ఇప్పుడు ఆ పెన్షన్ పెంచే పనిని మన్మడు ముంగటికి తీసుకుపోతుండన్నట్టు. I rise again the Peddapalli concern, the Singareni retired workers concern. Please put pressure to the CMPF.
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అని పిలుస్తుంటాం కదా, ఎంత పిలిచినా రాదు. కానీ అలా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది, చూద్దాం పని మరి. చందమామ కిందికి దిగినట్టే అనిపిస్తుందిలే. ఈ నడుమ ఎప్పుడుకి ఇట్లా చూడలేదు కావచ్చు. మస్తు పెద్దగా ఉన్నది, చెమక్కున మెరిసిపోతున్నది. మళ్ళా కోల్డ్ మూన్ అంటారట. మున్పటి కంటే 114 పాలు పెద్దగా 30 పాలు ఎక్కువ మెరిసిందట. ప్రతి నెల పుట్టానికి చందమామ నిండు గనవడు మామూలే, కానీ కోల్డ్ మూన్ స్పెషల్ అన్నట్టు. ఈ ఏడు పెద్ద పున్నమి సుతా ఇయాలనే. దినం కంటే చెప్పునే సూర్యుడు గూట్లకు పోతే చందమామ జరంత ముందుగానే వచ్చి గిట్ల ఎన్నెల వంచింది. అబ్బా, మూన్ మామ సూపర్ అని బంగ్లాల మీదకి ఎక్కి చూసుకుంటా మురిసిండ్రు. కొందరు టెలిస్కోప్ లో చూసిండ్రు. ఈ ఏడాదిలా చివరి సూపర్ మూన్ ఇదేనట. మంచిగా చూడండి మళ్ళా. అక్క, మీ ఇంట్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నదా? మాది అయిపోయింది, నింపియంగానే ఇస్తా గాని. ఏవండి, ఇప్పుడే వార్తలలో చూసినా గా దుకాణంలో ఏదో ఆఫర్ పెట్టిందట. వస్తప్పుడు ఓ 10 సిలిండర్లు పట్టుకరాండ్రి. స్టాప్ స్టాప్, బండాపు, నీ ఆక్సిజన్ మాస్క్ ఏది? 1000 రూపాయలు ఫైన్ కట్టు. ఏంది అట్లా చూస్తున్నారు? ఏదో సినిమా కథ కాదు, ఏరే గ్రామం మీద కూడా కాదు. రేపు గిట్లనే అవుతుందో ఏమో మరి. ముక్కుకు మాస్క్ లేస్తే బయటికి వస్తట్టు లేదు, పగటిలైనా లైట్లు లేకుండా బండ్లు తిరిగేటట్టు లేదు. ఇటు పోగా అటు మంచు కలిసి ఢిల్లీ చుట్టూ బొంత కమ్మేసినట్టే ఉన్నది. దూరంకెళ్ళి చూస్తే ఇండియా గేటే చక్కగా అగుపడతలేదు మరి. దినామింత గాలి గలీజ్ అవుతుంటే మొసమనుడే కష్టమైతుందట. 3 ఏళ్లల్లా 2 లక్షల మంది దొబ్బలు ఖరాబ్ అయి దౌకన్ల చుట్టూ తిరిగిండ్రంటే మాటల. పిల్లలకు మస్తు తక్లీఫ్ అవుతున్నదట. సిగరెట్ తాగేటోళ్లకు ఎంత డేంజరో ఈ గాలి పీలిస్తే సుతా గంతేనట. చలికాలం వచ్చిందంటే గజ్జున వణికే పరిస్థితి. పెట్రోల్ డీజిల్ బండ్లు తగ్గిస్తున్నా, బంగ్లాలు కట్టుడు బంద్ పెట్టించినా, గాళ్లకు నీళ్లు పిచికారీ చేస్తున్నా ఫాయిదా అయితలేదు. ఆనలు పడితేనన్నా మురికిని గడిగేస్తదని మొన్న క్లౌడ్ సీడింగ్ చేస్తే అది ఉత్తకతాయే. ఇంకో దిక్కు రోడ్లు చక్కగా కనబడక బండ్లు గుంతలల్ల పడి టక్కర్లైతున్నాయట. 3 రోజులల్లా ఏడ గుంతలు లేకుండా పూర్తి చేయాలని ఆర్డర్ వేసింది సర్కారు. ఢిల్లీ పొల్యూషన్ మీద చర్చ పెట్టాలని పార్లమెంట్ లో పెద్ద లడాయే నడవబట్టే. छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है. ఏం చేస్తారో ఎట్లా చేస్తారో గానీ పరిస్థితికి ఇట్లనే ఉంటే ఇక రాజధానిలా ఆక్సిజన్ బుడ్లు తలిగించుకొని తిరగాల్సిందే. అరే, ఏ కాలం ఆయే బస్ స్టాండ్ కు వచ్చి 2 గంటలైనా ఒక్క బస్సు రాదు. నిలబడి ఆశకు వస్తున్నది. టైర్ పంచర్ అంటారు, బ్రేక్ డౌన్ అంటారు, డ్రైవర్ తినటానికి పోయిందంటారు. 100 రూపాయలు ఎక్కువైతే మాయే క్యాబ్ కన్నా పోతా. ఏంది సారు, రైలు 2 గంటలు ఆల్చమన్నారు, ఇప్పటికి 4 గంటలు దాటిపాయే. ఇంకెప్పుడు వస్తుంది? అసలు వస్తుందా రాదా? బస్ స్టాండ్లు రైల్ స్టేషన్లలో అప్పుడప్పుడు గిట్లనే అవుతుంటది. గీడ సుతగ్గదే పరిస్థితి. శంషాబాద్ గాలి మోటార్ డిపోలా గట్టిగానే నడిచింది జగడం. ఇండిగో విమానాలు నడుస్తలేవు మరి. చలికి బొంత కప్పుకొని ముడుచుకున్నట్టే ఏడి ఆడ ఆగినాయట. ఇదేముంది, టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకొని గంటల కమానం ఎదురు చూసి లొల్లి పెట్టిందన్నట్టు. నిన్నటికెళ్ళి 100కు మీదనే విమానాలు క్యాన్సిల్ అయినాయట మరి. 10 o'clock 8 o'clock చెప్పినారు. ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం, చెన్నై. SMS చూసుకోండి, మీకు మేము అలర్ట్ ఇస్తున్నాం కదా అంటున్నారు. ఇప్పుడు మెసేజ్ వచ్చింది 10 o'clock ఫ్లైట్ కి, ఇప్పుడు 4:15 కి మాకు మెసేజ్ వచ్చింది. మనకాన్నే కాదు, దేశమంతటా అన్ని డిపోలలో ఇదే కథ. ఏం తక్కువ 1200 విమానాలు ఆపేసిందట. నడిపేటోళ్లు సరిపోను లేక పైలట్లకు ఎక్కువ రెస్ట్ చేయాలనే కొత్త రూల్ తెచ్చినందుకు ఇండిగో కంపెనీల కాడ ఎక్కువ మంది లేరట. మళ్ళా కొన్నింటికి ఏవో తక్లీఫ్లు వస్తేది ఇస్తలేరు. ఆ సంబంధం బాలేదు, పిట్టలు అడ్డం వస్తున్నాయని పిట్టె కథలు చెప్తానని ప్యాసింజర్లు మస్తు గరం అవుతుండ్రు. ఇంకింత మంది పైలట్లను తీసుకొని గాలి మోటార్లు దిగాలంటే ఇంకో రోజు పడుతుందట అల్కగా. ఈ ముచ్చట తెలియక టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నోళ్లకు పెద్ద పరిశాన్ మోపైనట్టేనబ్బా. చూసిండ్రు కదా, ఇక ఇయాల్టి తీన్మార్ వార్తలు ఉంటామల్లా. నమస్తే.
అబ్బా ఏం సలబ్బా, పొద్దుగాలనైతే పానం గజ్జుమంటుంది. అసలు సూర్యుడు అగవడే భాగ్యం ముందుల్లా. వివరంగా మళ్ళొకసారి చెప్పుకుందాం గాని ఫస్ట్ హెడ్ లైన్స్, తర్వాత కడమ వార్తలు. మంచోళ్ళని గెలిపియాలని సీఎం ఆవాజ్. టిఆర్ఎస్ పార్టీని నమ్ముకుంటేనట బర్బాజ్. రాజీనామాకు రెడీ అంటున్న దానం. గట్టిగుందట, మళ్ళా గెలుస్తానే నమ్మకం. అప్పట్లో కూడా మార్చిరట కంపింట పువ్వులు. ఒక్కొక్కటి బయట పెడతారట బీఆర్ఎస్ బాగోతాలు. ఇయాల కూడా నడవలే ఇండిగో విమానం. డిపోలో ఆగిపోయిండ్రు 1000 కమానం. ఉగ్రవాదం మీద 2 దేశాల కొట్లాట. రష్యా తోటి దోస్తానా ఇంకింత గట్టిగా అయిందట. మక్తల్, కొత్తగూడెం, హుస్నాబాద్, ఆదిలాబాద్, ఇయాల నర్సంపేట్ మునుబెట్టి ముఖ్యమంత్రి సారు తిరుగుడు మీటింగ్లు వెట్టుడు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పవర్లకు వచ్చి 2 ఏళ్ళు అయినందుకు ప్రజాపాలన విజయోత్సవ మీటింగ్లు పెడతారన్నట్టు. జరుగుతున్న పనులు, పెట్టబోయే పనులు చెప్పుకుంటా ఏడికి పోతే ఆడ 100 కోట్ల రూపాయల పనులు సగబెడతాండ్రు. చలో ఇవాళ ఎట్లా జరిగిందో అరుచుకుందాం పాండ్రి. రైట్. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో 508 కోట్ల రూపాయలతోటి డెవలప్మెంట్ పనులు చాలా అయినాయి. చక్కటి రోడ్లు, కాలేజీలు, స్కూళ్లు, మోరీలు ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి. అటెంక పబ్లిక్ మీటింగ్. కాంగ్రెస్ సర్కార్ వచ్చి 2 ఏళ్ళు అవుతుంది కాబట్టి ఆడోళ్ళకి ఫ్రీ బస్సు, 2 లక్షల రుణమాఫీ, కొత్త రేషన్ కార్డులు, సన్న బియ్యం, ఇందిరమ్మ చీరలు ఇట్లా 11 చెప్పుకొచ్చిండు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు బతుకమ్మ చీరిస్తే చీర తీసుకున్న ప్రతి ఆడబిడ్డ బండబూతులు తిట్టేది కేసీఆర్ ను. ఇంత పనికిమాల చీరిస్తాడా? మరి ఇప్పుడు మనల్ని ఎందుకు తిడుతురు అక్క అంటే, అక్కడక్కడ చీరలు రానోళ్ళు తిడుతురు. రేవంత్ ఏమన్నా నష్టం వచ్చినాదయ్యా? ఇంతమందికి ఇచ్చారు, మా నలుగురికి ఇస్తే ఊరంతా అయిపోతుంది కదా, మా నలుగురికి రాలేదని తిడుతున్నారు అన్న. తెలంగాణ అంతటా 3 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కడుతున్నాం, ఇవి కాగానే ఇంకెన్ని ఇస్తామన్నాడు. ఏ ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇచ్చిందో చూపియమను ముఖ్యమంత్రిగా నేనే వస్తా. వరంగల్లోనే మీ కాలనీ మొత్తం అసలు గుడిసెలు ఏముండవని మొత్తం కాలనీ ఊడగొట్టిండు. ఏమైంది? చివరికి ఇల్లు వీకి పందిరేసుకున్నట్టు బజార్ పాలైంది వాళ్ళ బతికాన్ని నమ్ముకుంటే. కోడి కొయ్యాలి, కళ్ళు కొయ్యాలి, దావత్ ఇయ్యాలి అని కూడా అడిగాడు వరంగల్. 61,000 సర్కార్ జాబులు ఇచ్చినాము, చెప్పున్న ఇంకో 40,000 ఇస్తాం. వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ పనులు మార్చి 31 లోపల సురు చేస్తామని మాట ఇచ్చిండు సీఎం సారు. తెలంగాణను చెప్పున డెవలప్ చేస్తానికి తిప్పల పడుతున్నాము, పైసల కోసం ప్రధానమంత్రిని ఎన్ని మాటలైనా కలుస్తా, ఇయ్యకుంటే ఊకునే ముచ్చటే లేదన్నాడు. మీరు అండగా నిలబడితే ఢిల్లీనైనా ఢీ కొడతా, ఢిల్లీ నుంచి అయినా నిధులు తీసుకొస్తా. ఇక సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల గురించి చెప్పుకుంటా. నిన్న మన ఒకటి జూబ్లీస్ తీటనోరు వేసుకొని తీట అనగాలంటే దీన్ని బండకేసి కొట్టాలని గెలిపిస్తుడే కాదు, 25,000 మెజారిటీ ఇచ్చి బండకేసి కొట్టి పొందబెట్టారు జూబ్లీస్. మరి రెఫరెండం అన్నాడు, సిగ్గు లేకుండా 1 నెలనని ఇంట్లో వండుకోవాలి కదా. మళ్ళా లేచి మళ్ళీ రోడ్ల మీద తిరుగుతూనే ఉన్నాడు, మళ్ళీ అబద్ధాలు చెప్తానే ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఈసారి సర్పంచ్ ఎన్నికలలో ఎట్లా కొడతారో అయ్యా మీ ఇష్టమే. నోట్లకు ఓట్లు అమ్ముకోవద్దు, మంచోళ్ళని సర్పంచ్ లా గెలిపియాలని కోరిండు పబ్లిక్ ను. వాటర్ కో ఆపుకో ఫుల్కో వేస్తారంటే వాడు మళ్ళీ వసూలకు పడ్డాడంటే ఉన్నదంతా పుచ్చుకుంటాడు. అడగబోతే కూడా అంటాడు ఆపియలేదా పుల్లియలేదా అని రాసి పెట్టుకుంటారు. ఇవ్వాలి రేపు కొంతమంది పోగానే బుక్ తీస్తారు. ఎలక్షన్ల అప్పుడు నీకు ఎంత ఇచ్చినా కదా, మరి నాకు ఎంత ఇస్తావో చెప్పండి. మన గల్లీలకు వచ్చి పెద్ద షాపింగ్ మాల్లు ఎవరన్నా పెడతారా? కాలనీలలో ఉండాల్సిన ఇండ్లు హైవేల పక్క పొంటి కడతారా? కిరాణా దుకాణాలు ఇళ్ల నడుమ పెడతారు గాని పార్కులో పెడతారా? పెట్రోల్ బంకులు రోడ్ల మీద ఉంటాయి గాని ఏడనో జంగల్లో పెట్టారు కదా. సేమ్ కంపెనీలు సుతా పబ్లిక్ ఉండే ఏరియాలకు దూరంగా ఉండాలి. అట్లా కాదని దగ్గరలో పెడితే ఏమైతుందో, మూసి ఎంత ఆగమైతుందో, ఒడ్డుకొంటూ ఉండేటోళ్ళు ఎంత తిప్పల పడుతున్నారో చూస్తున్నాం కదా. కంపెనీల భూముల మీద కయ్యం ఇంకింత జోరైతుంది. అటుకెళ్ళి కారోళ్ళు, ఇటుకెళ్ళి సర్కారోళ్ళు. సిటీలో ఉన్న కంపెనీలతోటి కాలుష్యం పెరుగుతున్నదని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవతలకు పంపించే కార్యం పెట్టుకుంటే వెనకాల పెద్ద స్కామ్ ఉందని గులాబీ లీడర్లు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు. భూములు గవర్నమెంట్ వాపస్ తీసుకోవాలని రామన్న డిమాండ్ చేస్తే ఏల్వన్లు ఉండగా బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందో మొత్తం చెప్పిండు మంత్రి పొంగులేటి సారు. ఎల్బీ నగర్ లో సిరీస్ కంపెనీ ఉండే కదా 40 ఎకరాలలో. అయితే ఎక్కడ బోరేసినా
నీళ్లు బదులు పచ్చటి ద్రావం వస్తుందని వాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు గొడవ చేసి. కెమికల్ ఇండస్ట్రీలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని కూడా తమరు ఆధ్వర్యంలో తమరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రెసిడెన్షియల్ జోన్ కింద మీరు కన్వర్షన్ చేశారు. భూమిని ఇల్లు కట్టుకునే జాగా కింద మారిస్తే ఇవాళ ఇంద్రభవనాల సొంటి అపార్ట్మెంట్లు కడుతున్నారు. ఐడిపిఎల్ చాలా ప్రాంతాల్లో మీ శాసనసభ్యులు మీ మంత్రులుగా ఉన్న కంపెనీలు బినామీ కంపెనీలకు సంబంధించిన ఆస్తుల్ని మీరు ఇండస్ట్రియల్ జోన్ నుంచి కన్వర్షన్ చేసి చూపించడానికి రికార్డ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. దానికి ప్రత్యక్షంగా మీరే సంతకం పెట్టారు. ఆ 10 ఏళ్లలో ఏ కంపెనీ భూమి ఎవరి చేతికి పోయిందో ఇప్పుడు ఆడ ఏమున్నదో వివరాలన్నీ బయట పెడతారట. నియోపోలిస్ మీరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే 101 కోటికి మీరు ఒరిజినల్ ఆక్షన్ లేకపోతే దూరానికి మీరు ఆక్షన్ పెట్టించారో నాకు తెలియదు కానీ 101 కోటికి మీరు అమ్మారు. కంపెనీలు ఏమంటే గాలి ఖరాబ్ అవుతుంది, నీళ్లు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి, కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయని పబ్లిక్ బాధలు ఇలా వస్తుంటే కార్ లీడర్లు ఏమో కార్యానికి కాలాటం పెడుతున్నారని గరమయ్యిండు సారు. 5 లక్షల కోట్లకి కిక్ బ్యాక్ వచ్చేది ఎట్లా? మీ నాయన మీరు మీ కుటుంబంలో నలుగురు కూర్చొని టిక్కులు పెట్టుకుంటారు. ఏదో చేయబోతే ఇంకేదో అయ్యేటట్టుంది, జర చూసుకోయే రామన్నావు. అవుతమ్మి ఉప ఎన్నిక వస్తుందంటవా? ఏక ఛాన్సే ఉండదన్నా. లేలే బై ఎలక్షన్ పక్క అంటుర్రు కదా, ఒకళ్ళ వచ్చినా అధికార పార్టీ గెలుస్తుందబ్బా. మొన్న జూబ్లీ హిల్స్ లా చూడలే అనే చర్చలు నడుస్తున్నాయి. అయితే తెలంగాణ వచ్చిన కాంచి అయితే బొచ్చెడు మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు మారినా ఎవ్వరు రాజీనామా చేయలే, ఏడ ఉప ఎన్నిక అయితే రాలే. అయినా ఇప్పుడు గమ్ముచ్చట పక్క వినబడుతున్నందుకే ఈ వార్త. సుత్తి లేకుండా సూటిగా రాజీనామా గురించి దానం నాగేందర్ సార్ని అడిగితే సందర్భాన్ని బట్టి అది నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇంకా దాని గురించి ఏం చర్చ జరగలేదు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ ఆలోచించిన తర్వాత అంటే ముఖ్యమంత్రి సార్ ఆర్డర్ వేస్తే ఎమ్మెల్యే పదవి విడిచిపెట్టి మళ్ళా పోటీ చేస్తానికి రెడీ అంటున్నాడు. ఇక అప్పుడు ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నిక వస్తుంది అన్నట్టు. మరి ఈ పారు కూడా గెలుస్తావా సారు? ఇప్పటి వరకు సుమారు 11 ఎలక్షన్లు కొట్లాడాను. ఎలక్షన్ కు నాకేం కొత్త కాదు, ఫైట్ చేయడం నాకేం కొత్త కాదు. ఫైట్ చేయడం గెలవడం అనేది నా రక్తంలోనే ఉంది. కారు గుర్తు మీద గెలిచిన ఇంకో 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా గులాబీ భవన్ లోకి వెళ్ళి గాంధీ భవన్ లోకి వచ్చారు. కానీ దానం సార్ కథ వేరు. చెయ్యి గుర్తు మీద ఎంపీగా నిలబడి ఓడిపోయిండు సికింద్రాబాద్ సీట్ల. ఈ లెక్కన పార్టీ మారినట్టు పక్కా సాక్ష్యం ఉన్నట్టు. అందుకే పదవి పోతుందనే ప్రచారం నడుస్తుంటే గిట్ల అన్నాడు ఇవాళ. లేలే మేము పార్టీ మారలే, డెవలప్మెంట్ కోసం సీఎం గారిని కలిసినాం అనేది కడమోళ్ళ మాట. ఇదే ముచ్చట సుప్రీంకోర్టులో కేసు నడుస్తుంటే ఏదో ఒకటి తెలుసుమని స్పీకర్ సార్ ఆర్డర్ వస్తే తాబాకోల్ని పిలిచి విచారణ చేస్తున్నాడు. జంపింగ్ ఎమ్మెల్యేల కేసు క్లైమాక్స్ కి వచ్చినట్టే కాబట్టి ఏమయ్యేది కొత్త ఏడాది లోపలనే తేలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరేందయ్యా కాలేజీల సీట్ కావాలంటారు, పైసలు లేవంటారు, బుక్కట్ల చదువు చెప్పాలనా ఎట్లా? చల్ నడురి ఇంకోటి చూసుకోపోండి. హలో, ఫీజు 2 లక్షలు, డొనేషన్ 70,000, కట్టలేమంటే సప్పుడెక్కబోర్రి, మస్తు మంది ఉన్నారు లైన్లా అని కొన్ని కాలేజీల్లో పెద్ద దందే నడుస్తుందిలా. అడిగినంత కట్టినా ఆటెనక చదువుల సంగతి సౌలతులు ఎట్లుంటాయో తెలియదు. గా గోసలు లేకుండా చక్కటి చదువులు చెప్తున్నందుకే అంబేద్కర్ కాలేజీకి దేశమంతా గుర్తింపు వచ్చిందన్నట్టు. The gold award in the category is conferred to Ambedkar University. ఢిల్లీలో సిఐఐ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లా అంబేద్కర్ కాలేజీకి ప్రైవేట్ గోల్డ్ కేటగిరీలా అవార్డు వచ్చింది. కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ సరోజా మేడం అవార్డు అందుకున్నది. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సారు, పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీ సారు కూడా వచ్చిండ్రు. అట్లాని ఈ అవార్డులు ఏ కాలేజీ కంటే ఆ కాలేజీలకు ఇయ్యరులో దానికో లెక్కుంటది. 52 ఏళ్ల కింద హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలా కాకా పెట్టిన కాలేజీ ఇది. డొనేషన్లుంటాయి, ఫీజులు తక్కువ, 100కి 80 మార్కులు వస్తే సీటు ఫ్రీ. అంతేకాదు స్కాలర్షిప్లు గినిస్తారు. పేదల పిల్లలకు కూడా మంచి చదువులు ఇయ్యాలని ఆపోచనతో నడుస్తుంది కాబట్టి దేశంలో గింత గుర్తింపు వచ్చింది. మా కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ అంతా అండర్ ప్రివిలేజ్ సెక్షన్స్ నుంచి వచ్చినా కూడా స్టేట్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకొని జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. మాకు ఇండియా టుడే సర్వేలో మా లా కాలేజ్ నెంబర్ 2 ఇన్ తెలంగాణ అండ్ నెంబర్ 5 ఆల్ ఇండియా వాల్యూ ఫర్ మనీ అని వచ్చింది. 1 కాంచి 10 దాకా బడి, ఇంటరు, డిగ్రీ, లా కోర్సు, ఎంబీఏ ఇట్లా ఎన్నో చదువుకోవచ్చు. మళ్ళా చక్కటి బిల్డింగ్లు, పెద్ద ఆటల మైదానం, కంప్యూటర్ ల్యాబులు, చక్కటి క్లాస్ రూమ్లు, ప్రతి ఒక్క సౌలతి. నాక్ కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ లో ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది. లా కాలేజ్ లో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటు తెలంగాణలో ఒకటే నాక్ అక్రిడిషన్ వచ్చిన కాలేజ్ గా గుర్తింపబడింది. సౌలతులు, ర్యాంకులు,
గ్రేడ్లు అవార్డులతోటి అంబేద్కర్ కాలేజీ గిట్ల దూసుకుపోతున్నదబ్బా. డిప్యూటీ సీఎం బట్టి గారు కూడా ఇంతకు ముందు మా దగ్గర చదువుకొని వెళ్లారు. అట్లాగే స్పీకర్ మిస్టర్ ప్రసాద్, పాలిటీషియన్స్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది. బరాబర్ 21 ఏండ్ల కిందట దేశానికి వాజ్పేయి సారు ప్రధానమంత్రి ఉండగా రష్యా దేశం పోయిండు. అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారు కూడా పోయిన ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మస్తు చక్కర్లు కొడుతుంది. ఇద్దరు పెద్దల వెనకాల ఏడనో నిలబడున్నాడు. ఇప్పుడు అదే మోడీ సారు ప్రధానమంత్రి అయిండు. అదే పుతిన్ సార్ తోటి చర్చలు చేసిండు. ఫస్ట్ కాంచి చూద్దాం పాండ్రి గా సార్ టూర్ ఎట్లా నడిచిందా. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ గారు గాలి మోటార్ దిగంగానే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ సార్ ఎదురుపోయి గిట్లా ఎల్కని చెప్పిండు. డిపోలనే మన ఆటపాటలు చూసినాక ఒకటే కాలరా మోడీ సార్ ఇంటికి వచ్చిండ్రు. లెక్కకైతే పుతిన్ సార్ ఏడిపోయినా సొంత కార్యం ఉంటదుల్లో. మొత్తం బుల్లెట్ ప్రూఫ్, బాంబులేసినా అగ్గినా టక్కర్ అయినా ఏం గాని బందోబస్తు బండి మళ్ళా 4 టైర్లు ఖరాబ్ అయినా రయ్యు నొరుకుతుందట. 6 సెకండ్లలోనే 100 స్పీడ్ అందుకుంటదంటే చూడుండ్రిగా. ఇక సుట్టాన్ని ఇంటికి దొలకపోయి కమ్మడి దావత్ ఇచ్చిండట మన పెద్ద మనిషి. రాత్రున్నది ఐటీసీ మౌర్య హోటల్లా చాణిక్య సూటులా. కొన్ని వద్దులకు ముందే రష్యాకెళ్లి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం చెకింగ్ చేసి ఆ ల్యాండ్ వరకు తీసుకున్నారు. దీని కిరాయే ఒక్క రాత్రికి 10 లక్షల దాకా ఉంటది. ఎట్లుంటదో చూడండిగా. తోపు వంటగాళ్ళు అక్కడికెళ్లే వస్తారు, అందుకు సరుకు సౌదాలు అక్కడికెళ్లే తెస్తారు. పొయ్యి ముట్టించి అగ్గిపెట్టి ఒక్కటేమన్నది అనుకో రాదుండ్రి. తెల్లారంగానే రాష్ట్రపతి భవన్ కాడ రాష్ట్రపతి ముర్ము మేడం గిట్ట ఎల్కని చెప్పినాక మన జవాన్ల గౌరవ వందనం తీసుకున్నాడు. ఏడికెళ్లి గాంధీ తాత సమాధి కాడికి వచ్చి నివాళులర్పించిండు రష్యా అధ్యక్షుల వారు. ఇదైనాక హైదరాబాద్ హౌస్ లకు తొలకపోయిండు. అప్పట్లో ఢిల్లీలో మన నిజాం నవాబ్ కట్టించిన అందాల బంగ్లా. ఇద్దరు కూకొని ముచ్చట పెట్టిండ్రు జరసేపు. शांति के मार्ग के लिए हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए. 2 దేశాల పెద్దలు ఆఫీసర్లు కూకొని బిజినెస్ లు, సమరు, ఆయుధాలు, యుద్ధ విమానాలు, మంచి చెడ్డలు ఇట్లా ఎన్నో మాట్లాడుకుని అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నారు. మా పట్టిలి రాష్ట్రపతి మేడం దావత్ ఇచ్చింది. పుతిన్ సార్ తిరిగే విమానంలో లోపల పెద్ద హాలు, బెడ్రూమ్, ఒంటర్రా, జిమ్, బారు, కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఇట్లా సకల సౌలతులు ఉంటాయి. అల్కగా చెప్పాలంటే ఎగిరే బంగ్లా అనుకో రాదుండ్రి. అంతా నిమ్మలంగానే నడిచింది. కానీ రష్యా అధ్యక్షుడితోటి మోడీ సార్ దోస్తానా చూసి అమెరికా ట్రంప్ గారికి బీపీ ఎంతో పెరుగుతున్నదో. దూరం ప్రయాణాలకు రోడ్డు తవ్వలు పోవాలంటే ఒక రోజు పట్టొచ్చు. గదే రైలు ఎక్కితే 10-12 గంటల్లో వెళ్ళిపోతాం కావచ్చు. అదే విమానం అయితే 2-3 గంటలే. తక్కువ టైంలో వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి కొందరు విమానం దిక్కే చూస్తారు. అర్జెంట్ ప్రయాణాలు ఉంటే గాలి మోటరే పక్క. ఇట్లా ఎక్కినమా అట్లా దిగినమా అన్నట్టుంటది. చదువులకని, జాబులకని పక్క రాష్ట్రాలు, బయట దేశాలు పోతోళ్ళంతా పట్నంకెళ్ళి శంషాబాద్ డిపోకే వస్తారు. కానీ ఇప్పుడు వాడ పరిస్థితి ఎట్లున్నదో చూడుర్రీ. సినిమా టికెట్లకు లైన్లు కట్టినట్టే ఉన్నదిలే. ఇండిగో విమానాలు క్యాన్సిల్ అయ్యేటరకు అటు పోలేక ఇటు రాలేక గిట్ల తిప్పలు పడతాండ్రు. శంషాబాద్ డిపోలా కుర్చీలు లేవో, సాల్తలేవో గాని 7 రోజులు అడగుల పడ్డారు. 4 o'clock రాత్రి, ఈరోజు 2 o'clock ఇచ్చారు. క్యాన్సిల్ చేసి రిఫండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ అనేది చేసుకుంటాం కదా, అది కూడా చెప్పట్లేదు. రాత్రి 12 గంటలకు వచ్చాము. మాకు ఈవెన్ మాకు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ గానీ, మెయిల్ గానీ ఏది కూడా ఈ క్యాన్సిలేషన్ గురించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. విమానాలు నడిపేదానికి సరిపోను పైలట్లు లేరట. మరి ఇవాళ ఇంకో 550 విమానాలు రద్దు చేస్తే ఇంకొన్ని ఆల్చంగా తిప్పుతారు. ఏ టైంకి వస్తుందో, అసలు వస్తుందో రాదో గిన్నె తెలియకుంటుందట. దీక్షలు ఒడిపించుకొని శబరికి పోయే స్వాములు డిపోలనే గిట్ల భజనలు చేస్తున్నారు.
టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసి పైకమన్నా ఇయ్యమంటే దానికి సుతాసాయి అంటలేరట. ఇగేముంది దొరికింద్రా సందని ఏరే కంపెనీల విమానాల టికెట్లు రాకెట్ స్పీడ్ తో ఉరుకుతున్నాయి. ఈ అన్న తమిళనాడు పోవాలన్నట. What I booked was about 5,000, but now it's 26,000, 27,000. మన తాన్నే కాదుల్లా దేశమంతటా అన్ని డిపోలలో ఇదే పరిస్థితి. ముచ్చట తెలిసి పెద్దపల్లి ఎంపీ సారు గిట్లన్నాడు. There are close to 200 flights that were cancelled just on a single day. Even if you take around 200 to 250 passengers in a flight, that's close to 50,000 families that are affected just in one single day. And this is the third day that it's happened. There's a complete mismanagement happening. ఇంకింతమంది పైలట్లను తీసుకొని మళ్ళా ఎప్పట్లెక్క అయ్యేటోరకు ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఏమో పో. మంచినీళ్లు రాకుంటే వాటర్ బోర్డులకు చెప్పాలి. మోరీలు సాఫ్ చేయకుంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని అడగాలి. ఎక్కువ తక్కువ కరెంటు బిల్లు వస్తే కరెంట్ ఆఫీస్ పోవాలి. మనకు ఏ పనులు కావాలన్నా ఏడ ఏం తిప్పలున్నా ప్రతిదానికి సపరేట్ డిపార్ట్మెంటో సర్కార్ ఆఫీసో ఉంటది. ఆడికి పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే కావాల్సినవి చేస్తారు. కానీ ఈ తిప్పల గురించి ఎవరికి చెప్పాలనో ఏ శాఖలను అడగాలనో తెలియకుంటుందిలా. గల్లీ కోతుల తిప్పల ఢిల్లీలున్న పార్లమెంట్ దాకా పోయిందుల్లా. ఊర్లల్లో మందలకు మందలు మోపై మనుషుల మీదకి మరలబడుతున్నాయి. ఇండ్ల మీద ఏ మిగిలనిస్తలేవు. మా కోసలు ఏ శాఖకు చెప్పుకోవాలనో తెలుస్తలేదని మన చేవెళ్ళ బీజేపీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి సారు మాట్లాడిండు. To the DFO, he says the forest department is not in charge. The agriculture department is not the nodal agency, nor the animal husbandry. హాగనట ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పినా, వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళకి చెప్పినా, రైతు సంక్షేమ బోర్డుకు చెప్పినా మా పని కాదు, మాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారట. ఓ సపరేట్ శాఖ పెట్టి కోతుల నుంచి కాపాడాలని కోరిండు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ను. నేను కోతుల సమస్య ఊరోళ్ళంటూ కోతుల సమస్య పరిష్కారం చేస్తే నేను సర్పంచ్ చేస్తాం. ఇక్కడనే కాదు మొత్తం యావత్ తెలంగాణ. ఆవు మరి చానూర్లల్లో ఇదే డిమాండ్. నన్ను గెలిపిస్తే మీ గల్లీలో సీసీ రోడ్లు వేస్తా, మీ బస్తీలో చెమక్ చెమక్ లైట్లు పెట్టిస్తా, మీ ఆడకట్టుకు మురికి కాలువలు లేకుండా చేస్తా, నేను ఊరికి బడి కట్టిస్తా, నేను గుడి కట్టిస్తా, నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అంటే ఎవ్వరు ఓట్లు వేసేటట్టు లేరబ్బా. కోతులు లేకుండా చేస్తే చెప్పు, నిన్నే సర్పంచ్ చేస్తామనే కాడికి వచ్చింది కథ. కోతులు చాలా వ్యవస్థగా ఉన్నాయి. ఆ కోతుల సమస్య మాకు తొలగిపోవాలి. కోతుల పెడత లేకుండా చేస్తానని చెప్పి ఆల్రెడీ శ్రీకారం చుట్టాను, మొదలు పెట్టాను. ఉన్నంత కాలం కోతులు లేకుండా చేసే పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటాను. గుంపులు మోపై సుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. మళ్ళా ఇండ్ల మీదకెళ్లి దుక్కుడు, పెంకలు వీకుడు, ఇండ్లకు చొర్రబడి ఆగుబట్టే ఎత్తుకపోవుడు, ఆశ్రమైతే మీద పడి గర్షుడు. ఇక బావుల పొట్ట తిరుక్కుంటా ఏ పంట ఆగుబడితే అది తెల్లు చేయబట్టే. ఆగో అందుకే మేము కోతులు పట్టిస్తామని కొందరు హామీలు ఇస్తుండ్రు, కొందరైతే గిట్ల ఏషాలేసి ఎల్లగొట్టిస్తాండ్రు ఓట్ల కోసం. మహిళలు తన పనులను తీర్చుకోవడం కోసం బయటికి వస్తే కూడా వాళ్ళ మీద పడి ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నాయి. వాటి నివారణకై తక్షణ చర్యలు లోపు చేయగలరు. సర్పంచులను గెలిపించే కాంచెల్లి పార్లమెంట్ చర్చల దాకా పోయిందంటే కోతుల దేశాలు ఎట్లున్నాయో చూడుండ్రిగా. బ్యాగ్లా ఓ 50,000 1,00,000 పెట్టుకొని అట్లా బయటకు పోవాలంటే చాలా మందికి ధైర్యం జాలది. తొవ్వెంట ఎవరు మస్క కొడతారు, వెనకెమ్మటి వాడి ఎవరు కొట్టేస్తారు అని బుగులుంటది. ఇంట్లో ఎక్కువ తక్కువ పైకం పెట్టాలన్నా కష్టమే ఇయ్యాలి రేపు. కానీ కొందరు అట్లా కాదు, సంచిల సరుకులు మోసినట్టే మోస్తూనే ఉంటారు. ఇదర్ కమాల్ ఉదర్ కమాల్ ఇదర్ అన్నట్టే నడుస్తూనే ఉంటది దందా. నోట్ల కట్టలు చూసి నోట మాట రాకుండొచ్చు. 4 కోట్లు మరి. సికింద్రాబాద్ ఏరియాలా ఈ కార్ల తీసుకుపోతుంటే పట్టేసిండ్రు. మీది కనబడకుండా కారు డిక్కీలా, స్టెపినీలా, బ్యానెట్టు, సీట్ల కింద దాచిండ్రట. పోలీసులకు మతలాబ్ తెలిసి ఎమ్మట పడితే రప్పున దంచుడు 15 కిలోమీటర్లు చేసింగ్ చేసి పట్టుకున్నారట. హవాలా సొమ్ము అంటే ఎవరి పైసలో ఏడిపోతున్నాయో ఎవ్వలకు తెలియదన్నట్టు. చేరాల్సిన వాళ్ళకి చేరితే వీళ్ళకింత కమిషన్ వస్తుంది. బంగారం బిజినెస్ అని చెప్పి భాగ్యనగరం పబ్లిక్ కు గుండ్లు కొడుతుందట ఈ అక్క. నాగోల్ ఏరియాలో బొటిక్ నడిపిస్తుందట. బంగారం దందా పెట్టుబడి కని తెలిసిన వాళ్ళ తన పైకం తీసుకున్నదట. ఎక్కువ మిత్తి అనగానే ఇచ్చిండ్రు.
నా కారణానికి డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు నాకు. నా భర్త మునగాల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకుని అయితే అమౌంట్ ఇవ్వను. సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల సిఐ గారి భార్యనట. సారు పేరు చెప్పుకొని ఏడ దొరికితే ఆడ తీసుకొని అడిగితే ధమ్కీలు ఇస్తున్నదట. భర్తతోటి పడిదాక పట్నం వచ్చి ఉంటున్నదట. కేసు పెడితే అరెస్ట్ చేసిండ్రు పోలీసులు. పాత బస్తీ ఏరియాలో ఒకరిని కత్తితో బెదిరించి ఇంట్లున్న 40 లక్షలు ఉడ్చుకపోయిండ్రు ఈ నలుగురు. ఆ సెట్టింగ్ మామూలునే వీళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే చాలా మంది అంటే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కొని నగర క్యాష్ ఉంది, నగర నేను ఇల్లు కొంటున్నాను అని చెప్పి ఆ కాంటాక్ట్ లో అది చెప్పటం, అది ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ కలుపుతున్నారో వాళ్ళ దాకా మెసేజ్ పోవడం జరిగింది. బీఆర్కి వెళ్ళొచ్చిన ఒకళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఇల్లు కొందామని పైసలు తెస్తే గా ముచ్చట దోస్తులకు చెప్పే వరకు అదే ఏరియాలో ఉండే ఈ పనిమంతులకు తెలిసి ఇంటికి సూటి పెట్టిండ్రన్నట్టు. దోమల్గూడ ఏరియాలో ఓ పెద్ద మనిషి బ్యాంకులో 2.5 లక్షలు ఇడిపించుకొని పోతుంటే దొంగ బడివేగాలు చూసి కొట్టేసిండ్రట. సీక్రెట్ కెమెరాల చూసి దొరకబట్టే పనులున్నారు పోలీసులు. తీరు మోసాలు, తీరొక్క దొంగలు మోపైండ్రు. జర పైలం మరి. అరే ఇదేందన్నా, పోయినేడ పెంచుతీవు కదా, ఈ ఏడు మళ్ళా పెంచుతా అంటే ఎట్లా? గదంతా నాకు తెలియదు తమ్మి. 5వ తారీఖు రాగానే కిరాయి చేతిలో పడాల్సిందే. కాదంటే ఇంకో ఇల్లు చూసుకో. నీళ్లు ఎక్కువ తక్కువ వారం వస్తున్నారు. రోజుకు ఒక్కపారే బోరేయాలి. మంచి నీళ్ళు అయితే రావు, బయట కొనుక్కోవాల్సిందే. ఇంట్లకు ఊకుక చుట్టాలు వస్తే నడవని ముందే చెప్తున్నా. 2 నెలల అడ్వాన్స్, నెలకు 1000 రూపాయల మెయింటెనెన్స్. అట్లయితే రూమ్ ఇస్తా. పట్నంలా గిట్లుంటాయబ్బా కిరాయిల కష్టాలు. అయితే ఏ పైసలకెందుకు పువ్వులు పడతారా, హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే కాదా అనే జమానా నడుస్తుందబ్బా. దేశంలో 100కి సగం మంది ఇండ్ల కోసమే బ్యాంక్ లోన్లు తీసుకుంటారు. మరి 5 ఏళ్లల్లా డబుల్ అయినాయంటే చూడుర్రిగా. 30 లక్షల కోట్లు తీసుకురని పైసల శాఖ చిన్న మంత్రి పంకజ్ సారే చెప్పిండు పార్లమెంట్ లా. ఈ కిరాయి ఇళ్లల్లో ఇంకెన్నేళ్ళు ఉంటాం? చిన్నదో ఇల్లు తీసుకుందాం అనుకునేటోళ్ళు దినం ఇంత వెరగబట్టిరి. చిట్టీలేసిన పైకమో, బంగారం కుదువ పెట్టిందో, అత్తగారిచ్చిందో భయాన కింద కట్టి కడమని బ్యాంకులో అప్పు తెస్తాన్రు. జీతం రాగానే నెలకింత కిస్తి కట్టుకుంటే ఆఖరికి ఇల్లు మిగులుతుందని మనోళ్ళ ఆపోచన. ఇల్లు తర్వాత కార్లు, బైకులు కొనడానికి 100కి 10 మంది లోన్ పోతుర్రట. గమ్మతేందంటే అప్పు కారట్ల బిల్లులు కట్టనికి కూడా అప్పులు చేస్తుర్రటుల్లా. గసంటోళ్ళు 100కి 4 ఉంటే ఓరల చదువుల కోసం 100కి 3 బ్యాంక్ లోన్లు తీసుకుంటుర్రట దేశంలా. అంటే చదువుల కంటే క్రెడిట్ కార్డుల కోసానికి అప్పులు చేస్తున్నోళ్ళే ఎక్కువ అన్నట్టు. ఫ్రిడ్జ్ అని, టీవీ అని, వాషింగ్ మిషన్ అని, అదని ఇదని కారెంట్ మీద కొంటారు గాని దాని బిల్లు కట్టలేక లోన్లు చేయాల్సి వస్తుందట. ఇగేముంది, జీతం రాగానే ఈఎంఐలు కట్టంగా ఏమన్నా మిగులితే దాంతో ఇల్లు సంసారం ఎలా తీసుకోవాలి? ఒకలా చెయ్యి తిరగలేదనుకో, లోన్ తోటి కొన్న ఇల్లు, కారు బేరం పెట్టేటోళ్ళు బొచ్చెడు మంది. అంటే తాకతును బట్టి మెసులుకోవాలన్నట్టు. చూసిండ్రు కదా, ఇక ఇవ్వుల్లా ఇయాల్టి తీర్మార్ ముచ్చట్లు ఉంటామల్లా. నమస్తే. et animam nostram ad Deum elevat, ut in te confidamus et maneamus in pace. Et omnis spiritus maliosus fugiat ad domibus nostris, et ab actibus nostris. Sanctissima Trinitas, Pater Filius et Spiritus Sanctus, exaudi orationes nostras
et defende nos, ut omnis anxietas et perturbatio evanescat, et pax tua permaneat in cordibus nostris, et in cordibus nostris in aeternum. O panis vivus et aeternus, qui corda nostra reficis, et spiritum nostrum consolaris, dirige actus nostros ut omnes habitantes domum nostram experiantur gaudium et laetitia presentiae Tuae, et pax tua repleat nos semper. Domine miserere nobis et custodi nos ab omni adversitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et omnis anxietas et perturbatio evanescat, et pax tua permaneat in domibus nostris, et in cordibus nostris in aeternum. Panis aeternus, panis vivus, refisit infirmos et confortas viatorum, animas dirie omnia acta nostra gloriam, Dei et pax tua permaneat in cordibus nostris, et in domibus nostris, et angeli custodiant nos semper in silentio et devotione. Domine miserere nobis et defende nos ab omni adversitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et hostia devotionis Tuae, et omnis anxietas et perturbatio fugatur ad omnibus nostris et a mentibus nostris. Adoramus te, Domine Iesu, et clamamus
super nos, ut corda nostra repleantur gratia, et virtute, et pax tua permaneat in perpetuum super domos nostras, et animam nostram. Sanctissimum sacramentum adoramus in humilitate et silentio, et cor nostrum offertur sicut hostia viva, ut gratia tua repleat nos, et omnis acta nostra sint placita Deo, et pax tua permaneat in cordibus et domibus nostris. Ave Domine Iesu, lumen aeternum et salus nostra dirige omnia acta, nostra in vis pacis et veritatis ut corda nostra, et domus nostra repleantur devotionis et gratiae Tue, et omnis anxietas fugatur in perpetuum Tantum ergo sacramentum veneramur cum devotione et humilitate, et cor nostrum offertur ut hostia viva, ut omnis timor, et perturbatio evanescat, et pax tua manet in perpetuum in nobis et domibus nostris. O sacrum sanctum panis celestis, qui nos alis spiritus tui sustinuis, dirige gressus nostros et custodi nos ab omni adversitate, ut pax tua sit semper in corde nostro, et in omnibus actibus nostris. Domine veni, et in plenos gratia tua, ut corda nostra fiat altare devotionis, et omnis anxietas fugatur et spiritus
Spiritus Sanctus repleat nos fortitude et sapientia. Adoramus te, Iesu Christe, et clamamus misericordiae tuo esit semper cum nobis, et pax tua regnet in domibus nostris, et omnia acta nostra sint placita Deo, et sanctificata virtute tua. Lux eterna Domini luminet, vias nostras et corda nostra, et omnis hostis spiritualis confundatur, et pax tua maneat semper in animis nostris, et domus nostra fiat templum sanctitatis et devotionis. Lumen verum qui corda nostra illuminaet, et animam nostram ademebat, ut in te confidamus et maneamus in pace, et omnis spiritus maliciosus fugiat ad omnibus nostris, et ab actibus nostris. Adoramus te, Domine, et cor nostrum levamus ut altare sanctum fiat, et omnis ansietas et turbatio evanescant ut pax tua, et lumen perpetuum habitent in animis nostris, et in omnibus habitantibus domum nostram. Domine dirige omnia verba nostra, et opera nostra ad gloriam Dei, et utilitatem cordis nostri, ut gratia tua sanctificet nos, et omnia acta nostra fiat plena devotionis et veritatis. Sanctissimum sacramentum panis vivus reficit animam nostram, et fortificat spiritum
nostrum fiducia tua repleatur et cantus orationum nostrorum ascendat sicut incensum suavitatis in celos. Ave Domine Iesu lumen et salus nostra, veni et mane nobis ut domus nostra fiat templum pacis et sanctitatis et omnes habitantes iea gaudium et benedictionem Tuae praesenti et Spiritus Sanctus intende nobis et tantum ergo sacramentum veneramur et cor nostrum devotum in adoratione tua levatur ut cantus et oratio nostra ascendat ad altissima celorum et misericordia tua descendat super nos, defendat nos ab omni malo, et pax tua permaneat in perpetuum. O salutaris hostia, hic pericordis hostirum, de fortas tabellum, e penis
et Spiritus Sanctus repleat nos gratia et virtute. Domine custodi nos in vis rectis et dirige gressus nostros, ut omnis malitia et insidia inimicorum detrahatur, et fugiant ad omnibus nostris et cordibus nostris, et sanctificatione tua repleamur semper in silentio et oratione. Mane nobiscum Domine et protege domum nostram, ut omnis hostis spiritualis confundatur ante facintum, et gloria et pax tua descendat super nos sicut pluvia benedictiorum in omnem diem, et cor nostrum fiat altare devotionis. Adoramus te, Domine Jesu, et clamamus in voce humilitatis nostre, ut omnis malum a nobis et ab omnibus qui in domo nostra habitant repelatur, et sanctificatione tua ab omni tenebraculo et impietate nos liberemur. Ave Jesu, lumen eternum, qui corda nostrorum laetitia tua replet, descendet dirige omnia acta nostra, ut pax et amor tui in domibus nostris maneant, et omnis anima nostra
sacramentum adoramus in silentio et humilitate, et cor nostrum offertur sicut hostia viva, ut gratia tua nos repleat et omnia acta nostra sint placitade et pax tua permaneat in aeternum super nos. Domine miserere nobis et defende nos ab omni adversitate ut spiritus sanctus nos custodiat in vis rectis et omnes labores et tribulationes convertatur in gloriam et honorem tui nominis. Tu es lumen verum qui corda nostra illuminat et animam nostram ad Deum elevat, ut in te confidamus et maneamus in pace, et omnis spiritus maliosus fugiat ad domibus nostris, et ab actibus nostris. Sanctissima Trinitas, Pater Filius et Spiritus Sanctus, exaudi orationes nostras et defende nos, ut omnis anxietas et perturbatio evanescat, et pax tua permaneat in cordibus nostris, et in cordibus nostris in aeternum. O panis vivus et eternus, qui corda nostra reficis, et spiritum nostrum consolaris, diri
Dirige actus nostros ut omnes habitantes domum nostram experiantur gaudium et laetitia presentiae tuae et pax tua repleat nos semper. Domine miserere nobis et custodi nos ab omni adversitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et omnis ansietas et perturbatio evanescat, et pax tua permaneat in domibus nostris et in cordibus nostris in eternus panis vivus refisit infirmos et confortas viatorum animas dirie omnia acta nostra gloria Dei et pax tua permaneat in cordibus nostris et in domibus nostris et angeli custodiant nos semper in silentio et devotione. Domine miserere nobis et defende nos ab omni adversitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et hostia devotionis tuae, et omnis ansietas et perturbatio fugatur ad omnibus nostris et a mentibus nostris. Adoramus te, Domine Iesu, et clamamus misericordiae Tuae super nos, ut corda nostra repleantur gratia et virtute, et pax tua permaneat in perpetuum super domos nostras et animam nostram. Sanctissimum sacramentum adoramus in humilitate et silentio, et cor nostrum offertur sic ut hostia viva
tua repleat nos et omnis acta nostra sint placita Deo et pax tua permaneat in cordibus et domibus nostris. Ave Domine Iesu, lumen aeternum et salus nostra dirige omni acta nostra in vis pacis et veritatis ut corda nostra et domus nostra repleantur devotionis et gratiae Tue et omnis anxietas fugatur in perpetuum Tantum ergo sacramentum veneramur cum devotione et humilitate et cor nostrum offertur ut hostia viva ut omnis timor et perturba evanescat et pax tua manet in perpetuum in nobis et domibus nobis. O sacrum sanctum panis celestis qui nos alis spiritus tui dirige gressus nostros et custodi nos ab omni adversitate ut pax tua sit semper in corde nostro et in omnibus actibus nostris. Domine veni et in plenos gratia tua ut corda nostra fiat altare devotionis et omnis anxietas fugatur et Spiritus Sanctus repleat nos fortitude et sapientia. Adoramus te, Iesu Christe, et clamamus misericordiae tuo esit semper cum nobis, et pax tua regnet in domibus nostris, et omnia acta nostra sint placita Deo, et sanctificata virtute tua. Lux eterna Domini
nostras et corda nostra et omnis hostis spiritualis confundatur et pax tua maneat semper in animis nostris et domus nostra fiat templum sanctitatis et devotionis. Lumen verum qui corda nostra illuminaet et animam nostram ademebat ut in te confidamus et maneamus in pace et omnis spiritus maliciosus fugiat ad omnibus nostris et ab actibus nostris. Adoramus te, Domine, et cor nostrum levamus ut altare sanctum fiat, et omnis ansietas et turbatio evanescant ut pax tua, et lumen perpetuum habitent in animis nostris et in omnibus habitantibus domum nostram. Domine dirige omnia verba nostra et opera nostra ad gloriam Dei et utilitatem cordis nostri ut gratia tua sanctificet nos et omnia acta nostra fiat plena devotionis et veritatis. Sanctissimum sacramentum panis vivus reficit animam nostram et fortificat spiritum ut cor nostrum fiducia tua repleatur et cantus orationum nostrorum ascendat sic ut incensum suavitatis in celos. Ave Domine Iesu lumen et salus nostra, veni et mane nobis ut domus nostra fiat templum pacis et sanctitatis et omnia
detrahatur et
et cordibus nostris, et sanctificatio amor, semper in silentio et oratione. Mane nobiscum Domine, et protege domum nostram, ut omnis hostis spiritu ardis, confundatur ante facintum, et gloria et pax tua descendat super nos sicut pluvia benedictiorum in omnem diem, et cor nostrum fiat altare devotionis. Adoramus te, Domine Jesu, et clamamus in voce humilitatis nostre, ut omnis malum a nobis, et ab omnibus qui in domo nostra habitant repelatur, et sanctificatione tua ab omni tenebraculo et impietate nos liberemur. Ave Jesu, lumen aeternum, qui corda nostrorum laetitia tua replet, descendet dirige omnia acta nostra, ut pax et amor tui in domibus nostris maneant, et omnis anima nostra devotionis plenitudine a te levetur. Sanctissimum sacramentum adoramus in silencio et humilitate, et cor nostrum offertur sicut hostia
et omnia acta nostra sint placitade et pax tua permaneat in aeternum super nos. Domine miserere nobis et defende nos ab omni adversitate ut spiritus. Sanctus nos custodiat in vis rectis et omnes labores et tribulationes convertatur in gloriam et honorem tui nomis. Tu es lumen verum qui corda nostra illuminat et animam nostram ad Deum elevat ut in te confidamus et maneamus in pace et omnis spiritus maliosus fugiat ad omnibus nostris et ab actibus nostris. Sanctissima Trinitas, Pater Filius et Spiritus Sanctus, exaudi orationes nostras et defende nos ut omnis anxietas et perturbatio evanescat et pax tua permaneat in cordibus nostris et in cordibus nostris in aeternum. O panis vivus et eternus, qui corda nostra reficis, et spiritum nostrum consolaris, dirige actus nostros ut omnes habitantes domum nostram experiantur gaudium et letitia presentiae tuae et pax tua repleat nos
universitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et omnis anxietas et perturbatio evanescat, et pax tua permaneat in domibus nostris, et in cordibus nostris in eternus panis vivus, refisit infirmos et confortas viatorum, animas dirie omnia acta nostra gloria, Dei et pax tua permaneat in cordibus nostris et in domibus nostris, et angeli custodiant nos semper in silentio et devotione. Domine miserere nobis et defende nos ab omnia adversitate, ut cor nostrum fiat altare vivum, et hostia devotionis tuae, et omnis anxietas et perturbatio fugatur ad omnibus nostris et a mentibus nostris. Adoramus te, Domine Iesu, et clamamus misericordiae Tuae super nos, ut corda nostra repleantur gratia et virtute, et pax tua permaneat in perpetuum super domos nostras et animam nostram. Sanctissimum sacramentum adoramus in humilitate et silentio, et cor nostrum offertur sic ut hostia viva, ut gratia tua repleat nos, et omnis acta nostra sint placita Deo, et pax tua permaneat in cordibus et domibus nostris. Ave Domine Iesu, lumen aeternum et salus nostra dirige omnia acta nostra in vis, pacis et veritate
gratis ut corda nostra, et domus nostra repleantur. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts. Et gratiae tue, et omnis anxietas fugatur in perpetuum. Antum ergo sacramentum veneramur cum devotio et